Мене звати Каський Володимир Іванович, я заступник директора з наукової роботи ДП «Доктор» і сьогоднішній випуск платформи проведу я. У нас в ефірі новий випуск платформи і хочу буквально декілька слів організаційних сказати традиційно для тих людей, які, в принципі, вже знають і які під'єдналися сьогодні. Формат нашої платформи сьогодні буде трошки іншим. Ви знаєте, що ми, як правило, в ефірі годину. Сьогодні ми запланували великий виступ, і він в більшості буде, скажімо так, похожий на наші традиційні семінари. Ми сьогодні в ефірі весь день. Хочу зразу зазначити, що хто не зможе бути з нами весь час протягом ефіру, будуть розіслані і матеріали, і відеозапис нашої платформи, і ви спокійно зможете передивитись і знати ті матеріали, ознайомитись з матеріалами, які сьогодні будуть презентовані. Також, коли ви заповнювали форми реєстраційні, ви могли поставити питання нашому лектору. Ці відповіді ми розглянемо в кінці нашої зустрічі. При тому, оскільки все ж таки тривалий час буде наша сьогодні зустріч, ви зможете після кожного блоку також поставити питання. Традиційно питання можна писати в чат, і ми їх озвучимо, або ж підняти руку і задавати питання безпосередньо уже доповідачу нашому. Хочу зазначити, що наш проект, знову ж для тих людей, які тільки сьогодні приєднались, покликаний познайомити велике коло спеціалістів і громадськості з новими матеріалами, технологіями, які є і в дорожній галузі України, і в дорожній галузі інших європейських країн і світу. Сьогодні наша зустріч присвячена проектуванню. Тема проектування та надійність пост-напружених мостів. Наш лектор Стергіос Мітуліс, він представляє і спеціалізується на обстеженні мостів і також проектуванні мостів і є лідером волонтерських ініціатив, яка якраз, зокрема, планує залучити широке коло інженерів, спеціалістів для відновлення нашої інфраструктури України. Оскільки тематика присвячена мостам, я бачу, у нас вже зараз 113 людей і підключення ще тривають. Хочу в черговий раз закликати наших шановних проєктувальників, дорожників, мостовиків і нагадати, що ДП «Доктор» на теперішній час переглядає один з основних документів мостової галузі. Це 22-й «Мости та труби. Основні вимоги проєктування». Редакція розміщена на нашому сайті. Наступному тижні вона буде розміщена і на сайті Мінрегіону. Тому, будь ласка, ознайомтесь і надавайте свої зауваження. А наш випадок традиційний. Зараз хотів, я так чув, бачу, десь був пан Вадим Олійник. Будь ласка, ще хотів декілька слів сказати. Будь ласка, це голова Асоціації проєктувальників України. Будь ласка, вам, пане. Всім доброго дня. Дякую за організацію такого міроприємства. Радий всіх бачити. Хотів сказати декілька слів вдячності нашим міжнародним партнерам і Держдор НДІ, які організували цей захід. Дуже приємно, що міжнародні проєктувальники підтягують, скажімо так, ринок проєктування України до європейських стандартів. Наша асоціація об'єднує багато проєктних компаній. Ми будемо вдячні, якщо такі заходи будуть проводитись на постійній основі. Крім того, хочу оголосити про нашу ініціативу. На базі університетів, профільних університетів, які входять до нашої асоціації, а їх понад 10 по всій Україні, ми готові проводити курси з підвищення кваліфікації до євростандартів. Тобто нам потрібно буде таких лекторів на наших заходах.
Ну і також прошу приєднатись Держдор НДІ до нашої ініціативи в рамках нашого меморандуму. І таким чином, я думаю, те, що ми не змогли реалізувати до війни, ми швидкими темпами наздоженемо під час і після війни і відновимо нашу інфраструктуру у відповідності до кращих європейських та світових практик. Що ще хотілося би сказати, нещодавно читав новину, що голова бюджетного комітету Верховної Ради України оголосив про необхідність створення агенції з відновлення країни, яка буде координувати роботу міністерств в ракурсі відновлення зруйнованої інфраструктури і в тому числі транспортної. Відповідно, думаю, що буде необхідно подати пропозиції від наших міжнародних партнерів, саме від містера доктора Стергіоса Мітуліса, щодо концепцій нових об'єктів транспортної інфраструктури. Тобто ті самі мости, які зруйновані, ті самі мости, які потрібно відновлювати ще в рамках реконструкції, можливо, вже там застосувати їх досвід як британський, так і європейський. І давайте спільно будемо відпрацьовувати такі напрямки. Дякую. Давайте я перекладу це звернення до Мітуліса. Будь ласка, будь ласка. Я про переклад, дякую. Stergios, this is Vadim Oloynik. He is a leader of the Designer Association of Ukraine, and he just told that there will be a framework for reconstruction of Ukraine, and he invited you to join it and give your views how the reconstruction, like transport infrastructure, shall be recovered in Ukraine. So, yeah, I will send you the details later. Thank you. That sounds great. Thanks. Thank you, Дякую. Marad. Дякую, пане Вадиме. Ну що ж, колеги, я думаю, що настав час передати слово Стергіосу. Welcome, Stergios. Please. Thank you very much. Good morning to everyone. I'm very happy that we are all here. I prepared a sort of long presentation for the design of bridges, and I also have some thoughts on the reconstruction of transport networks. I don't know how often Marad will have to stop. Yes, do you want me to stop? Yeah. So maybe we can do it with longer pauses. Okay. So Stergios має презентацію по мостам, і будемо прикладати трошечки з більшими паузами, щоб це було менш, щоб це було більш плавно. Thank you, Marad. So I will just start with the presentation because I have pretty much all the details that I want to share with you here. Я почну з презентації, тому що у мене багато хочу поширити з вами. Марада, можна на весь екран, щоб краще було? Could you please kind of make it on full screen, because now we see only the second screen of yours. Is that okay? Now it's good, yes. Good. So thank you, Marad. So the presentation has 8 parts. Unfortunately, we don't have unlimited time, and hence I will have to skip some slides. But I will be focusing on the most important ones, the ones that will help you redesign existing and refurbish and design new structures, new bridges. Презентація складається з 8 частин. На жаль, у нас немає часу, щоб покрити все, тому він буде пропускати деякі речі, але він буде концентруватися на найбільш основних, таких, які дозволять нам відновити зруйновану інфраструктуру і будувати нові об'єкти. So the first part is focusing on the design of bridges, and this is an introduction to pre-stressing, but I will start with some components on loading
because some of you might want to gain a little bit more knowledge on the loading based on Eurocode 1. Ця перша частина, вона присвячена вводу в пост-напруження, попереднє напруження, але він почне із навантажень по єврокодам, так як комусь може бути цікаво якісь такі початкові знання у цій сфері. So first of all, this is my website. So if you go to www.infrastructureresilience.com that you see up here, you will see all the activity of my research group. I have been working for more than 10 years as associate professor at the university, and I'm now at the transition between two universities. So I will take up now a professorial role on research. And you will see that infrastructure resilience is focusing on bridgeukraine.org, which is something that I will discuss later. But we also look at multi-hazard resilience, the use of digital technologies, and I also have here a number of research projects and publications. Це веб-сайт Стергіоса. Тут показано його дослідження, які він проводить. Він більше 10 років був associate професор в одному із британських університетів. Зараз він змінює університет і продовжить вишукування. Ну і він хотів сконцентруватися на сайті Bridge Ukraine, в якому він визначає resilience України. До речі, одна ремарка, я не буду перекладати слово resilience, тому що його переклад зараз такий не зовсім очевидний, тому я буду просто казати resilience. Але це може означати відмовостійкість, відновлювальність, здатність до ремонту інфраструктури чи її об'єктів. Але ми будемо говорити resilience. І він також має дослідження по resilience від багатьох впливів негативних, використанню супутників для того, щоб це визначити і т.д. Тому ви можете відвідати цей сайт Infrastructure Resilience і подивитися, на які дослідження робить Stergios. So something that might be of interest to everyone, and as I said before, we'll have to skip some slides because we have to translate, is the research initiative, the bridgeukraine.org. Bridge Ukraine already has 20 members, which is mainly academics, consultants, and engineers. And it has the objective of reconstructing with the most efficient and optimal way damaged infrastructure. You can see here a number of activities that we're currently doing, for example, tracking damage, developing and applying resilience models, and building an alliance of engineers and academics. Вам може бути цікавий сайт Bridge Ukraine. Він вже казав, що він буде пропускати деякі речі, але Bridge Ukraine вже має 20 членів, більшість із яких академіки там, із сфери мостів і інших сфер. І ви можете подивитися на активності, які відбуваються у цій групі. Це присвячено до відбудови України і, наприклад, такі речі, як track damage, тобто відслідковування руйнувань в Україні, створення групи людей, які будуть зацікавлені у відновленні та інші. So anyone that would like to join Bridge Ukraine, if you go to the first page, you will be able to click on a link, and this will take you to an online document that Marat prepared, and you will be able to give there your details and declare your interest in joining Bridge Ukraine. Тому, якщо вам це цікаво, ви можете зайти на цей сайт і знайти можливість долучитися до цієї групи. Якщо ви надішлете свої дані, то ми будемо з вами співпрацювати. So very briefly, the objective is to track damage, to find optimal infrastructure reconstruction models, resilience models,
and to build an alliance which is essentially a platform for engineers, academic charities, and people of Ukraine to achieve the optimal reconstruction. Основні задачі – це відслідковування руйнувань, створення моделі, резиліант моделі для відновлення України і створення співдружності інженерів, академіків для того, щоб допомогти реалізувати ці цілі. Yes, thank you, Marat. Now, to give you a little bit of background why I did that, the reason was I remember Marat called me one day from Ukraine, and he mentioned that he's based in Ukraine and he's trying to come back to England to continue his studies. And that's the moment where I started thinking, you know, what's the best way to help a country that is going through such difficult times. And this is the reason why I set up this initiative. Ця ініціатива почалася, коли Стергіос був моїм викладачем в університеті. В той час я був в Україні, і я дзвонив, щоб сказати, що я маю повернутися в Британію для продовження навчання, і ми зі Стергіосом почали цим займатися. So what we do, if you see here, a number of activities that we are currently doing is we're using satellite imagery to identify damage. Here you can see, for example, a river crossing the Desna River. This is photographs that were taken at different times. For example, this is the 22nd of February this year. Almost less than a month later, you can see here that the bridge is damaged. There is different sets of data sets and photographs that we take from satellites where you can actually see and identify damage. So this is one of the methods that we use to identify damaged bridges. Один із методів, які ми використовуємо для того, щоб визначити руйнування, це використання супутникових знімків із відкритих джерел, які дозволяють нам побачити ситуацію до і після якоїсь дати, і таким чином ми визначаємо, що цей міст там був зруйнований. Now, apart from the macro assessment, which means, you know, you take photographs, you understand there is damage here, but you don't know the details of the damage. We have also conducted damage assessment based on photographs, which gives us more information. Крім того, що ми визначаємо макро, ми визначаємо руйнування на макрорівні, ми також використовуємо інші методи для визначення руйнувань. There is different sources of data. For example, you can see here the UNITAR, which is a United Nations satellite service. And with the different colors of the dots that you see, this is the Hostomel city in Kyiv Oblast. You can see different levels, if you like, of damage, of infrastructure damage, destroyed, severe, moderate, etc., depending on the color. Наприклад, на цьому слайді ви можете бачити інформацію зі порталу UNITAR, і на цьому порталі можна побачити руйнування інфраструктури у Гостомелі. Now, how can we improve our infrastructure? How can we gain more knowledge on our infrastructure? When the time has come to, you know, comes to be able to document damage, we will then be able to use drones, use photogrammetry. So going from satellite imageries, which is the macro scale, the macro assessment, into the micro assessment using drones and photography. And you can see here some papers that we published in the area of bridge assessment using drone photogrammetry. Як ми можемо використовувати ці знання? Коли прийде час для того, щоб ми могли документувати руйнування і відновлювати інфраструктуру, ми можемо використовувати дрони для того, щоб перейти із макрорівню на більш детальний рівень. І, наприклад, на цьому сайті ви бачите знімок, 3D-знімок, який зроблений за допомогою дронів на одному із вишукувань, в якому Стергіос приймав участь.
Зараз буде відео. So yes, you can see this technique here and how this, I don't know if the video plays. Oh, it's a bit slow. Sorry about that. Anyway, I will go to some information here. So I will share with you this presentation. What we try to do now is to better build the strategy of this research initiative of Bridge Ukraine, establish links with international aiders and Ukrainian authorities, which is what I'm hoping to get out of the meeting and the seminar today. So it's good that all these people are currently attending. We have 142 people at the moment. I will show you a little bit on the prioritization in the next slides. At the same time, we're looking for funding. So the European Union and NATO, they're giving money at the moment to enable Ukrainian researchers and engineers to do research and design the reconstruction of Ukrainian infrastructure. Відео було трошки повільним, але ви могли бачити, що там було 3D-зображення. І він поширить цю презентацію з нами, і він хотів зауважити, що зараз НАТО, Європейський Союз дає гранти на дослідження українським науковцям для того, як відбудовувати українську інфраструктуру. So if you're a researcher, you can contact me on this email, drop me an email, and I will be happy to help see what is the best funding scheme to fund your research project. And the other thing that I would like to bring your attention to is this report and paper that is under publication at the moment called Conflict Resilience Framework for Critical Infrastructure Peace Building. And you can click this link and download the paper and read. There is a detailed case study on the Kiev area in Ukraine. Тому, якщо ви науковець, ви можете написати Стергіосу на його імейл, і він поговорить з вами про те, як найкраще профінансувати ваше дослідження. Тобто він допоможе вам знайти грант. І також ви можете прочитати останній наукове дослідження, яке він опублікував саме про Resilience України, в такій невеликій кейс-стадії, в якому він досліджував зруйновані об'єкти, і ви можете ознайомитися з ним. So these are my details. I'll just leave them with you. You don't have to translate, Marat. This is my research projects. I will leave it in the presentation. So and some contacts. So perhaps the only thing translated is that these slides will be made available. So ці слайди будуть доступні нам. So I will, after this hopefully short introduction, you can see here the definitions and key components of bridges for the ones who haven't seen or designed the bridge before. So the main components of a bridge is the horizontal part, the deck, and then you have the vertical supports. The end supports are called abutments. They have their own foundations. They could be deep foundation or shallow foundations. And then you have the piers or the bends and their foundations. Це, по суті, компоненти моста. У нас є основна балка, у нас є опори, у нас крайні опори abutments називаються abutments. У нас є фундаменти, вони можуть бути deep and shallow. Deep – це означає, використовується палі, shallow – це без паль. Ось така річ. Не знаю, чи було варто це перекладати, але хай буде. And here you can see very typical deck sections, a slab section, T-sections, which are connected at the slab level, and a box girder deck. І тут ви можете побачити типові перерізи балки. Це може бути плита, це може бути таврова балка, але об'єднана у плиті. І це може бути коробчастий переріз.
So the main controlling factors for designing bridge decks is usually, first of all, the deflections. Найпоширеніший фактор, що контролює дизайн мостів, це прогини. So, in other words, the serviceability limit state design requirements are usually preceding in our checks the ultimate limit state design requirements. Тому зазвичай перевірки по другій групі граничних станів йдуть перед перевірками першої групи граничних станів. And hence, stresses, deflections, and cracking are the main sort of parameters of our design. Тому обмеження напружень, прогинів і обмеження тріщиноутворення є найкритичнішими для нашого проектування. I think these slides I will skip. I only have some information about each one of the types that you have seen in the previous slide. So this is for slab bridges, for example, with or without voids. And you can see here that these bridges are designed for spans ranging between 9 and 12 meters. По суті, цей слайд можна було б пропустити, але тут зібрано трошки інформації по попередньому слайді. Наприклад, для плитних перерізів, типові прильоти, прогони – це 9-12 метрів. Now, T-beams, these are very popular ones, and they're more economical for spans between 12 and 18 meters. And they usually have a lateral spacing of longitudinal girders, which is the beams, between 1.8 and 3 meters. Таврові перерізи, вони типові для прогонів 12-17 метрів, наскільки я розумію, це без пост-напруження. І оптимальний крок балок – це 1,8-3 метри. Now, box girders are slightly more expensive, and they have very high torsional resistance, and they are good, they're very beneficial for spans between 15 and 36 meters. Коробчасті перерізі, вони набагато більш дорогі, але у них гарна жорсткість, крутильна жорсткість, і вони типові для прогонів 15-36 метрів. So that's the reason why this torsional resistance of box girder bridges makes them the optimal scheme for sharp curves and alignments for skewed bridges and generally bridges that require high torsional strength. Коробчасті перерізі, вони гарно себе показують у тих випадках, коли у нас є досить сильна мости на кривих або косі мости, тобто там, де потрібна висока крутильна жорсткість. Now, I have collected here the minimum depths for the deck for different types of bridges. For reinforced concrete bridges, for example, if you are using slabs with main reinforcement parallel to the traffic, which is longitudinal to the bridge, the minimum depth for simple spans would be this one here, and for continuous spans would be this one here. Now, the difference between simple spans, obviously, and continuous spans is that this one here refers to simply supported spans, like single spans, whereas this one here refers to the case where you have a continuous deck. Тут зібрана інформація про мінімальні товщини балок, точніше плит для мостів різних типів. І можна подивитися на значення для мостів шарнірно опертих і нерозрізних. Я вам сейчас сброшу Yeah, thank you. So what you see here is that generally, if you compare slabs which are simply reinforced against slabs which are pre-stressed,
depth of the deck is much smaller. So if you do the calcs here, you will see that the depth of pre-stressed concrete bridges is much lower, much smaller than the reinforced concrete one. Ну, і якщо ви подивитесь, ви можете побачити, що товщина попередньо напружених мостів, вона менша, ніж просто армованих залізобетонних. Now, what you see here, and this is the part of the lecture that discusses the loading, is the actions on road and railway bridges. We have three different types of actions, as you may already know, which is the permanent, or in the American, it's called dead loads, the variable loads, or if you like, the movable loads, and the accidental loads. Це частина присвячена навантаженням. У нас є постійні навантаження. Наприклад, один із них – це власна вага, і американською це називається dead load. Змінні навантаження і аварійні навантаження. Now, the loads that are very different from building loads, from ordinary structural loads, is creep and shrinkage, because the length of the bridge is usually greater than the length that we meet in building designs, and hence creep and shrinkage can lead to shortening of the deck. Одним із цікавих навантажень постійних є повзучість і усадка. Ми повинні враховувати ці речі так, як мости зазвичай довші, ніж звичайні будинки, і тому це буде впливати на наше проектування. And the other load that is very different is the variable loads. And I will go all the way down to traffic loads, vertical loads you see here. And you have these models. You have the normal traffic LM1, which is load model 1 of Eurocode 1. LM2, load model 2. You have abnormal loads, LM3 with the special vehicles and the special order vehicles. І щодо змінних навантажень, у нас також є навантаження від транспорту, вертикальні навантаження і навантаження від трафіку LM1 із Єврокоду 1991 LM2, а навантаження abnormal, навантаження LM3 і exceptional loads LM3 – це спеціальні машини, дуже важке навантаження. Now, from the accidental ones, just keep in mind that bridges have very low redundancies. So this is a major difference from buildings. In buildings, if you lose one beam or one column, the rest of the building might be compensating for this loss. In bridges, you have very low redundancies, and hence loss of a structural component is very likely to lead to partial or complete collapse. Відмінність мостів від будинків в тому, що зазвичай у них невисокий запас. Тобто втрата однієї балки у мості може призвести до руйнування всього моста, в той час як у будинках зазвичай це не призведе до колапсу будинку в цілому. Now, these are the basic combinations of actions at serviceability limit state. I only included here serviceability limit state, not the ULS. And you have these three combinations, the characteristic, which gives you the highest, the greatest action, the frequent combination, and the quasi-permanent combination. Це комбінація навантаження по другій групі органічних станів. У нас є характеристичне значення комбінації, і у нас є часте значення комбінації і квазі-постійне значення комбінації. What you have to notice here is that all partial factors gamma for the loads are equal to 1, and that you have two types of variable actions. You have the leading action, which is the first one of the equations here, and you have the accompanying or the secondary, if you like, variable action, which we take into account with the so-called combination factor psi. На що варто звернути увагу, що всі коефіцієнти по навантаженню дорівнюють гамма дорівнюють одиниці, і у нас є основне навантаження, і у нас є
компонуючи навантаження із фактором комбінації псі. Now, continuing with loading, there is one thing that we need to define on our bridges, which is the so-called carriageway width. The carriageway width is not necessarily defined by the lines that you see on the bridge. It's really defined by the curbs, which are the barriers on both sides along the road, along the bridge. Інший параметр – це ширина проїзної частини, і вона визначається не тим, які у нас є розділові смуги, як ви бачите на картинках, а саме відстанню від бортових каменів з однієї сторони і іншої сторони. And the second thing that is the main takeaway of this slide is what we call notional lanes. So notional lanes, again, they are not lanes between the lines, the signage lines that you see along the road, but these are defined by the code, which I will show you in the slides. Інша річ – це смуги навантаження, і ці смуги навантаження, вони не обов'язково співпадають із смугами руху, і він покаже, Стергіос покаже, як ці смуги навантаження мають прикладатися. So, as I said before, notional lanes, which are the lanes with which we're designing, are not traffic lanes. So you can see here that based on the carriage width, W, you have different number of notional lanes. Як я вже казав, смуги навантаження – це не смуги руху. І тут ви можете побачити, що смуги навантаження залежать від ширини проїзної частини. So the first column shows the carriage width. So what is the width between the curbs? The second one is the number of the notional lanes, how many you have to consider, and that plays a role in the loads. This is the width of each one of these notional lanes, and it's the remaining area. Що ви можете побачити, це перша ширина проїзної частини, відстань між бортовими каменями. Друга колонка – це кількість смуг навантаження. Третя колонка – це ширина смуги навантаження. І четверта колонка – це залишкова смуга. This is the so-called tandem system, which is one of the two main loads of load model 1 and load model 2. So each one of the load models that you see here, load model 1 has this tandem system, which looks like a vehicle, but it's not a vehicle, okay? It's just patch loads. And this is the axle of LM2, the load model 2. І тут ви можете побачити систему тандему – це концентроване навантаження. Це одне із двох типів навантаження від рухомого навантаження транспорту. І воно виглядає, наче навантаження від транспорту, але це не зовсім так. І тут ви можете побачити тандем систем для LM1 навантаження і для LM2. So apart from the tandem system, we also have a uniformly distributed load on the deck, which you see here. So here you can see these black dots here are the tandem systems for load model 1. And you also have a uniformly distributed load, the small q that you see here, which is 9 kilonewton per square meter for lane 1. So this is lane 1. Lane 2, you have a different tandem system and a patch load and a uniform distributed load of 2.5 kilonewton per square meter. And the same load you apply to the remaining area. І на картинці ви можете побачити інше навантаження, розподілене навантаження. Ви можете побачити тандем систем, концентроване навантаження у вигляді чорних квадратів і розподілене навантаження на першу смугу руху, другу смугу руху і третю смугу руху. So both of these loads, the tandem system and the UDL, are part of load model 1, which corresponds to normal traffic. Два типи цього навантаження,
Tandem System, концентроване навантаження і розподілене навантаження – це частина моделі навантажень LM1. Now, I will not go into the details again because you already have the values of these loads in the previous slide. This is just a table of the loads. Ми не будемо вдаватися в деталі, тут просто вказано навантаження від значення цих навантажень. Now, here you can see an application of load model 1. This is just an example for you, which I will leave it with you. I will not explain it all. Тут ви можете бачити приклад прикладання навантаження LM1, і я просто вам це покажу, залишу для вас. And these are the special vehicles. So this is load model 3. So the previous one was the normal traffic, and now we go to heavy traffic, if you like, with the very large special vehicles. Це спеціальне навантаження, модель навантаження LM3. І на попередніх слайдах ми говорили про звичайне навантаження, але це важке навантаження від трафіку. So this is an example of a special vehicle. You can see here that we have 6 axles, and you can see here the loads for each one of these axles, 130 kilonewtons, and the distance between the axles, 1.2 meters, whereas the distance between the first tandem and the second tandem of LM3 could be between 1.2 and 9 meters, depending on which one gives you the worst case scenario. Тут ви можете побачити навантаження SV80. Ви бачите 6 осей, 1,2 метри між осями, і між групами осей, між тандемами може бути від 1,2 метрів до 9 метрів, в залежності від того, яке значення буде критичним для вашого проектування. So, on top of LM3, you also have to consider the dynamic amplification factor, which is the dynamic effect that a special vehicle induces onto the bridge. So, for example, one of the basic axles of LM3 is 100 kilonewtons. You will have to increase the load by 20%. This is what this DAF here tells you. Для важких навантажень вам потрібно також враховувати динамічний коефіцієнт, і він залежить від того, яке у вас навантаження на вісь. Наприклад, якщо у вас навантаження на вісь 100 кН, то у вас буде динамічний коефіцієнт 1,2. Now, if you want to combine LM1 and LM3, because in most cases we have to combine load model 1 and load model 3, then Eurocode gives you this graph here, this drawing, and it tells you how to apply the UDLs that you see here of LM1, the tandem systems of LM1, okay, so UDL and tandem systems are LM1, and then the special vehicle, which has 0 load around it for a distance of 5 meters that you see here. Якщо потрібно комбінувати навантаження LM1 і LM2, тобто звичайний трафік і спеціальний трафік, і це часто потрібно робити, ви маєте завантажити майже всю ваш міст постійним розподіленим навантаженням LM1, але в зоні спеціального навантаження ви маєте мати ненавантажену ділянку у дистанції 5 метрів. Now remember, when you combine LM1 and LM3, you take 100% of the value of the special vehicle of LM3 plus 70% of these loads of the tandem system and the UDL corresponding to the frequent values of LM1. І коли ви комбінуєте навантаження LM1 і LM3, ви використовуєте 100% навантаження LM3 і 70% навантаження LM1. And I will go after this very brief introduction to
bridge loading, I will go to pre-stressing, but I would like to ask you, Marat, if we should have a break now or later. Ми зараз перейдемо до попереднього напруження, і у нас питання, чи ми маємо зробити там перерву на питання-відповіді по цій секції зараз, чи ми можемо продовжити. Колеги, чи є якісь питання? Поки що в чаті, я бачу, немає, не було доступу, але я так розумію, що там не просто неправильно введений був адреса. От, колеги, Давай. хто хоче задати питання, будь ласка, підніміть руку засобами Zoom, і я надам вам слово. Чи може давайте запитувати питання в процесі Да. презентації в чаті, і потім я буду перекладати Стергіосу, він буде відповідати. Так, ми і працюємо. Поки що, я так розумію, питань немає, все зрозуміло, то я думаю, можемо продовжувати поки що. Okay, Stergios, let's continue. Good. So I will continue with the pre-stressing part after this very brief introduction to loads. Unfortunately, we don't have time to go through the details of the bridge loading, which is an entire module in my previous university. It's almost 10 lectures. But if you need more information, please let me know. Drop me an email, or you can ask Marat, and he will transfer the questions to me. Зараз перейдемо до попереднього напруження. І це взагалі модуль, який я викладав в університеті. Він складається з 10 лекцій, тому ми просто не зможемо покрити все. Але якщо у вас будуть якісь питання, ви можете написати імейл Стергіусу або передати йому ці питання через мене, через Марата Хаджаєва. Oh, sorry, Stergios, there is a question about previous part. What is the reason of not loading the 5 meters close to LM3 load? Yes, thank you for the question. The reason is that when you have a special vehicle, usually you have to have some space around it because the smaller vehicles will not approach the large vehicle, so they will not be very close. So it's unlikely that around this special vehicle that the cars will be at a distance smaller than 5 meters. That's what it takes. But bear in mind that all these models is an idealization of what in reality we have on the bridge. Okay, this is just a model. This is not exactly what is happening on the bridge. Зазвичай, коли у вас є спеціальне навантаження, то у вас трафік не буде до нього плотно прилягати, тобто буде якийсь проміжок між спеціальним навантаженням, спеціальною машиною і іншими машинами. Тому ці 5 метрів і використовується. Але вважайте, що це лише модель навантаження, воно не завжди показує те, що є насправді на мості. Okay. So why pre-stressing is important? Why this is devoted to why pre-stressing is important. So pre-stressing reduces cracking, reduces deflections, and we are able to better control deflections. The fact that we have less cracking leads to more durable decks. And of course, it helps us design and construct long spans, which are cost effective because the thickness of the deck, the depth of the deck is smaller in comparison with the one of reinforced concrete decks. Яка причина використовувати попереднє напруження? Перше, це зменшити тріщини. Друге, це зменшити і контролювати прогини. За рахунок того, що ми зменшуємо тріщини, ми можемо підвищити довговічність конструкції, і також ми можемо проектувати на довші прогони, тому що у нас зменшується товщина перерізу. So less cracking means less penetration of water, less water and air towards the reinforcement and the pre-stressed tendons, and that means longer life for the bridge. Менше тріщин означає, що у вас попадає менше повітря і води всередину перерізу залізобетонного, і це означає менше корозії і що підвищує довговічність вашої споруди. So a very typical example of pre-stressing which I show to my students is the case of the books
at the bottom, these are pre-stressed because they have a compressive force, and the books at the top is the extra weight, the dead weight, if you like, of the bridge or of the deck. Типовий приклад того, як працює попереднє напруження, показано тут. Книжки у нижньому ряду, вони попередньо напружені силою стиску, а книжки на них – це власна вага, яку можна витримати за допомогою попереднього напруження. Another example, more of an engineering example, is the arch action, which was first discovered by the Romans. And this is a construction form that reduces bending moments and converts, if you like, bending moments into axial compression. Інший приклад, більш інженерний, це ефект арки, який був винайдений римлянами. І тут при цьому ефекті згинаючі моменти, вони трансформуються у стискуючі сили, у стискальні сили. So for someone to understand how pre-stressing really works, imagine that you are hanging your clothes on a string. Okay, the string has a curve, and then you pull the string at the string ends, and the clothes will go upwards, right? So this is how it usually works with tendons installed in beams. You pull the tendon, and the tendon has a tension to go upwards, and hence reduces the deflection and the potential crack of the deck. Для того, щоб уявити, як працює попереднє напруження, уявіть, що ви тримаєте на шнурку одяг, який ви повісили на нього для сушіння, і тягнете за шнурок з двох сторін, і ваш одяг підніметься. Так працюють і канати попереднього напруження, вони якби піднімають конструкцію вгору. So why do we need pre-stressing? The main reason is that concrete is very good in receiving compression, and it is not so good in receiving tension. So if we found a way to convert tension into compression, and this is what we do with pre-stressing, then we would be able to utilize the concrete. Яка основна причина використовувати пост-напруження, попереднє напруження? Причина в тому, що бетон гарно працює на стиск і погано на розтяг. І якщо ми знайдемо спосіб, як трансформувати розтяг у стиск, що ми, по суті, робимо і за допомогою попереднього напруження, ми зможемо повністю використовувати міцність бетону. So let's compare now the behavior between pre-stressed concrete and reinforced concrete. Here's the case where you don't have pre-stressing. So it refers to conventional reinforced concrete. What we know from reinforced concrete design is that if you have this beam, you have a reinforcement at the bottom, you have an external load plus the self-weight of this concrete beam. And what you have, essentially, this is a cross-section, what you have along the depth of this beam is that you have tension at the bottom and compression at the top. So these are the stresses at the bottom and at the top. And the result is that with the formation of the first cracks that you see here, you completely forget about your tensile zone, because we know that concrete is very weak at tension, and you only work with the tensile force of the reinforcement and the compressive zone, which relies on the compressive strength of the concrete. Давайте тепер порівняємо роботу простої залізобетонної балки і попереднє напруження. Тут проста залізобетонна балка, і ви бачите, що при дії власної ваги і зовнішнього навантаження у нас сила ця сприймається стиском бетону і розтягом арматури. Now, let's consider the same beam, but this time with a pre-stressing tendon instead of reinforcement. So a compressive force, imagine that we pull the tendon out and then we anchor it. Okay, so the tendon is at the state of tension. Now the tendon wants to go in, wants to shorten its length, okay, to become smaller, but the anchorage at the end will not let the tendon become smaller, okay, shorten. This has the so-called pre-stressing effect in the beam, which means that we impose
an additional compressive force, compressive stress that you see here, which is the stress due to pre-stressing. І давайте тепер подивимося на балку із попереднім напруженням. Ви можете бачити канат поперечного напруження, і він розтягнутий, але заанкерований на кінцях. Він хоче скоротитися, і таким чином весь переріз також скорочується. І ви можете бачити напруження від зліва від ефекту попереднього напруження, яке додається до ефекту від згинального моменту. І ми не маємо розтягу. So if you take the convolution of the stresses due to pre-stressing, which are given here, plus the stresses due to the external load, remember from the previous slide, tension at the bottom, compression at the top, then what you get as a result after combining those two stresses is something like this. So the entire section, ideally, is under compression. Тобто, якщо ми візьмемо ефект від попереднього напруження і ефект від згинального моменту і просумуємо їх, то в ідеалі ми отримаємо те, що справа. Весь переріз буде в стиснутому стані. So that's what pre-stressing is doing, is converting by using a pre-stressed tendon any potential tensile stress into compression. Тобто це те, що робить попереднє напруження. Воно конвертує розтяг у стиск. However, this is an ideal world, and as you understand, loads are fluctuating, are changing on the bridge, and some areas might be under tension. Це ідеальний сценарій, але ви розумієте, що навантаження вони змінні, і в деяких випадках може бути розтяг у перерізі. So let's see here the definition of pre-stressing. So pre-stressing is the application of a force which can be centrically or eccentrically to the center of the gravity of the structural member, and the objective is to be applied in a way that, combined with the internal stress of the members, the forces and the anticipated stresses will be within specific code limits. І тут є визначення попереднього напруження. Попереднє напруження – це прикладання сили центрально або з ексцентриситетом до нейтральної осі вашого елемента. І ціллю попереднього напруження є комбінація внутрішніх сил і зовнішніх сил для того, щоб досягти напружень в деякому допустимому проміжку. Now, keep in mind that the pre-stressing force can be transferred from the tendon, which is elongated, through the bond, okay, through the synergy between the tendon and the concrete, and through the embedded anchorages at the end of the tendons. І враховуйте, що навантаження попереднього натягу може бути передане на бетон за допомогою тертя, зв'язку тендону і бетону, і за рахунок анкерів, які можуть бути введені в бетон. Now, some of you may have already seen a pre-stressed member. It looks like this. The black lines and dots are conventional stirrups, transverse reinforcement and longitudinal bars. And the mauve ones, or the purple ones, however you want to call them, these are the pre-stressed tendons. And this is a precast and pre-stressed beam, which will be stressed. These bars that you see here, these are the tendons. І так виглядає типовий елемент попереднього напруження, і ви можете бачити на перерізі чорним – це звичайна арматура, і синім кольором – це пучки напруженої арматури. Від себе ремарку, у нас історично склалася така ситуація, що у нас було більше попереднього напруження, і тому в Європі використовується прес-стрес як взагалі загальне попереднє напруження.
І якщо це попереднє напруження виконується під час виготовлення, це pre-tension. Якщо воно після виготовлення, це post-tension. Тобто я тут у нашому такому звичному стані ми називаємо попереднє напруження – це те, що під час виготовлення, а постнапруження – це після виготовлення. І саме тут ви бачите на перерізі постнапружену балку, вона залється, і потім уже пучки будуть постнапружені. Now, for the pre-stressing methods, I know that you are very keen to adopt pre-tensioning, which is prefabrication and pre-stressing before the member is actually transferred on site. But these days, post-tensioning is gaining ground and it's becoming very popular because this pushes the limits of bridge lengths, of bridge spans. And post-tensioning is essentially pre-stressing that happens after the construction of the structural component, after the construction of the deck, and it can include either internal or external tendons, bonded or unbonded in case we're talking about internal tendons. І Стергіос знає, що ми гарно спеціалізуємося на саме попередньо напружених конструкціях, які мають попереднє напруження до виготовлення, але постнапружені конструкції мають зараз більше розвитку, тому що вони дозволяють розширити сферу використання постнапруження і збільшити довжини прогонів мостів. Якщо у вас є постнапруження, у вас може бути напружена арматура всередині перерізу internal tendons або ззовні перерізу external tendons. І якщо це всередині перерізу, воно може бути bonded, зв'язано, або unbonded, не зв'язано. Stergios, there is a proposal to make a break at 11. So it's at 9, like in 20 minutes. Yeah. Okay, good. I think that's possible. Thank you, Marat. So how it works, the pre-tensioning, you probably already know that we have these end blocks that you see here, the fixed anchorages. These are the anchorages based on which we are pre-stressing the tendon. And you also have the shuttering, which is essentially like a mold. We pre-stress the wire before we pour the concrete, and then we pour the concrete and cut the, we pour the concrete and then we cut the tendons here. You cut the tendons and the force is being transferred into the tendon and hence compresses the deck, compresses the structural components. Як працює попереднє напруження, ви, мабуть, вже знаєте. Ми маємо напружений канат на упори. Ми маємо опалубку, ми заливаємо в опалубку бетон. І коли бетон затвердів, ми розслабляємо, ріжемо канати і, врешті-решт, сила напруження передається на бетон. Now, bear in mind that once this tendon is eccentric, here we have the very typical case of a straight tendon, only for academic purposes, only for educational purposes. In reality, these tendons are usually curved, okay? They're usually parabolic. І якщо у нас пучок напруженої арматури має ексцентриситет, ми будемо мати якісь згини. І цей випадок, він академічний. Тут прямий пучок, але зазвичай він параболічний. Ну, від себе коментар, це зазвичай, мабуть, не в Україні. У нас зазвичай саме пучки є прямі. Now, you can imagine that if this is the neutral axis of the beam and the pre-stressing force applies down here, so below the neutral axis, then obviously you have a distance. Force times distance will give you the so-called balancing bending moment, which is due to the pre-stressing. Якщо червона штрихова лінія – це нейтральна вісь балки, і наше прикладання має ексцентриситет D, то цей ексцентриситет буде створювати додатковий момент, який буде балансувати зовнішній момент. So I will skip the next slide because this is exactly what we said.
Це ми пропустимо цей слайд, тому що це по суті те саме, що я говорив. Now, how do we apply the second type of pre-stressing, the post-tensioning, which means that we first pour the concrete, let the concrete be cured, and then we pre-stress? Як ми влаштовуємо постнапруження? При постнапруженні ми спочатку заливаємо бетон, дозволяємо йому затвердіти, і ми доглядаємо за ним, а вже потім ми прикладаємо постнапруження. So in this case here, you can see a very typical construction of a post-tensioned beam. And in that case, we leave a void along the concrete beam using a duct. Okay, this is like a metallic, if you like, tube, which is empty. Як це відбувається? Ми закладаємо у бетон каналоутворювач. Це металева труба, так сказати, яка дозволяє нам врешті-решт влаштувати постнапруження. So imagine now you put inside this void the tendon. Уявіть, що Okay, ви you put this tendon here. Yes, go on, Mark. Уявіть, що ви в ці каналоутворюючі заводите канати постнапруженої арматури. So imagine now you pull the tendon, so the tendon elongates, and then once you pull the tendon, you put the anchorage here. So you will not let the tendon go back to its original position. Уявіть, що коли ви протягли канати, ви їх натягуєте, і коли ви натягнули, ви їх анкеруєте. Таким чином, вони не зможуть піти назад. So essentially, the steps are pull, anchor, and the next thing it happens in the beam is that you have, remember the example with the string. This tendon wants to become now straight, and just because it wants to become straight, it will apply the so-called balancing load upwards. І коли ми натягнули цей пучок, він хоче, згадайте той приклад із шнурком із білизною, він хоче розпрямитися, і коли він намагається розпрямитися, він прикладає навантаження вгору, так звану балансуюче навантаження. So the result of this, if the tendon is parabolic, is that you will have a deflection because you have compression at the bottom now, tension at the top, and a balancing moment, which is a hogging one. І внаслідок цього ми маємо переміщення вгору. Нижній переріз балки буде стиснутий, верхній розтягнутий, і ми будемо мати негативний момент. So just very few now examples of applications of pre-stressed concrete. Here you can see external pre-stressing. We are inside the box girder now, and you can see the anchorages of the tendons and the tendons running along the deck. Ну і тут буде декілька прикладів застосування. Це коробчастий переріз із зовнішньою напруженою арматурою. Now, the advantage of external pre-stressing is that the deck is, adjustable. You can adjust the pre-stressing force in the future. Перевага зовнішнього постнапруження – це в тому, що ви можете змінити силу постнапруження уже після виготовлення конструкції. However, we have to be very careful with the protection of the tendons because they are exposed to the environmental conditions, and hence we need additional corrosion protection. Але ми маємо бути дуже обережні, тому що напружена арматура може бути у негативному середовищі, тобто агресивному, і тому ці пучки мають бути додатково захищені. Now, another example is the case of post-tensioning solutions for cable-stayed bridges. These are usually very expensive bridges. They cost around $8,000 to $10,000
euros per square meter of that area. Інший приклад пост-напруження – це вантові мости. Вони зазвичай досить дорогі, і вони коштують близько 80 євро за квадратний метр. Whereas the more conventional ones, they usually cost around, 3,000 to 4,000 euros per square meter. And I'm talking about for example, the precast I-beams. They're usually like 3 times cheaper. Stergios, could you please tell me how much that cable stay bridge costed, because I probably translated wrong. The cable stay bridges per meter square, how much it costed? So based on an estimate that I've done recently, it's around 8,000 to 10,000 euros per square meter. Mhm. But these values obviously depend very much on the type of the cable stayed bridge, the materials that we use, etc. So this is just a number to to get a feel for the cost of these bridges. Вибачте, я неправильно переклав. Вантові мости коштують 8 тисяч, 10 тисяч євро за квадратний метр, а постнапружені звичайно постнапружені 3-4 тисячі за квадратний метр, тобто в 3 рази дешевше. Yes, and as I said, the conventional ones, the price starts from 3,000 to 3,500, 4,000 euros per square meter of the area of the deck. І попередні звичайні постнапружені мости коштують близько 3-4 тисяч євро на квадратний метр. Now, I will just go to the general design principles for a few more minutes, and then I will pass it on to another colleague who will be showing the construction methods. So these are the basic design principles for pre-stressing. You have the external load, you have the central tension. Okay, again, this is an academic example, and this is how it looks, its cross-section. І академічний випадок звичайного постнапруженого моста. Тут у нас сталевий пучок, канат по центру перерізу. So the result of this, as we discussed before, is this is the stresses due to the dead load, so the self-weight of the structure. This is the compression that comes from the pre-stressing. We assume that this is a uniform one. These are the stresses due to live loads. These are very similar in shape with the dead loads, and then the result that we would like to have is that the entire deck will be under compression. І у нас є напруження. Перше – це напруження від згину, від власної ваги. Друге – це напруження від постнапруження. І третє – це напруження від змінного навантаження. І в ідеальному випадку ми не маємо розтягу у балці. So when we say full pre-stressing, what you see at the top right here means that the entire section is under compression. Коли ми говоримо повне попереднє напруження, повне напруження, це означає, що у нас немає взагалі розтягу у балці. Now, if you want to calculate the stresses due to pre-stress, these are given by this equation, obviously. So stress would be the pre-stressing force over the area of the deck. Якщо ми хочемо порахувати напруження від попереднього напруження, ми маємо врахувати And this is the effect of the bending moments. These are the bending moments due to pre-stressing. Remember, the balancing bending moment is a hogging one, and the stresses at the top and at the bottom will be given by this equation: bending moment times distance from the neutral axis over the second moment of area. You have tension at the bottom, at the top, and compression at the bottom. Верхній графік – це напруження від стискаючої сили. Ми ділимо напруження на площу попереднього на площу перерізу
І нижній графік – це напруження від згинальних моментів. Ми ділимо момент на плече і на момент інерції перерізу. Now, as I mentioned before, and I will very quickly go through these slides, if you have the interaction under compression, then you have a full pre-stressed member, okay? So this is a full pre-stressing. Bear in mind that the stress due to compression, due to the pre-stressing, fluctuate throughout the life of the bridge because the initial stresses are higher, but then you have some losses, and as a result, the final stresses due to pre-stressing will be slightly smaller. Як я казав на початку, у нас є повне попереднє напруження, і у нас є початкові значення напруження, але вони будуть зменшуватися із часом. So we have to make sure that the final stresses of pre-stressing will keep the section under compression. І ми маємо упевнитися в тому, що врешті-решт наш переріз буде у стиску. Now, these are the general design principles. You can see here the tensile strength of the concrete. So this is the characteristic compressive strength of the concrete, and this is the mean tensile strength of the concrete. Usually this is 1/10, the mean tensile strength of the concrete is usually 1/10 of the FCK, which is the characteristic compressive strength of the concrete. І основні принципи проектування – це у нас може бути розтягнення як взагалі відсутнє, або ми можемо допускати саме значення якогось розтягнення у бетоні. І зазвичай це близько 1/10 від міцності на стиск. Stergios, I have some questions in the chat. I will want to address them in Ukrainian, so that is like one second. Perhaps we can answer these questions once we finish, because it's going to take us another 5 minutes. Okay, so let's do it. I will just continue. So with blue here, you see the properties of the concrete, which usually applied in pre-stressed members. So above 30 MPAs. То зазвичай ми приймаємо бетони більше 30 мегапаскаль на стиск, тобто це бетони, які приймаються у постнапружених конструкціях. And always bear in mind that for full pre-stressing, we must have stresses due to G, which is the permanent load, Q is the variable load, plus pre-stressing smaller than 0 or smaller than FCTQ. That's the case of partial pre-stressing, of limited pre-stressing. І в залежності від того, у нас повне попереднє напруження чи часткове попереднє напруження, ми хочемо, щоб напруження в бетоні були завжди менше нуля, тобто це стиснуті, або менше напруження, допустимого напруження росту. Now, very quickly, we'll go to the pressing equipment. Досить швидко я пройдуся по апаратурі, яка використовується для напруження. Давайте тоді після апаратури і питання, і зробимо невеличку перерву, бо я думаю, вже там Стергіос також відбудеться. After this, Stergios, after this equipment, can we do a break? Yes. It's only going to take me another 3 minutes, and we finish here. So bear in mind that the pre-stressing equipment includes obviously wires, strands, and tendons. A wire is something that is between 3 and 5 millimeters. Now, if you take many wires, you make a strand. So what you see here as a strand is essentially a combination of many small wires. And if you take a number of strands, 5 to, let's say, 9 strands, you make a tendon. So the tendon is composed of strands, and the strands are composed of wires. І що у нас використовується для напруження, це дроти. Вони зазвичай мають діаметр 3-5 мм і мають міцність
1500-2000 ньютон на міліметр квадратний. Якщо ми візьмемо декілька дротів, ми можемо створити канат. Якщо ми об'єднаємо декілька канатів, це буде пучок напруженої арматури. No other types of equipment is bearing plates like this one, which transfer forces into the concrete, or couplers, which are used to connect bars. And here you can see some details of anchorage on the right-hand side. Ми маємо об'єднувачі, bearing plates, це передача якби анкери, і ми маємо куплери, тобто об'єднання стержнів напруженої арматури. І заправи ви бачите типи анкерів. So this is how it looks in reality: wire, strands, and tendons. Це так, як це виглядає. Це так, як це виглядає в реальності. У нас є дріт, канат і пучок. And this is the sort of protection that we usually use: ducts, which is made of very strong plastic material, the PDDAs, and grouting, which is cement, with which we integrate the tendon into the concrete. Це так, як це виглядає. Від себе додам, що є каналоутворювачі сталеві і із поліпропилену досить міцного, і потім цей каналоутворювач заповнюється цементним розчином або епоксидною резиною, в залежності від того, що нам потрібно. And this is the stressing equipment, and I think I will stop here. This is what we use to pre-stress the tendons. І це якби засоби для ми These are hydraulic jacks, yeah. Це гідравлічні домкрати, по суті. So when we stress, we usually stress one strand at a time, okay? So we don't stress wires or the entire tendon. What we usually do is that we try to pull one strand at a time. Коли ми напружуємо, ми зазвичай напружуємо один канат за один раз. Ми не напружуємо окремий дріт, і ми не напружуємо весь пучок одночасно. Це ремарка Стергіоса, і від себе додам, що це, скоріше за все, тому що він працював із великими мостами. У менших мостах весь пучок напружується одночасно. Thank you very much, Murat. I think I will stop here, even though I have a couple more slides, but I think we have now covered most of it. So I'm happy to take the questions. So that is questions, I will answer them and then forward to you. So, друзі, послухайте, у нас 6-годинний воркшоп, і, звичайно, у нас там ми витратили 15 хвилин на вступне слово, 20 хвилин, і 40 хвилин ми говоримо про те, що ви вже, знаєте. Це очевидно, що деякі речі ви будете знати, але у нас 6 годин попереду, 5 годин попереду. Я впевнений, що вам буде щось цікаве, що ви зможете. Марат, от ще питання про НК-100, будь ласка, озвучте, тому щоб воно потім не загубилось. Окей. Окей. При НК-100 не заважає, чим більше нічого не завантажується, коли випробування йдуть. Він же не може знати про НК-100, я запитаю про його LM3. Так, тобто його одиничні тандеми. Sergius, this is just a remark from chat that when we have special load in Ukraine, we don't have any other load on the bridge, only special load. That is obviously different in Eurocodes, yes? That's very different, yes, because in Eurocodes we combine the ordinary loads, the LM1 with LM3. In that case, you would have to design for LM3 only. Could you please repeat? So, yes, as I said, in Europe, we combine LM1, we take 70% of LM1 plus the loads of LM3, which is the special vehicle. But I guess if you would not allow any additional loads when a special vehicle is crossing the bridge,
and you would have to design only for LM1 or only for LM3. Да, є випадок, тобто зазвичай, за замовчуванням, ви маєте враховувати і спеціальне навантаження, і звичайне навантаження, але якщо у вас там буде, ви можете дозволити собі заборонити будь-який трафік на час спеціального навантаження, тоді ви можете окремо порахувати на спеціальне навантаження і на звичайне навантаження, але це має бути відповідно у завданні на проектуванні. Okay, there is also a question, maybe it's for the future parts. The question is for about fatigue calculation of bridges, how Ryan load is accounted during design, how many cycles of loading you need to account when you calculate for fatigue. So the fatigue test is prescribed in Eurocodes, so you can have a look at it. Unfortunately, I'm not covering fatigue in this presentation, so this should or would be something that we can do in the future, or unless Konstantinos, who is the next lecturer delivering construction methods, would like to make an additional comment about fatigue. На жаль, навантаження на розрахунки на витривалість не будуть в цій презентації. Теоретично ми можемо провести це окремою презентацією, або інший доповідач міг би розказати про навантаження на витривалість. Stergios, from me, to what extent fatigue is governing for conventional post-tension bridges, like let's say of span 30 to 40 meters? You mean how much it's covered by Eurocodes? No. Is it governing? Is it Do you want me? Or if it's a governing parameter? It is a governing parameter, and you will see that Eurocode has a number of requirements. I don't know if Konstantinos, you wanted to say something. Yes. Hello, everyone. As far as I know, as a designer, when it comes to concrete bridges and in span ranges, as you mentioned, to 30 to 40 meters, fatigue usually is not critical because the stress range is usually small for pre-stressed concrete bridges. Fatigue ranges are need to be accounted for usually for composite bridges, steel bridges, and definitely for long span bridges, slender elements, where the imposed load, the variable load from traffic, is comparable to the self weight, and this becomes comparable only in long bridges where the stress range fluctuates. So this is where fatigue becomes critical. But for normal bridges, conventional spans and concrete post-tensioned bridges in the range of 30 meters, for example, I believe that rarely fatigue is a problem. Я запитав від себе, уточнюючи питання, чи важливий, чи зазвичай є критичними перевірки на втому для мостів звичайних там прогонів 30-40 метрів пост-напружених. І відповів колега Стергіоса Константінос, і він говорить, що зазвичай для таких мостів це не є критичним, і це стає критичним у тих випадках, коли навантаження від зміни навантаження від транспорту більш-менш порівняно із власною вагою. І це, звичайно, для мостів більших перегонів критично. Тобто більше, ніж 40 метрів. Okay, shall we have a break? Ми можемо зробити перерву зараз. Дякую. Добре. Колеги, тоді зараз в мене 11:05 майже. Давайте в 11:20 продовжимо. Не виключайтесь. Буде цікаво, ще багато цікавої інформації. Робимо на 15 хвилин перерву і продовжуємо далі. 15 чи, можливо, менше, 10? Як думаєте? Я 10? думаю, що давайте зробимо 15, Окей. а далі будемо орієнтуватися.
Okay, Stergios, let's us make a break till 9:20. So Yeah, 15 okay. minutes, and then we continue. Thank you. And then, yeah, Constantinos will take over. Thank you. Can everyone see my screen? I'm Yes, yes. sharing the correct screen, hopefully. Hello, everyone. I will be, I'm a structural engineer working with Rumble, and I will be presenting the main methods for bridge construction today. Я інженер, працюю на Rumble, і я буду презентувати вам основні методи зведення мостів. There is a great variety of methods by which bridges, both concrete and steel bridges, can be executed. The main aspects that we have to keep in mind, consider when selecting a method is the height of the deck with respect to the ground, the horizontal road alignment, the span lengths, obviously, and the total bridge length, and finally the geometry and the complexity of the cross-section of the deck. The bridge construction methods are an integral part of the design, and they influence the geometry of the deck, and also they have a great impact on the economy of the project and the time, how long it will take to construct, and the technical challenges that we will face when selecting a specific construction method. Основні аспекти при проектуванні, при зведенні – це висота моста над землею, горизонтальна схема моста, тобто він прямий в осі чи ні. Далі прогони і загальна довжина моста, і загальна геометрія поперечного перерізу. І метод зведення – це є інтегрована частина проектування, тобто не можна проектувати міст без розуміння того, як він буде зведений. І метод зведення, він впливає на вибір геометрії і також впливає на основні аспекти економії, часу зведення і на те, наскільки це буде важко в реалізації. The basic methods, the main methods of construction can be seen here. We can classify them as cast-in-place construction with a conventional falsework or span by span, precast construction using prefabricated elements, incremental launching, the load balancing method, and the movable scaffolding systems, which we will have a look at all of these methods in the following slides. Other methods, we will briefly only mention other methods in the end, which include rotation, transverse movement, and heavy lifting. Основні методи зведення – це монолітне зведення, і воно може бути конвенціональне на повній опалубці або прогон за прогоном. Є із попереднього виготовлення деталей, є насування, метод консольного зведення і метод пересувної опалубки. Є інші методи зведення, такі як поворот, поперечне насування і підняття важких компонентів моста. The first method we will be looking is the conventional cast-in-place construction. And you can see the table on the right, top right, the applicable span range. And some main points of the construction method are the following on the left side of the slide, which I will briefly mention. We construct the whole superstructure fully supported on falsework. It is applicable when the height of the deck is smaller than 20 meters. It is very
simple to implement, as long as we have a competent ground to support the deck and the falsework. Construction joints are most of the times and should always be formed at least critical locations. And one thing that we have to keep in mind is that when we remove the falsework, the loads should be transferred as uniformly as possible over the whole length. Перший спосіб – це звичайне монолітне зведення. Ви бачите в правій частині таблицю, для яких прогонів це можна застосовувати. І зліва ви бачите картинки, як це відбувається. Повністю весь міст заливається одною захваткою. І є деякі зауваження, коли це можна зробити. На жаль, я від себе не зможу перекласти все, але основна ідея в тому, що після того, як відбувається розопалубка, навантаження має бути настільки рівномірно, наскільки це можливо. Continuing, we see here how the span-by-span method is implemented. So by the use of scaffolding, that when we concrete one span, we can move the stationary scaffold to the next location and continue to the next span. Some main points you can see on the slide. Shall I translate? Yes, and I will continue. Okay. Тут метод зведення прогін за прогоном. Ви можете побачити, як опалубка і рештування рухається після того, як заливається одна захватка моста. І основні аспекти показані також на слайді зліва. So again, similarly to the previous cast in situ methodology, and one additional point is that when we post-tension the deck, normally we will use couplers to provide continuity to the tendons going from one span to the next. Одна ремарка по цьому методу: коли ми використовуємо пост-напруження, ми маємо використовувати куплери, об'єднувачі пост-напруження для того, щоб передати пост-напруження уже від готового прогону до наступного. Briefly, I will only mention the terminology here with the word falsework. We mean the temporary works that carry the dead load, the self-weight of the concrete, and they remain in place until the deck gains its strength. While with formwork, basically it's the mold where we pour the concrete. That's for cast in place concrete components. Трошки про термінологію. Falsework – це рештування, зліва – це те, що нам дає можливість піднятися на потрібну висоту, а formwork – це опалубка, по суті, те, куди ми будемо заливати наш бетон. And nowadays, we tend to use proprietary systems, which usually are modular steel components, very easy to transfer, and they are reusable in almost all cases. Зараз зазвичай ми використовуємо проприєтарні системи, тобто системи, які вже готові модульні якоїсь компанії. Вони легкі, вони зручні у застосуванні, їх легко транспортувати до майданчика. Here is an example of a small bridge without any bearings and joints. It's a monolithic bridge with integral abutments. And this is briefly the construction sequence that we followed, starting from one side with the foundation, excavation, foundation and bridge piers.
continuing to the rest of the piers and casting part of the span, part of the deck, while allowing the traffic to divert through the other span. Це один тип із звичайного зведення. Тут особливий тип моста без використання деформаційних швів і без використання опорних частин. Тобто це інтегрована плита, ви можете бачити, це вже трошки від себе, ви можете бачити, що є випуски із колон у плиту, і в Британії ці мости менше 60 метрів і з косиною менше 30 градусів потрібно виконувати таким чином, тобто без деформаційних швів. Ось, і це один із таких типів мостів. І він будується таким чином. Спочатку фундаменти, очевидно, а потім у нас заливається плита. And these are the next phases of the construction, where we'll build the rest of the deck, the wing walls, the edge beams, and finally the railings and the rest of the bridge equipment that goes on the deck and drainage. And next to this, there is just a detail of the tendons and the anchorage zones with their surrounding reinforcement. And at the bottom, you'll see it's the digital model and how it aligns very well with the topographical survey that we did for this project. І далі заливаються інші частини моста, інші конструкції виготовлюються. Також ви можете побачити деталі торця з анкерами, і внизу ви можете побачити, як модель гарно накладається на топографічну 3D-модель ділянки. Constantinos, one question from me. You said that this is conventional cast-in-place construction, but I actually see like span-by-span construction. So you casted one part and then casted the another part. So maybe you can clarify. Maybe I don't understand what is conventional and what is span-by-span. Yes, let me clarify this. The only difference when we say span by span is that the false work and the temporary works that we use, we can move them to the next location once the previous span has been cast. With the conventional, it means that the whole structure is fully supported and always the false work is stationary. Я запитав у Константиноса деякі роз'яснення, тому що я не зовсім зрозумів різниці між звичайним монолітом і прогон за прогоном. І він роз'яснив, що основна різниця це в тому, що звичайний моноліт, ви можете бетонувати захватками, але у вас вся конструкція, вона підтримується рештуванням до повного виготовлення. А прогон за прогоном ви знімаєте рештування і переносите його в іншу частину, відповідно, у вас варіюється навантаження під час виготовлення. Thank you. Now, the next method of construction uses precast, prefabricated elements, not a separate construction method, but it can be used in combination with other methods, as we will see later on. Stergios already mentioned a lot, talked a lot about the post and pre-tension construction. The precast elements can be crane lifted or launched, as we will see a bit later. And the usual method comprises precast pre-stressed beams with either full precast decks or cast in place concrete decks.
We can also provide continuity, as we will see in the next slides, of how to connect the prefabricated elements. Ну, тут розказується про збірні технології. Для нас це це досить звично. І це не точний переклад, маю сказати. Але ідея в тому, що при збірних технологіях весь міст може бути повністю збірним або частково монолітним. І також можна досягти неперервність конструкції, тобто нерозрізність її, і цьому буде присвячений наступний слайд. These are some typical bridge examples where we use pre-stressed precast eye girders with a cast-in situ topping, the deck. And as you can see, we can speed up the construction by planning ahead and casting all the elements before placing them and installing them on the piers. Це типовий приклад балок попереднього виготовлення із монолітною плитою. І ви можете бачити, що ми можемо пришвидшити виготовлення конструкції за рахунок того, що ми можемо виготовити балки спочатку перед тим, як їх встановлювати. Constantinos, one question from me. If these girders are prefabricated and delivered to plant, or are they casted at the plant, at the site? It depends on the national restrictions and how the planning has been done for the specific construction. There are cases where it is more efficient to build a precast yard next to the project for larger bridges and significant and longer bridges. You can see the advantages of doing so. For smaller bridges and elements that can be transferred easily, you can have a concreting yard anywhere else and transfer them on site. Я задав питання від себе, чи ці балки, вони виготовлюються десь на заводі і транспортуються до місця зведення, або вони зводяться, монолітяться на місці. Константинос відповів, що це залежить від обмежень конкретної країни. Наприклад, якщо це великий міст, може бути сенс створити майданчик для виготовлення цих балок біля самого місця будівництва. Але якщо цей міст менший і можна транспортувати деталі, то можна, звичайно, виготовити їх майже в будь-якому місці і транспортувати до майданчику. In the following slides, I will briefly only mention how we can improve the durability of these systems, because prefabrication is by nature an articulated system. This means that we use elastomeric bearings or any type of bearings actually, and construction and joints to place and transfer the loads from the prefabricated elements. But nowadays, we try to provide continuity to increase their durability and eliminate the need for bearings and expansion contraction joints. And these are briefly, I will just refer to the following slides where you can see some typical details of how to do that, and there are several projects that have been constructed that way, and they are still performing very well. Okay. Can you go to the first slide? Yeah. Okay. Тут деякі нотатки щодо довговічності мостів. Збірні технології, вони за замовченням потребують еластомерних опорних частин, вони потребують об'єднання, тобто деформаційних швів, але ми можемо зробити нерозрізну плиту
і прибрати необхідність деформаційних швів і опорних частин. І це зараз є тренд цього для того, щоб збільшити довговічність мостів. Наприклад, від себе скажу, в Британії заборонено влаштовувати деформаційні шви над опорами. Тобто для того, щоб це зробити, потрібно мати якесь обґрунтування. Якщо обґрунтування немає, деформаційний шов над проміжною опорою заборонено. Тому потрібно виконувати нерозрізну конструкцію. І на слайдах буде показано, які методи можна використати для цього. Could you please go to the next slide slowly so people can look at them? Yeah, these are just some typical details. These are again typical details from the California Department of Transportation in the United States. They have in their specifications. Це типові деталі із California Department for Transportation, Департамент транспорту Каліфорнії, типові деталі. This is how the prefabrication can be utilized to speed up construction even in congested areas within within a city, for example, with heavy traffic, where we just bring the components to site, lift them and install them, and this speeds up the construction time and minimizes any disruption. Це спосіб того, як ми можемо пришвидшити виготовлення мостів уже навіть в місті, де у нас мало простору. Ми можемо виготовити деталі попередньо і їх зібрати на місці. This is from a project in Denmark, a very long bridge where prefabrication is used extensively. And as you can see, a barge is used to transfer the whole span, and it is installed and put in place with the use of hoisting struts with cables, and then we use cast in place stitches, concrete and tendons to provide with couplers to provide continuity through the deck. Це проект із Данії, досить дуже довгий міст, і ви можете бачити, що цілий прогон транспортується до місця баржею. From the same project, I will quickly go through the construction stages of the main span of the bridge, which includes the cable, which is the cable stayed part of the bridge, with 160 meters spans. So for this, as you can see, most of the components are prefabricated, and they are brought to site with barges, lift in place, and sequentially we also add the cables, stress the cables, and provide also continuity through some cast in place parts. Konstantinos, could you please go to the first, here, maybe a few slides back. Yeah, I wasn't able to translate all. Відмінність в тому, що у вас зберігається повна нерозрізність конструкції. Тобто це не просто температурна нерозрізність, це об'єднання балок попереднього виготовлення у нерозрізну плиту. І could you go to the cable stay bridge part? І навіть
вантова частина моста з прогоном у 160 метрів, вона також складається із елементів попереднього виготовлення, які привозяться баржею, встановлюються ванти, і також частинами моноліту і пост-напруженням досягається нерозрізність конструкції. Constantinos, one question from me about this part. So it seems to be difficult to make it's a prefabricated girder and eventually make it continuous at supports. Usually at supports you have very high hogging moments. Yeah, there is a combination of temporary jacks, because usually when you provide continuity on precast members, the force transfer, they pick up the load from mainly from the permanent loads, and the continuity comes for the additional permanent and the variable, the traffic load. In this case, they use the combination of temporary jacking. So we lift, unload, and then remove and transfer the load back to the system that has been made continuous. This way, we try to fully utilize continuity right from the start and transfer even all the permanent and the variable loads. So we lift and then put it place so we can redistribute the loads correctly. Okay, and is that full post tension or is just partial post tension at supports? I'm not sure, to be honest, if this is fully pre-stressed, but I believe that it's not fully pre-stressed, but I have to look at the design detail for this, but I don't think it is fully pre-stressed, so it's not under compression always. I think we have allowed some cracking within the allowable crack limits. Yeah. Я дозволив собі запитати деякі уточнення, тому що технологія цікава, і зазвичай у нерозрізних балках ми маємо великі моменти над опорами, і зробити балку так, щоб попереднього виготовлення, і потім влаштувати напруження так, щоб було повне постнапруження, тобто щоб не було стиску, досить важко. І наскільки я зрозумів, тут використовується система, як в сталевих мостах, коли ви за допомогою деформацій опор перерозподіляєте моменти таким чином, щоб вони були зменшені під час експлуатації. І імовірно, Константинос не впевнений, але імовірно над опорами все-таки є деякий розтяг, тобто дозволяється створення тріщин, але вони лімітовані, тобто вони менші, ніж, тобто вони не дозволяють там постійне надходження води, і вони закриваються, коли міст розвантажується. Thank you. The next method is incremental launching. The principle is very simple, and I will skip this and I will go to this slide first. So the method is very simple. We start at one end of the bridge, the abutment usually, and we construct part of the span on a stationary production facility. It's like a construction yard behind the abutment. We construct the first segment, the second segment, and we use a system of hydraulic jacks and cables to forward and push
the already built segments of the bridge forward from one end to the other end. Це метод насування, і тут виготовлюється сегмент моста за крайньою опорою, і потім насувається уже на наступні прогони. Continuous question: What is the cycle time? How many days you usually wait and like? They say the contractors who use this method, they say that they can build a full span every couple of weeks. Couple of weeks, yes. Mhm. Yes. But it's built full span. But how many days you need to wait for curing concrete? Like I mean, that's 4, 7 days, 1 week, 10 days. I believe the post tension is done within maybe early 3 to 7 days once we have enough compression strength. Yeah. Я запитав, скільки часу зазвичай триває таке виготовлення. Константинос відповів, що контрактор, підрядник може виконувати це один прогін за 1-2 тижні, але цей в 1-2 тижні це і виготовлення, і армування, і заливання. Мені було цікаво, скільки саме чекається днів для того, щоб влаштувати пост-напруження, і це 3-7 днів, тобто не дуже довго. One important thing aspect of this method is the launching nose, which is usually a light steel structure, and this helps with reducing the bending moments by supporting the deck to the next span. Ну і в таких методах, очевидно, використовується launching nose, avant deck, який дозволяє зменшити моменти під час насування. Тобто, коли avant deck досягає наступної опори, то моменти, відповідно, зменшуються. And the operation is very simple, and you can see here one cycle where I don't know if you can see my mouse. So there is a lifting jack that lifts the deck. There is a piston again that pushes the deck. The next phase is where the jack is lowered and returns to its original place to repeat the cycle from the start. All the loads are transferred to a block behind the abutment, and because we use temporary sliding bearings, the design is done by using normally a 5% friction resistance from the bearings, and this is a preliminary assumption that we do to design the jacking system, which is a very critical part of the whole method. Ми маємо домкрати, які піднімають плиту. Ми маємо пістон, домкрат, по суті, який насуває, і все навантаження перерозподіляється на кінцеві опори, тобто на підвищення кінцевої опори. І ми використовуємо ковзуючі опори у наступних опорах, і зазвичай приймається горизонтальне навантаження як 5% від вертикального навантаження.
The next method is the load balancing method. Again, in this method, what we do is we cast the first segment, usually the pier and part of the deck, monolithically connected with the pier, and we continue the construction in a symmetric and balanced way by assembling and building the next segment from the previous one that has already been built. Наступний метод зведення – це консольне зведення. Ми виконуємо центральну частину моста над опорою, і далі ми намагаємося рівномірно зводити частини моста сегментами, починаючи від сегментів ближчих до опори. This is an example of the load balancing method on a bridge. You can see the first phase where we have constructed the piers and part of the deck, cantilevering from the piers, and the construction proceeds from the already built parts until we reach the next pier or the abutment at the end of the bridge. I will. Тут ви можете бачити приклад зведення консольним методом. Спочатку зводяться опори, і потім консольним методом зводиться саме балка з тих уже частин, які вже готові. One thing that is very critical during the design of this method is the camber analysis, the deflection analysis that we need to do in great detail to make sure that all the segments are placed within the right tolerances and the closure segment is in alignment and in the right position at the end of the construction process. Важлива частина – це зробити будівельний підйом, камбер, для того, щоб при процесі зведення деформації дозволили вам прийти у той профіль моста, який вам потрібен вже для готового виготовлення. Ви, умовно, не можете проєктувати на початковий, на кінцевий результат, ви маєте дійти до кінцевого результату в процесі проєктування і будування. This is an example of a bridge that has been constructed with the balanced cantilever method, but in this case it is a segmental bridge. So you can see we have prefabricated deck elements that we put in place and install. And the continuity is provided through the tendons that we have a high consumption of tendons in this case, but it is a very efficient and very time effective method. Це інший приклад виготовлення консольним зведенням, але тут ви можете бачити сегменти попереднього виготовлення, і нерозрізність конструкції досягається пост-напруженням. У таких мостах витрати пост-напруження більші, ніж у інших типах, ніж у монолітних, але це дозволяє пришвидшити виготовлення. In this case, in segmental construction, one thing that we have to be very careful during the construction and the design is the joints between the different elements. There are normally, and today we use epoxy resin, like a glue, to fill the joints, and this also contributes to the durability.
We have also the option to use a grout mortar. And finally, we can also allow for a larger gap, and we can use cast in place concrete, but this poses additional problems with alignment, and we have to use formwork to cast the concrete. So nowadays we use epoxy resins to fill the joints. Особливу увагу потрібно приділяти стикам сегментів, і вони мають бути герметичними. І є три основні способи, як цього досягти. Перший – це використання епоксидної смоли. Другий – це ін'єктування цементного розчину, тобто проміжок між сегментами він буде невеликий, там до 1 см. І інший спосіб – це саме за монолічення стику. Там вже потрібно мати більший проміжок, і він має деякі недоліки в тому, що потрібно влаштовувати опалубку і таке інше. Потрібно, це зараз не використовується, зараз більше використовується саме епоксидна смола для стиків. Lastly, we have the movable scaffolding systems, which can be considered, you can think of them as a construction plant, a construction yard on top of the bridge. So the construction of the deck usually takes place on the bridge, and there is a mechanized system that we use for lifting the components and put them in place. Ну і наостанок це пересувна опалубка. По суті, це такий невеличкий завод на рівні моста, і це механізована опалубка, яка дозволяє пересуватися самостійно по прогонам. There are two systems that we normally use for this method. One is with a launching system that goes on top of the deck, an overhead girder, or the other system goes below the deck, as you can see in the pictures. So we have an underslang, as we call it, system below the deck, or overhead systems above the deck. По суті, є два типи пересувної опалубки. Це може бути конструкція, яка знаходиться над балкою, або конструкція, яка знаходиться під балкою. And here is an example of an overhead system, a launching gantry, as we say. And the disadvantage of this system is that the hangers that we use to hang and suspend the deck components during the transfer, sometimes they constrain this movement, and the moving forward operation is a bit more difficult in this case. Could you, I want to check, is it because we need to have a support on piers, yes? Mm-hmm. Yep. Це система, яка використовується над балкою жорсткості, і вона має недоліки в тому, що ми маємо якось передати навантаження від цієї конструкції на опори, і це може бути... So, is this load is transferred through deck, or is there piers have special support, special system to... This is for the next system. This is supported at the piers, but is above the deck, and the deck, and then... At the left picture, I see that
scaffolding is at the like where the span is already constructed. I don't understand how the load is transferred at this point. Yes. Here. Yeah. So does it transfer through the deck or through the temporary structures? There is a temporary structure, yeah, that then is removed to transfer the load onto the piers. Yeah, there is always. So once we place it, yeah, and there is a temporary structure. Yeah. Я запитав, як передається навантаження від рухомої палубки, чи воно передається через тимчасові конструкції. Ми на правій картинці бачимо на лівій опорі тимчасові конструкції, чи навантаження передається через балку жорсткості. Константин сказав, що воно передається через тимчасові конструкції, але тут насправді не очевидно, можливо, є можливість передати навантаження вже через готові балки. And this is the underslag, the launching girder that goes under the deck. As you can see here, we need supports on the piers. It is a bit more difficult to support. It is a bit more costly, but it allows for a more smooth transition when you move the different elements, because you don't have any constraints from other elements, so it goes above and it is easier to move forward. Це інший тип, коли у нас пересувна палубка знаходиться під балкою, і ви бачите на правій картинці кронштейни, які кріплять, тобто утримують цю пересувну палубку, і це зазвичай трошки важче зробити, це трошки дорожче, але це дозволяє не мати жодних обмежень на саме рівні балки, тому це є перевагою. Finally, this is a table where we compare the main methods in terms of their span range and how the construction progresses in meters per week. How many meters can we build every week? It is obvious that when we have long bridges with many spans and a high repetition of similar elements, the suitable methods are the incremental launching, for example, and prefabrication, either by lifting them and placing them with cranes. The most versatile and flexible method that can accommodate any form is the cast in situ method, the first method, where we use the conventional false work. But this also is applicable for small bridges and short spans. Yeah, but it provides the most flexibility in terms of the form of the bridge. When you say short spans, what is the limit of short span brackets? We said at the beginning it can be up to 50, 60 meters, and then if we use for the steel construction, because it's a bit lighter, maybe we can go a bit higher. But and also now I can see that normally we have a limit, and we say that up to 20 meters it is difficult to have scaffolding. But I think there are instances where others have used stationary false work up to 30 meters, for example. So there are many things that you need to consider for choosing a method. It is
Sometimes it is very challenging to choose the right method. That's why we need, as a designer, for example, I always recommend the involvement of the contractor from the early stages to get a better understanding, because the construction methodology is an integrated part of the design, and it should be, because it affects all the stages. Тут показано використання різних типів, методів зведення, і якщо у вас є довгий міст, багато прогонів однакової довжини, то насування – це звичайно найкращий спосіб, і особливо, якщо у вас є сегменти попереднього виготовлення. З іншої сторони, моноліт на опалубці, на рештуванні – це найбільш такий гнучкий спосіб. Ви можете зробити будь-яку форму, будь-яку конфігурацію моста, але він більше підходить для коротких прогонів. Ну і тут я уточнив, що означає короткий прогін, і це до 40-50 метрів для напружених систем. І також висота вашого мосту, висота рештування має бути до 20 метрів. Є можливість зробити 30 метрів, але це вже такі спеціальні системи. І, звичайно, Константинус рекомендує спілкуватися із потенційним підрядником на початкових етапах проектування, так як метод зведення, він дуже сильно впливає на проектування моста. And I will close this presentation with some other methods. Very briefly, some pictures where you can see the whole bridge is transferred on site using the heavy equipment, self-propelled, the transporters, as you can see here, or other methods might include the full construction of the bridge on site in a certain location, and then rotation to the final position. І у нас ще є декілька типів зведення. Наприклад, на верхній картинці цілий міст транспортується на майданчик і встановлюється. І справа, бачите, вантовий міст, який був виготовлений вздовж перешкоди, яку він має перекрити, і потім розвернутий на необхідний кут, тобто на 90 градусів, мабуть. So, thank you very much for your attention. Thank you. Would you like to answer questions, if there are any? Дякую. Yes, if there are any questions. Може хтось хоче задати питання, Да, тому що у нас колеги. і оріль, і багато таких речей, може хтось, хто працює з цими. Колеги, да, нагадую, що поки що в чаті нічого не бачу. Будь ласка, може є хто хоче задати з голосу питання, тому я вас прошу підняти руку, щоб вас всіх побачити. Нас зараз на підключенні 148 людей. Або пишемо в коментарях. Так, поки що питань я не бачу. Yeah, Constantine, I have a question. If you go to the slide with the precast segmental part of balanced bridge, so that's I wanted to ask about cross section. Could you share your presentation? Yes. У мене питання щодо перерізу сегментного моста. Yeah, this one. Yeah, so I see the thickness of web is quite big. Does it mean that you have integral post tensioning or internal post tension, or it is external in typical cases today in modern
with segmental bridges. Usually, With yeah. this one, the segmental bridges. This is a post-tensioning. Yeah, the tendons are internal tendons, Mhm. as you can see, and we No, we. This, yeah. But Okay. for the launching, if you refer to this method, we use a combination of tendons. So we have we need to design a temporary pre-stress, because as the launching nose travels from one end of the bridge to the other, the envelope of the bending moments is you end up with a uniform. So the most effective pre-stress is a central pre-stress, and most of the times we use, I believe we use external temporary tendons to provide a central compression as the segments travel from one end to the other. Then we have the permanent tendons that are used for the duration, for the life, the design life of the bridge, that they will be top and bottom. So there is a combination of a temporary pre-stress during construction, partial pre-stress during construction, and the final pre-stress that comes as the construction stages proceed. So yeah, in this sense, the whole concept is a symbol of incremental launching, as long as you have in mind exactly what comes in each stage. Я запитав про переріз і систему постнапруження для коробчастих балок. І тут важливо розуміти, що це залежить від способу зведення. Наприклад, для консольного зведення може бути достатньо внутрішніх пучків у перерізі, і ви просто їх напружуєте, тому що у вас зусилля, напруження, вони не сильно відрізняються від стадії зведення і стадії експлуатації. Вони більш-менш в такому ж самому порядку. Але якщо у вас є насування, у вас це так не працює. У вас під час насування епюри моментів дуже сильно змінюються. Тому в таких випадках використовуються тимчасові напружені канати, які зазвичай просто стискають весь переріз без ексцентриситету. Це часткове постнапруження, тому що у вас дозволяється деякий розтяг у перерізі. І коли весь міст уже в його проєктному положенні, встановлюються постійні системи постнапруження, і ці тимчасові системи постнапруження деінсталюються, але, звісно, це теж потрібно робити в правильному порядку. Це такий цікавий і непростий процес. А використовуються, я перепрошую, використовують ті ж канали, які потім для постійних, чи все ж таки це йде по зовнішнім якимось граням і окремі застосування? Okay. Constantinos, when you have this temporary pre-stress, do you use the same ducts, channels as for final pre-stressing, or you have a special, ducts or special places where you put your pre-stressing? Now I will answer as a designer and not someone that honestly has great experience on incremental launching. I will say that because the temporary pre-stress is only there to eliminate any tensile stresses during construction, of course, it will be economical and effective if we can use
some of these tendons for the service for the final state of the bridge, and I believe in this case it will be economical to have an internal pre-stress, use it during construction, and then make it effective at when the construction is complete. But with temporary pre-stress during the construction phases, I believe that later they will be, that's why they are external. The intention is to be removed and to be used only temporarily, and then leave the correct profile to take up the final in-service moments, as we say, and forces. Константинос відповідає, що в нього немає великого досвіду із насуванням. Він відповість так гіпотетично, як проєктувальник, як би він зробив. Він би намагався для економії використати максимальну частину із тимчасових канатів у вже готовій конструкції, але це може бути неможливо. І саме тому частина канатів є внутрішніми, частина канатів є зовнішніми, і врешті-решт, ті, які не потрібні, ті, які потрібні були лише на час виготовлення, вони, врешті-решт прибираються. Так, дякуємо. Я так розумію, наступне слово знову ж ми передаємо Стергіусу, так? Yeah. Stergios, would you like to continue? Yes. I think Konstantinos will have to stop sharing. Yeah, okay. Thank you, Konstantinos. It was a great presentation. Thank you very much. So, I don't know if you can see my screen. Can you see my screen now? Yes, but not full screen. Yeah, I'll just make it full screen. Right, so after the construction methods, we will try and go through the details now of materials, serviceability, limit states, etc. So part 3 is devoted to materials. Після того, як ми поговорили про зведення, ми трошки поговоримо про матеріали. Частина 3 – це присвячена матеріалам. So this is the table from Eurocode 2 that gives you the characteristic compressive strengths for a number of different concrete types. Usually in pre-stressed applications, we use an FCK, a characteristic compressive strength above greater than 30 MPAs. Це табличка із Єврокоду 2, характеристична міцність бетону. І зазвичай ми використовуємо для постнапружених конструкцій бетони з міцністю більше, ніж 30 мегапаскаль. Характеристична циліндрична міцність. So on this table here, I have noted which are the important quantities. So we said FCTK 0.05, which is the tensile, the flexural tensile strength of the concrete. The ECM, which is the mean compressive, the mean compressive modulus of the concrete, and ECU2, which is given in per meter, which is the ultimate strain for the concrete, the ultimate strain at failure. І тут я виділив деякі параметри, які важливі для проєктування постнапружених мостів. Це, відповідно, міцність на стиск, FCK, циліндрова міцність на стиск, FCTK 0,05 – це міцність на розтяг 5% процентиль. Далі середнє значення модулю пружності для бетону і обмеження деформацій для перевірок по першій групі граничних станів. Now, in terms of compressive strength, remember that when we are stressing, when we are applying the pre-stressing force, we will have to calculate the characteristic compressive strength concrete at this particular time, at the time of pre-stressing.
So we will need to adjust based on this beta CC factor that you see here, the strength of the concrete at the time which is smaller usually than 28 days. Врахуйте, що коли ми прикладаємо пост-напруження, ми маємо враховувати фактичну міцність бетону на час пост-напруження і за допомогою фактору бета. І зазвичай цей час відповідно менше, ніж 28 днів. So you will see that this beta CC factor depends on S. S here is the coefficient that depends on the cement type and the time of pre-stressing, and T is the time of pre-stressing in terms of days. Ви бачите, що цей фактор BCC, він залежить від коефіцієнта S, який залежить від типу цементу. І також цей фактор залежить від дня, дня, коли перевіряється міцність бетону. Now, with regard to the tensile strength of the concrete, we will need to use the FCTM, which is the mean tensile strength of the concrete, and it can be calculated through the FCK using this equation. And similarly, for the characteristic tensile strength, the FCTK 0.05 is given by this equation, flexural tensile strength given by this equation, and the Young's modulus by this equation, which links the ECM to the FCM, the mean compressive strength of the concrete. Sergius, I will give some remarks about flexural tensile strengths in Ukrainian. У нас є середнє значення міцності на розтяг, яке можна визначити в залежності від міцності на стиск. У нас є, по суті, характеристичне значення міцності на розтяг, це зменшене значення міцності на розтяг. І у нас є міцність на розтяг при згині. І тут я дам ремарку від себе. Є така річ, як ефект розміру конструкції. Для тонких плит у вас міцність на розтяг, вона трошки більша, ніж для високих плит. Так як у нас балки зазвичай більше, ніж 1 метр, то у нас FCTM, він буде таким самим, FCTM FL під час розтягу, він буде таким самим, як і для FCTM звичайно. Тобто у нас не буде підвищуватися міцність на розтяг при згину. Thank you. Now, for pre-stressing steel, we have this table here. On the left-hand side, you can see what is the diameter and area of the steel. You have different types of tendons here. For example, let's see this tendon here, the cold-drawn steel wire, which is pre-straightened. You have nominal diameters ranging from 4 to 7. You can see the areas here. And you can see the nominal tensile strength, the FPU, which is the ultimate load that you would apply on this tendon, the ultimate stress. And hence, based on that, you can calculate the breaking load, which is 64.3. Here you can see the calculations, how we ended up using these values here. And the 0.1% the proof load, which is essentially what we call yielding in conventional steel. Yielding is being replaced by the word proof in pre-stressing steel, because pre-stressing steel does not have a very distinctive, a very recognizable yielding point. І в цій таблиці ви можете бачити значення параметрів для напруженої арматури. І у нас можуть бути дроти діаметром від 4 до 7 мм. Їхня напруження міцності на розтяг, від якого можна знайти зусилля, при якому відбудеться руйнування. І у нас є 0,1% допустиме навантаження. Це навантаження, при якій відбувається 1% видовження канату. І це вважається точкою, коли починається щось типу текучості сталі, але так як у нас високоміцна сталь, у нас цієї площадки текучості немає, але ми її просто придумуємо і використовуємо як характеристичне значення міцності.
Now let's see the limiting stresses in pre-stressed concrete sections. And these stresses will be both tension and compression within the concrete and within the steel. І ми зараз подивимося значення обмеження напружень, і ці обмеження мають виконуватися і для є обмеження і для сталі, і є обмеження для залізобетону. So we will start with the limiting stresses in the concrete. We have, first of all, the tensile stresses at serviceability limit state and at transfer. Now, bear in mind that transfer is the moment where we apply the pre-stressing force. And this is usually a few days, several days after the cast of the concrete. It could be 15 days, it could be 20 days. Service, on the other hand, refers to the life cycle of the bridge, and hence this is short term and this is long term. І у нас ми почнемо із обмежень напружень у бетоні. І у нас є стадії сервіс і стадія трансфер. Сервіс – це експлуатація, трансфер – це момент, коли ми перекладаємо постнапруження. І у нас, відповідно, постнапруження може бути прикладене там у 20-й день, ну, а від себе скажу, що може бути прикладено і раніше, там, у 4-й день. Now, one more thing that we have to highlight here is the different classes of pre-stressed members. Class 1 is a member that, under any design combination, the stresses within the concrete are always compressive. Stergios, is this classes according to Eurocode or according to British codes? So this is according to, yes, based on Eurocodes. Okay. У нас є 3 класи напружених конструкцій. Клас 1 – це клас, якому ми не дозволяємо взагалі розтягу ні під час зведення, ні під час експлуатації. Class 2 members are members which might have tension during the bridge service, but this tension should not exceed the FCTM. That's why you see here both at service and at transfer for class 2 and class 3 members, the tensile stress limits within the concrete should be FCTM. Клас 2, тип постнапруження – це постнапруження, в якому дозволяється розтягуючі зусилля, але ці розтягуючі зусилля мають бути менші, ніж середнє значення міцності на розтяг бетону під час експлуатації і міцності бетону на розтяг в день передачі постнапруження. So, as you see here, class 2 and class 3 members, we might allow a little bit of tensile stresses. Be careful with the transfer. That refers to the time where you are pre-stressing. And with regard to class 1 members, at service, we would not allow any tensile stresses, but at transfer, the British standards allow a little bit of tension. Bear in mind that tension is a negative value when we are designing pre-stressed members. So it's the opposite of what you know in conventional buildings, whereas Eurocode is more strict and would not allow any tensile stress, neither during service nor during the transfer. Тобто для класів 2 ми дозволяємо невеликий розтяг під час зведення і під час експлуатації, і під час зведення, і ще раз зверніть увагу, що у вас FCTM має бути на час зведення, а для класу 1 ми не дозволяємо розтягу під час експлуатації, і під час зведення британський додаток до Єврокодів дозволяє невеликий розтяг. І зверніть увагу на те, що мінус 1 міліметр квадратний – це конвенція для постнапружених мостів, що у нас розтяг – це негативне значення. Але Єврокод, він більш жорсткий, тобто взагалі не можна використовувати, не можна допускати розтягом. Now, with regard to compressive stresses, you will see that for almost permanent actions at serviceability limit state,
the compressive stress within the concrete should not be exceeding 45% of FCK. And you can see the Eurocode clause here, the 7.2 paragraph 3. Whereas if we're talking about the maximum load combination, which is given by the characteristic load combination, we would allow an additional 15% utilization of the FCK, and hence we can go up to 60% of FCK. Що стосується напружень на стиск, під час експлуатації ми від квазіпостійної комбінації ми можемо дозволити 45% від міцності на стиск, і від характеристичної комбінації можемо дозволити 60% міцності на стиск. І я від себе скажу, що ці вимоги, вони гнучкі, вони можуть бути перевищені, але тоді потрібно буде використовувати нелінійну модель врахування повзучості і усадки при проектуванні. Тобто, якщо ви не хочете цього робити, ви маєте бути в цих лімітах. Now, in terms of transfer, we would allow an up to 60% of the FCK, but be careful, this FCK should be at the time of pre-stressing, which is usually, this FCKT is usually small, is obviously smaller than the FCK, the long-term FCK, because the concrete has not developed its full compressive strength yet. Під час зведення, під час передачі напруження ми можемо допустити 60% від міцності на стиск, але саме в день напруження. І зазвичай ці 60% вони менші, ніж 45% під час міцності вже під час експлуатації. Now, similarly to the concrete, we also have limiting stresses in the steel. And again, we define different stresses at steel at transfer at the time when we are applying the pre-stressing force, which, as we said, could be within 15, 20, 25 days after the concrete cast. And we also have limiting stresses at serviceability limit state. Також у нас мають бути обмеження напружень у напруженій сталі, і ці обмеження також відрізняються і для стадії експлуатації, це 75% від характеристичної міцності, і для стадії напруження, це 85% від характеристичної міцності. So, these limiting stresses are 75% of the characteristic strength of the for pre-stressing tendons, the FPK. This is the FPK that we saw in the previous table, and 85% of the yield strength of pre-stressing tendons. So 75% characteristic strength, or up to 85% of FP 0.1K. Окей. Я неправильно переклав. Is this at the day of transfer? So that's a transfer. Yeah. Окей. Я неправильно переклав. 75% від характеристичної міцності або 85% від характеристичної міцності менше з цих значень під час напруження. Або 85% від міцності текучості. Yeah, so this is a transfer. Now, if we go to SLS, obviously things will be slightly different. So at SLS, we go a bit higher. We go to 80% of the characteristic strength for pre-stressing tendons. So this is the 80% of FPK and 90% of the yield strength for pre-stressing tendons, which is approximately 5% more than the transfer. Якщо ми йдемо в експлуатацію, то у нас трошки більше значення. Ми можемо 80% від характеристичної міцності і 90% від міцності текучості. І це зазвичай 5% більше, ніж під час напруження. Yes, and the reason is obviously we have better control at SLS. We don't have any abrupt changes in the stresses. We expect very smooth transition and transmission of stresses. That's why we would allow higher, slightly higher stresses at SLS. І причина, чому ми дозволяємо більші напруження під час експлуатації, це те, що ми можемо краще контролювати навантаження під час експлуатації, ніж під час зведення. Тому ми можемо дозволити собі це.
Now, there is one more requirement for pre-stressing steel that under the characteristic combination, which is the maximum load that the bridge can encounter, the pre-stressing steel should not exceed 75% of its characteristic strength. So we have to have stresses lower than 0.75 of FPK, and I have a very brief example to show in the next slide. Could you go next slide, because I cannot understand previous slide. So 75%. Could you, Stergios, could you please? So here it's at SLS. Is it characteristic or is quasi-permanent? So that's a quasi-permanent. Okay. Because So, it's На цьому слайді, на попередньому слайді ми говорили про обмеження, але це для квазі-постійних навантажень, тобто ось такі значення. А на наступному значенні 75%. Could you go to the next slide? Yeah, this is the characteristic Yeah. combination. І на цьому слайді ми говоримо вже про значення при характеристичній комбінації. Тут вже має бути 75% від характеристичної міцності канатів. So a very brief example, if you want to find the maximum pre-stressing force during jacking immediately after pre-stressing and during the serviceability limit state for a beam that consists of 5 strands, each one of them having 11-meter diameter normal strands, that will satisfy the Euro criteria. I will show you the calculation in the next slide. Ну і ми Окей. зараз подивимося на приклад для переходу для канату із 5 пучків, 11 мм діаметр канату. So I will leave this calculation with you. 5 strands, each one of them having 11-meter diameter, normal strands. So that's the, we go to the normal strands here. The nominal diameter of the steel area of the strand, sorry, is 11 millimeters, and hence the area is 71 millimeters squared. That means a nominal tensile strength of 70-70, a breaking load of 125 from the table that I showed before. You can have here the proof stress and a class 2 member. So you can calculate based on that the AP, the PK, okay, these are the values that we see on the table, and the P 0.1K, which is per strand, the proof load. Sergius, one clarification. Breaking load, is it characteristic load? Yes? That's the characteristic load, yes. And Because the breaking load, if you remember, is this value here, is the nominal tensile strength times the area. and 0.1 proof load is yield load, yes? That's the yielding load, yes. Окей, good. Тут показано розрахунки, які ви можете собі зберегти, ну, для того, щоб бачити вже на картинці, якби приклад розрахунку максимальних значень. І у нас є діаметр канату, у нас є його переріз, міцність на розрив, і потім значення сили характеристичної і сили текучості. І так ми можемо визначити наступні параметри. And this is the calculation. Here you can see the stresses. What is the sigma P max based on the slides that I showed before, the 80% of FPK and the 90% of FP 0.1K. And here is the maximum pre-stressing force that you can apply on this tendon. І тут саме розрахунки, і ви бачите, що у нас є вибір мінімального значення від 80% FPK або 90% FP01K, і потім вже в кінці ми бачимо значення максимальної сили, яке ми можемо прикласти до канату. That's a very brief example. Now, immediately after transfer, we have slightly different values, if you remember. So we have to go 5% lower. So that's a sigma PM0, which is at the time of the transfer. That's 75% of FPK and 85% of FP 0.1K. That will give you a slightly lower value, as you may recall.
and hence the maximum pre-stressing force at transfer would be 468.8 kilonewtons. Одразу після передачі постнапруження у нас будуть трошки менші значення, які ми маємо, трошки жорсткіші обмеження, і вони будуть на 5% менше, і в кінці ви можете побачити значення, яке ми можемо максимально прикласти до канату. But yes, if you have any questions, just let me know. Bear in mind that you can overstress a little bit based on the assumption that the duration of this overstressing is very small, is quite small, and that you have very good control of the pre-stressing procedure on site to manage and reduce risks as possible. Якщо у вас є питання по цій секції, ви можете їх задати, і враховуйте, що ви можете зробити трошки більше, трошки сильніше натягти канати за умови, що у вас є гарний контроль напружень у канатах, і у вас є система надійності, система безпеки, яка буде у випадку, якщо щось піде не так, спрацює. Колеги, чекаю вашої реакції. Все зрозуміло, питань поки що немає. Бачу, чат пустий, ну мається на увазі. Ще ніхто по цьому нашій панелі не задав питання. Будь ласка, ви можете підняти руку засобами Zoom. Поки що any questions, тому можна продовжити, я так розумію. Shall we proceed? Yes. Now, after the materials and the limiting stresses, we are going straight to SLS, the serviceability limit state. As I mentioned before, we will not have the chance to go through the ULS in detail. I will only go through shear design, but this is the design at SLS, and be prepared to see stresses and limitation of stresses at the top and at the bottom of your bridge deck. So, at serviceability limit state, the main criteria, as I mentioned at the beginning, is stresses, deflections, and of course, durability, fire resistance, and concrete cover, as well as vibrations. But we will be covering here mainly stresses, but we will also touch upon deflections. Друга група граничних станів, граничні стани по експлуатації, вони включають в себе обмеження напружень, обмеження прогинів, вимоги по довговічності, такі як мінімальний захисний шар бетону, мінімальний вміст цементу, вимоги пожежної безпеки і також вібрації. And I will start with the design actions. Remember, we discussed at the beginning. Sorry, Mara. Yes. Sorry, Stergios, there is a question in chat whether you will provide these slides to us, or maybe people need to make screenshots. Sorry, what was that? The question is whether you could provide these slides so we can send them these slides to participants, or maybe participants need to take screenshots every time when you change the slide. No, absolutely. The presentation will be made available. As I mentioned at the beginning of the presentation, this will be made available. But I think you're already recording, so that will be also available through the recording. But yes, the material will be made available. I'll send the PDF file, and you can share it with the participants. Матеріали цієї презентації, PDF-файл буде надісланий учасникам презентації. So here are the design actions. What I want to stress here is that some actions are superior and some actions are considered to be inferior. So when you see GK, for example, superior as opposed to GK inferior, that means that this is the leading, the unfavorable, if you like, permanent action, and GK inferior is the one that causes favorable effects. Sometimes we will have to omit this. And with regard to variable actions, you have leading actions. Depending on the combination, you have characteristic, frequent, and quasi-permanent. The leading action is
defined as QK1, and then you have the combination factors depending on the combination. And others, which are like the accompanying ones, which are taken into account with reduced smaller psi factors. І ще раз трошки по навантаженням. У нас є постійне навантаження, і воно може бути favorable і unfavorable. Unfavorable – це, звичайно, зазвичай випадок, а favorable – це коли у вас це навантаження призводить до покращення ситуації, тобто до зменшення напружень. У вас є навантаження від попереднього напруження, і у вас є змінні навантаження, і вони також можуть бути основними і другорядними. Основні навантаження прикладаються окремими всі факторами, в залежності від комбінації навантаження, і, відповідно, другорядні також з іншими псі-факторами. Now, as I mentioned before, there are two stages at pre-stressing. The first stage is the transfer stage. The second stage is the serviceability stage. Transfer is the moment when you are applied the pre-stressing force, usually within a couple of weeks after the concrete casting. You can accelerate the curing process by using additional substances that accelerate the curing process. And serviceability stage is the long-term performance. After the strength of the concrete has been fully developed, that's where and the loads have been applied on the bridge. The bridge is open to the traffic. That's where serviceability stage should be calculated. І ще раз у нас зауважуємо, що у нас є два типи розрахунків на час зведення і на час експлуатації. Час зведення – це 1-2 тижні після того, як бетон почне твердіти. Ви можете пришвидшити твердіння бетону, якщо ви поставите якісь додаткові добавки в бетон. І у нас є serviceability stage, експлуатація, і на цій стадії у вас вже є навантаження від транспорту, трафік відкритий, тобто місце в його сервісі, в його експлуатації. Now, transfer stage, what happens if you apply pre-stressing at the transfer stage? Say, for example, we are talking about a simply supported beam that has an eccentric tendon at the bottom, okay, so lower than the neutral axis. What you will see in reality is that the pre-stressing force will be upwards like this, and the result will be a minimum downward load and a maximum pre-stressing load, a maximum tension at the top fiber. So instead of having tension at the bottom now, tension seems to develop here at the top, and a maximum compression at the bottom. Okay, so tension at the top and compression at the bottom. На час зведення зазвичай ситуація така, що у вас найменша власна вага, тобто у вас найменше навантаження, яке вниз направлене, і ефект від постнапруження чи від попереднього напруження буде призводити до того, що найбільший розтяг буде відбуватися у верхніх волокнах перерізу і найбільший стиск у нижніх волокнах перерізу. So I would like to ask the question, why is it important to check at this stage the pre-stressing force? Стергіос хоче запитати аудиторію, навіщо взагалі перевіряти напруження під час зведення? Можливо, хтось хоче відповісти. So the question is, why is this important here? Зробити нашу лекцію трошки більш інтерактивною. Я так розумію, що потім, може, будуть більш детальніші питання, поки що немає питань. So actually, yes, Stergios, this quite obvious question, and now there is no question about this. So it's like Okay. most of engineers here, they're practicing engineers. I understand that. So Okay, it's important because we have tension at the top, and even though you have self-weight, obviously you have to check the tensile stresses. And similarly at the serviceability limit state, if you have a simply supported beam, then obviously you might have development of tension at the bottom. І під час експлуатації у нас буде більший розтяг в нижній частині балки. So we remember that we have to check both the tension and the compression within the concrete and in the tendon, the tension, both at transfer stage and at serviceability stage.
The main difference between the loads of transfer and serviceability states is that at serviceability states, apart from the self-weight of the structure, which is the dead loads, you also have the live loads, which is the traffic loads, the variable actions. Запам'ятайте, що ми маємо перевірити, по суті, стиск і розтяг бетону під час напруження і під час експлуатації. І під час експлуатації різниця в тому, що ми крім власної ваги конструкції, будемо мати ще і навантаження від транспорту. Now, let's see the representative values of pre-stressing force. Давайте поговоримо про значення сили попереднього навантаження. So, as opposed to conventional reinforced concrete, in pre-stressed concrete, we have losses. And these losses are either immediate losses, and when we say immediate losses are the ones linked to the transfer stage, which means that the pre-stressing force that we apply is PI, let's say, for example, 500 kilonewtons per strand. However, after the immediate losses, we might lose 5 to 15% of this initial pre-stressing force, meaning that we will go down to 480, 470 kilonewtons, and is being represented by alpha. Similarly, long-term losses can be taken into account with a beta factor, which ranges between 25 and 35% for standard pre-stressing systems, and that takes into account mainly long-term effects such as creep and shrinkage. І врахуйте, що у нас є втрати постнапруження, втрати напруження, і це можуть бути початкові втрати напруження, які складають 5-15%, або довготривалі втрати, і вони враховують в основному довготривалі ефекти бетону, такі як повзучість і усадка. І таким чином цей бета-фактор, який враховує і короткочасні, і довготривалі втрати, може складати 25-35%. And let's go to the flexural analysis now for serviceability limit state. You have seen that we have not really checked any bending moments. So this is very different checks from the ones that we use in building constructions. We are mainly using stresses. Давайте поговоримо про перевірки згину балки. І тут трошки відрізняється від звичайних конструкцій тим, що ми взагалі майже не перевіряємо моменти, ми перевіряємо зусилля у конструкції. Now, I want you to see that we have two very distinctive stages here. We have the transfer stage and we have the surface stage. We said that the transfer stage is very critical, the top fiber, because it is under tension, but we also have to check the bottom fiber, which is under compression. Remember that we have limits both for the tension and the compression, whereas during serviceability, we have compression at the top and tension at the bottom. І ми перевіряємо зусилля, і ми маємо перевірити під час передачі напруження як верхній переріз балки, так і нижній, як верхні волокна балки, так і нижні волокна балки, так як ми перевіряємо і на розтяг, і на стиск. І те саме ми робимо і для експлуатації. So we have to conduct 4 checks, 2 at transfer, 2 at service. At transfer, we have to check the top fiber and the bottom fiber. So that's the maximum stress at top and at the base at transfer. So this is what you see here at transfer. And similarly, the top and the bottom, the base at serviceability, this is the S that you see here. І ми загалом перевіряємо, робимо 4 перевірки. І ми перевіряємо верхні волокна, нижні волокна під час передачі напруження, і те саме ми робимо під час експлуатації. Stergios, I wanted to give some clarification that this is only basic checks. Actually, your records wants more exhaustive checks, so it needs also, frequent load combination, quasi-permanent load combination. So it's more. I will just give this note.
ці 4 типи перевірок – це такі базові, які зазвичай призводять до того, що там якісь обмеження виникають. Але Єврокод, він хоче від нас і більшої кількості перевірок, тобто не просто під час експлуатації, під час характеристичного значення комбінації, ми маємо перевірити і під час frequent комбінації, і під час квазіпостійної комбінації. Тобто там загалом кількість перевірок, вона не 4, а там, не знаю, 16, наприклад. Але для більшості мостів, саме критичними, які визначають дизайн, є ось саме ці перевірки. Thank you, Mara. So please observe here that each one of these stresses, they have 3 terms. The first term is the pure compression that comes from pre-stressing. The second part is the bending moment as a result of the eccentric tendon. And the third one is the external bending moment. So the 2 first terms is pre-stressing, and this one here, the third term, is usually external bending moments. І кожна з цих формул складається із 3 доданків. Перший доданок – це напруження просто від тиску. Другий доданок – від тиску напруження, постнапруженої системи. Другий доданок – це напруження від ексцентриситету. І третій доданок – це напруження від моменту, який прикладено до балки. So what you mentioned before, Marat, with regard to external bending moments for different combination is essentially changing the third term here, and more specifically the MT. So that's the bending moment that comes from the external loads, okay? Тобто, коли ми перевіряємо на різні типи комбінацій, ми маємо змінювати цей момент, який прикладаємо до балки. Okay, I'll just move to the next slide. Now, classification of pre-stress members, we touched upon this before. So we talked about class 1, class 2, and class 3 members. And this is what we call class 1, class 2, and class 3 members. These are the members that have either full pre-stressing, which means no tension at all, limited pre-stressing, class 2 members, where you do have tensile stresses, but this is below the FCTM, and the partial pre-stressing, where you do allow cracking, but the width of these cracks should be limited. Ну і ми ще раз згадаємо типи, класифікацію напружених елементів. Це може бути повне напруження, коли у нас немає взагалі розтягуючих зусиль. Це може бути у нас обмежене напруження, коли ми дозволяємо напруження так, що у нас немає видимих тріщин. І клас третій – це часткове напруження, в якому ми дозволяємо розкриття тріщин до певного ліміту. So usually the most cost-effective one is the partial pre-stressing. However, this one requires extra care for the tendons to avoid corrosion, whereas obviously the most expensive and the most challenging one is the full pre-stressing. Ну, відповідно, клас 3 – це найбільш економічний метод, але у нас виникають складності в тому, щоб захистити канати від корозії. Ну, і клас 1 – це найбільш надійний, але найбільш дорогий метод. So class 1 is the most classical pre-stressing class in the sense that we have to check SLS first, whereas class 3, there is many cases where the ultimate limit state precedes and is more critical than the serviceability limit state. So it's closer, if you like, class 3 to conventional reinforced concrete members. And what is the most typical class 1 or class 2? You said The most typical is class 2. Okay. The most typical is class 2. Клас 2, коли ми дозволяємо розтяг до деяких лімітів, це найбільш поширений клас випадок проектування постнапружених систем. Клас 3, він рідко використовується, і клас 3, він ближчий до звичайних залізобетонних конструкцій. Thank you, Mara. So very simply, this is graphically showing the 3 classes: class 1 full pre-stressing, class 2 limited pre-stressing, but the tensile stress is smaller than FCTM. Class 3, you have
higher stresses than FCTM, but you make a control, you have to run a check of your crack width. І ще раз репрезентація напружень у перерізі. Клас 1 у нас немає розтягу. Клас 2 у нас є розтяг, але він менший, ніж FCTM. І клас 3 у нас є розтяг, він більший, ніж FCTM, але ми маємо перевірити також розкриття тріщин. Now, if we want to talk about class 3 members, class 3 members are not allowed by Eurocode 2, so they're prohibited unless the owner of the bridge would allow the design of a class 3 member, because remember that this might the designer might have to deal with protection issues such as corrosion. So here you see, depending on the stresses that you have on your the strength of the concrete, which might be 30, 40, or 50 MPAs, and depending on the system that you are using, either it's pre-tension tendons grouted or pre-tension tendons distributed in the tensile zone, etc., then you have to limit your crack width depending on the stresses here. Клас 3 елементи взагалі не дозволяються по єврокодам, і дозволяється лише в тому випадку, якщо ваш клієнт сам вимагає і дозволяє вам це робити. І, наприклад, на картинці показано значення із британського стандарту, який показує, які обмеження тріщин мають використовуватися в залежності від системи постнапруження, від міцності бетону, таких параметрів. Колеги, я перепрошую, у нас зараз оголошена повітряна тривога, тому хто перебуває, скажімо так, в небезпечному місці, будь ласка, спустіться в укриття. Я думаю, що ми продовжимо, да, Марат? Єдине, що я перейду тоді на телефон і буду з телефона. Все, всім гарного далі. We continue, but there is an aerial attack in Ukraine, so people need to change their place. They continue listening with their phones, and then we upload this to the YouTube, so we can proceed. Sure, thank you. So bear in mind that in reality, when we analyze class 3 members, and this is based on British standards because we said Eurocodes would not allow this, we're just checking stresses again as if the section remains elastic, whereas in reality, we already have cracks on the deck. So we are running an equivalent elastic analysis, if you like, with these limiting stresses that you see on the right-hand side of the table. Так, і врахуйте, що коли у нас виникають зусилля розтягу у перерізі більше, ніж FCTM, у нас виникають тріщини. І таким чином переріз вже не працює пружньо. І це потрібно якось враховувати в розрахунках, і тому це враховується саме обмеженням напружень у бетоні. Now, I think I will skip a couple of slides because this again refer to class 3 members. I'll just go straight to the equations and I will show you how we construct the Magnell diagram. So the Magnell diagram is the result of 4 inequalities. Each one of these inequalities is coming from the stresses at the top and at the bottom of the deck, at transfer and at the serviceability limit state. So these are the equations that you see here, the inequalities. Ми використовуємо ті 4 рівняння, які у нас мали, які обмежують зусилля в перерізі, для того, щоб створити діаграми Магнеля, тобто нерівності, які дозволять нам зрозуміти, де ми можемо, щоб визначити наше значення постнапруження і міцності бетону. As I said before, the Magnell diagram is a very illustrative way to design, but in reality, in a design office, what you would usually do is that you would define the tendon profile, and I will show you later how to define the tendon profile. And based on that, you would change slightly the position of the tendon vertically in order to make sure that you meet
all design requirements in terms of limiting stresses. So the Magnell diagram is more of an illustrative way rather than a design tool these days. Діаграма Магнеля використовувалася раніше, як ілюстративний метод для того, щоб зрозуміти, яка комбінація напруження, сили напруження і ексцентриситету може використовуватися для конкретної балки. Але зараз проектування воно трошки відрізняється. Ви зазвичай спочатку просто думаєте, який у вас буде профіль вашого напруження чи постнапруження. І якщо вам потрібно, ви просто змінюєте це значення. Від себе скажу, що це за рахунок того, що у нас є можливість швидко це перевірити в програмних комплексах. So if you use these four equations and you manipulate them, you get these inequalities here that link the pre-stressing force. What you see here, that was PI, is the pre-stressing force. Alpha and beta are the factors that give you the short-term losses and long-term losses. Z top is the elastic modulus at the top fiber. Z base is the elastic modulus at the base. AC is the area of the concrete. E is the eccentricity of the tendon with respect to the neutral axis. And then you have FT tension is the tensile stress of the concrete at transfer stage. That's the T here. And T is the external bending moment at transfer stage. І діаграми Магнеля, вони роблять поєднання сили напруження і ексцентриситету. І ви бачите тут значення коефіцієнтів альфа, втрати при передачі напруження і довготривалі втрати бета. І ви бачите, що для кожної перевірки використовуються різні значення обмеження зусиль, такі як максимальний стрес при розтягу, максимальний стрес при стиску. So remember I mentioned at the beginning that the depth of your deck for a given construction method, for example, slabs or precast I-beams, the depth is defined by the span. So you will need to have a particular depth. By having the depth, you can calculate pretty much all the parameters here. You can calculate Z top, AC, this one here. You know the external bending moment. And the only thing that you need to calculate after that would be the pre-stressing force. That's the only unknown, and the eccentricity. So these are the only two unknowns that you have for all these four equations that you see here. Під час проектування ви визначаєте товщину вашої плити чи балки в залежності від прогону, який вам потрібно перекрити. Тобто це вже визначено, усталено, ви його визначили. І єдині дві речі, які ви маєте визначити, це сила постнапруження, по суті, кількість канатів, і ексцентриситет постнапруження. So if we now illustrate those four inequalities in one graph, in the horizontal axis, we put the eccentricity. The vertical axis, we put the inverse of the pre-stressing force, and we draw the half areas that are defined by the four inequalities. You will come up with this figure here. Each one of these lines, for example, let's take this one here, it gives you the limits for the top, the bottom fiber at transfer and at serviceability. For example, these lines here means that you have to be above this line here, okay? So this is what is defined by each one of these lines. It defines the areas at which these inequalities are valid, are giving you acceptable values. Якщо побудувати лінії із цих чотирьох нерівностей, рівнянь, ми можемо побачити зону, в якій ми можемо визначити обернене значення до сили напруження, тобто обернене значення до кількості канатів, і значення ексцентриситету. І кожна із ліній, вона показує, в якому напрямку ми маємо бути. So what you see here now is an area that is common for all these four inequalities. Okay, this area here
gives you the acceptable values for pre-stressing. So now, if I choose a value here, that will give me an acceptable eccentricity and an acceptable pre-stressing force. Usually we try to maximize the eccentricity, because once we maximize the eccentricity, we'll go up on this graph, which means that the eccentricity will be maximized whilst the pre-stressing force will be minimized, and hence we will be using less tendons. That's how we design cost effectively. Тобто це дає можливість зрозуміти, в які комбінації сили напруження і ексцентриситету дозволяють нам витримати вимоги перевірки по другій групі граничних станів. Ну і, наприклад, ось значення, яке в центрі обрано, одне із можливих значень, але зазвичай ми намагаємося зробити максимальним ексцентриситет, що буде відповідати меншій силі постнапруження і, відповідно, меншій кількості канатів. So these are the equations that I showed before. I'm not going to repeat this. So let's now go to the most interesting part, which is the tendon profile. Essentially, the geometry of the tendon along the deck. What is the distance of the tendon at different positions along the deck? What is the distance of the tendon from the neutral axis of your bridge? Зараз ми переходимо до найбільш цікавої частини. Це саме профіль системи постнапруженої і як він змінюється в залежності від де перевіз знаходиться у прогоні чи над опорою. So there is some rules. The first rule is that the final selection of pre-stressing force and the eccentricity at a given section is obviously an art, which you cannot learn from the first example, but you have to practice on it. The tendon profile is usually, we draw a maximum and minimum values of the eccentricity at various sections along the span, and we help minimize the trails required during design by facilitating the design process, which means that we understand at which sections the tendons are continued depending on the construction methods. Could you please give more explanation on the last point? Perhaps an example would be more appropriate here. What I'm saying is that you choose positions to stop your construction where the bending moments are minimized and where you can connect your tendons easily. You don't have any bending moments to transfer. Окей, I get it. Взагалі, визначення ось цього профілю постнапруження, це більше якби визначається з досвіду, ви не можете визначити його просто із цих попередніх 4 рівнянь. І зазвичай намагаються максимізувати ексцентриситети над опорою і у прогоні. І також, якщо вам потрібно робити об'єднання канатів куплерами, то це краще робити там, де у вас мінімальні моменти. So there is some general rules that the tendon profile is very similar to the bending moment diagram. As I said before, we try to maximize the eccentricities in order to minimize the pre-stressing force and hence the use of pre-stressing tendon. At the positions where we change the direction of the tendon, which is usually above the supports, this transition should be smooth, so we cannot change abruptly the geometry of the tendon. And at the anchorages, we need to distribute the pre-stressing force in order to reduce the stress concentration. So you will see at the anchorages, the strands are, distributed at larger areas than the actual tendon. Okay, we spread them in order to minimize the concentration of stresses. Зазвичай ідея така, що ми маємо профіль канатів, такий схожий на епюру моментів, але ми не можемо мати різкий перепад кута над опорами, тому він має бути заокругленим. І ідея в тому, щоб максимізувати ексцентриситети в перерізах, і також в місцях анкерування ми маємо розвести трошки канат, тобто вони будуть мати відстань один від одного більше для того, щоб розподілити анкерні зусилля.
So let's see some very simple examples now. If you have a singly supported beam like this, and you want to pre-stress it, and you have a UDL, what is the best way to pre-stress this? Obviously, we said we need to follow the bending moment diagram. So that means that we would use something like this. So I'm trying to draw something here now. So if this is the neutral axis of your deck and you have a UDL, you will define the positions of the tendons. So obviously the anchorage will happen here. This is the maximum eccentricity, the midspan of the bridge. And so this is another position where tendon will pass through. And hence the tendon would be parabolic because the bending moment diagram would be parabolic and would look like this. Whereas I'll translate. here, Could I translate this? yes, translate, yeah. І ми подивимося на ефективні профілі канатів для балки на двох опорах з розподіленим навантаженням. Найбільш ефективний профіль буде параболічний профіль, так як у нас еквілібрія моментів також параболічна. І анкерні точки у місцях нейтральної осі і у місці усередині прогону у нас максимальний ексцентриситет. Now, obviously, if you have a point load, so this is a point load here. I'm just trying to draw here, but I don't know why it's not working. I'll do it with this annotation. So you have a point load here. Then obviously, if you have the same neutral axis at the top of your beam, then obviously the maximum bending moment will occur here. And that's where you need to have your maximum eccentricity. And that's the positions where you anchor the tendon. Obviously, the bending moment diagram is a draped one, so it's like a triangular one. And hence, you would have to design your tendon with straight lines if you only have this external load. So that would be something like this, with straight lines. Якщо у вас є лише концентроване навантаження і така сама позиція нейтральної осі, то у вас момент буде також такий трикутний, не параболічний, і ваш профіль оптимальний також має бути трикутний. Лише у випадку, якщо у вас є лише це концентроване навантаження. Good, thank you, Marat. Now, what if we have now a two-span bridge and a UDL? Things will be very similar. The only difference here is obviously that, you know, at the support, you will have to have, you have to follow the bending moment diagram. So imagine that you have now again, this is the neutral axis of your deck. And now obviously the bending moment diagram would be like this. It would look like this. Yeah, so that would be 0 here, 0 here, maximum here, maximum here. The only thing that we will have to adjust, as we said before, is the way that this connection will happen here because you cannot have your tendon changing its direction so abruptly. So the tendon here in that case would look like this. So that would be the transition from above the support. Якщо у нас неперерізна балка, то у нас буде інший вигляд еквілібрії моментів, і ми не можемо зробити такий різкий перехід на опорі, і ми маємо зробити плавним. Але оптимальний профіль буде виглядати приблизно так. So the final tendon profile will be like this, and the maximum positive eccentricity would be this one, and the minimum negative eccentricity would be this one. Okay, so these are the eccentricities at the midspan, and this is the eccentricity at the support. So that's midspan, and that's support. Okay, could I give one remark about this
profile in Ukrainian. Sorry. I would Yeah. like to make. So Yeah. тут сказано, що у нас має бути максимальний ексцентриситет і над опорою, і у прогоні, але зважайте, що це не означає, що він буде максимальний можливий ексцентриситет, тому що якщо ви почнете проєктувати такий міст, ви побачите, що в деяких випадках просто у вас не витримує бетон. І бачив такі випадки, коли використовується максимальний профіль, максимальний ексцентриситет ось такого параболічного профілю, а потім для того, щоб витримати бетон, і ще додають прямі стержні. І такий підхід, він не зовсім коректний, тобто немає сенсу робити максимальний ексцентриситет, а потім додавати прямі стержні. Якщо не витримує бетон при максимальному ексцентриситеті, просто його потрібно зменшити. Краще, щоб у вас всі канали, всі пучки були приблизно однакової форми. Ось така ремарка. Yeah, you can continue. Thank you, Marat. So similarly here, if we have now, this is the three-span bridge now, okay? And you have the neutral axis here. Then obviously you would have to define the position of the neutral axis. It's this one that we saw here. So that's neutral axis. This is the one position along the tendon profile. At the midspan, the maximum bending moment would be here. At the support, the maximum bending moment would be above the neutral axis, obviously, and hence the tendon profile would be above. In the central midspan, again, we would have to go down, similarly to the bending moment diagram, then go above the tendon, above the neutral axis, sorry, then again down. So these are the positions of the maximum bending moment, okay? So we have position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And the tendon profile, as we said, it will need to follow the bending moment diagram. So it will go as a parabola, then up, then down, then again up. Okay, at the support, then down to the midspan, and it would look like this. Okay, so just bear in mind maximum eccentricity at the midspan, maximum eccentricity at the support. Тобто у нас, якщо є багатопрогонова будова, у нас також є точки, в яких ми намагаємося максимізувати ексцентриситети, і у нас профіль, відповідно, іде частково параболами від кожної із цих точок. І перетинається. Ideally, we would like to design with the same pre-stressing force, which means that if you have different bending moments between 1 and 3, so if M13 is larger, it will be larger than M35, obviously. And that's the reason why the eccentricity of M13 might be slightly larger than the eccentricity that you see at 0.4. So usually, since the bending moment M13 is larger than M35, eccentricity at 2 should be larger than eccentricity at 4. Якщо у нас на рівні прогони і, наприклад, момент між точками 1 і 3 більший, ніж момент між точками 3 і 5, то ми також будемо, відповідно, і збільшувати ексцентриситети. Тобто ексцентриситет 2 буде більший, ніж ексцентриситет 4. Instead, it seems that the eccentricities at points 3 and 5 are the same, because you would expect to have, due to the symmetry, the same bending moment above the support, whilst the tendons seem to, efficiently be anchored at the ends, at the position of the neutral axis at the ends, because you have a zero bending moment, ideally, if your bridge is a simply supported one. I'm sorry, Stergios, I cannot understand why we have moment like at supports similar, but moments at spans. So you said that moment in the first span is greater than, okay, yeah. Yes, in the first span, I mean, if the span lengths are the same and the UDL is the same, which is the case here, obviously the bending moment between
1 and 3 would be larger than the bending moment between 3 and 5. Yeah. Right? But that is the one is that is not conventional. Usually you have middle support is longer than side support. Side span is smaller than middle span. Yes. Yes, if you have a cast in place bridge, that's right. So you usually try to balance the bending moments between the first and the middle spans. But there is cases where, for example, you have a precast I-beam bridge and you try to provide continuity, then the bending moments, the spans will be the same, but the bending moments will be different. And in that case, you might need some extra pre-stressing. So that depends on the construction method and how you connect the spans. Я уточнив про моменти і уточнив, чому момент у першому прогоні більший, ніж у середньому. І Стергіос відповів, що зазвичай так, у вас середній прогін має бути більшим, якщо це монолітна конструкція, але якщо це, наприклад, попередньо виготовлені деталі одної довжини, то у вас момент на крайньому прогоні може бути більшим, ніж у центральному прогоні, якщо ви об'єднуєте це в неперервну конструкцію. Ну, а відповідно моменти над опорами, вони у вас однакові за рахунок симетрії. Thank you. Let me see. I would like to delete these. Okay. So let's go to the next slide. So these are some very simple examples of bridges that were designed with this method. So this is a bridge that was designed back in 2007 when I was working at design office. So these used, the technique that I showed in the previous slide. This is a typical voided slab bridge that used parabolic tendons with maximum eccentricity as supports. And at the ends, we had the anchorage of the tendons at the position of the neutral axis. Це типовий міст, який Стергіос проектував у 2007 році, коли він працював у організації дизайн-бюро. Ну і тут це переріз балка із повтотна балка і досить висока нейтральна вісь. And with that, I think I'm almost finished because here I have the flow chart for the design. Maybe very briefly to remind what's the procedure. We start with the allowable stresses. We define the member class 1, class 2, class 3. We define the maximum loading effects after preliminarily designing the deck. And we have to do that for the instantaneous bending moments at transfer and the serviceability bending moments. We estimate pre-stress losses. At this stage, we can only estimate, okay? We do not calculate them accurately. So we estimate or we assume values for alpha and beta for instantaneous and long-term losses. We calculate the minimum section modulus, and then we might have to go back and recalculate loading effects. We establish the section dimensions. So that's the preliminary design of the dimensions of the deck. And then we construct the Magnell diagram to estimate pre-stressing force and eccentricity. We calculate the area of the pre-stressing steel. And then we have to go and calculate pre-stress losses, which unfortunately we will not be able to discuss today. And the last part obviously is design for SLS, ULS, shear, torsion, supports, foundations, and detailing. So this is the entire procedure of the design. Ну і трошки узагальнимо. Ми починаємо із того, що ми визначаємо допустимі напруження у наших елементах, тобто визначаємо клас нашого напруженого елемента, клас 1, клас 2, клас 3. Ми визначаємо максимальні моменти, визначаємо моменти. Далі ми оцінюємо значення втрат і робимо розрахунки типу перерізу. Далі ми визначаємо вже з визначеним типом перерізу, тобто з параметрами висоти, моменту інерції та іншому. Ми розраховуємо навантаження вже більш точні. Ми робимо діаграму Магнеля, визначаємо
де нам потрібно виставити ексцентриситети, де яку силу напруження ми використовуємо, ми визначаємо кількість канатів, і вже знову, коли ми вже знаємо точну кількість канатів, ми можемо точніше порахувати втрати і повертаємося до попереднього розрахунку втрат, і знову проходимо цей весь цикл, і вже з більш точними розрахунками ми продовжуємо на перевірку по другій і по першій групі граничних станів. Ми також рахуємо по перерізуючим силам, і ми перевіряємо прогини. Ну і також робимо інші перевірки, якщо це необхідно. And with that, I think we can have another break now, briefly, Marat, perhaps 10-15 minutes, and then come back with part 5, which is flexural SLS for continuous members. That includes parasitic bending moments. Okay, let us meet at maybe 50 minutes, like 13 minutes break. Is it good? Yep, that sounds good. 11:50 then. Yeah. Тобто ми повернемося і до семінару по... Can you see my screen now? Yes. Good. So I'm continuing with the flexural design at serviceability limit state, continuous members. This is the case where secondary effects are coming to play, meaning that you have some parasitic bending moments which reduce the pre-stressing force. І ми продовжуємо із елементами нерозрізними. І в нерозрізних елементах у нас виникають такі другорядні паразитичні моменти, які впливають на наш дизайн. So what you see here is one of the efforts for RC custom placed beams, which I think Konstantinos discussed them extensively based on the current state of the art. But this just shows how pre-stressed beams might have to receive some additional bending moments once the construction is completed. І це приклад того, як балки попереднього виготовлення можуть бути об'єднані в нерозрізну конструкцію і отримати додаткові якісь навантаження. So you may recall that in simply supported beams like the one that we show here, there is no secondary effects because what you impose into the beam in terms of compressive stress, that is being translated directly into a compressive stress plus a bending moment into the pre-stressed member. So there is no restraints. У балках на двох опорах не виникають другорядні моменти, і ефект від постнапруження одразу передається на бетон. І можна його розділити на момент і на повздовжню силу. Now, the magnitude of reactions, though, in some cases might lead to secondary effects, which means that this would reduce the magnitude of the pre-stressing force, and that also impacts on the layout of the beam and potentially the tendon profile, because as I said, we lose part of our pre-stressing force when you have secondary effects in statically indeterminate systems. Але в деяких випадках реакції можуть призвести до другорядних ефектів. І це може вплинути на значення сили напруження і, врешті-решт, вплинути на те, як має бути виглядати балка, і на профіль канатів. So, a very brief example of what we mean with secondary effects. Imagine that you have a pre-stressed beam, which is a two-span bridge. Imagine that you have supports here. Okay, so you have two spans, and you apply pre-stressing force at the bottom. Imagine that the neutral axis is up here, which means that you have balancing effects. Ideally, the beam would like to deflect like this, so go upwards. However, you have this additional support here that imposes a constraint. And this constraint means that the deflection at this point here would be zero. So in reality, the beam wants to deflect upwards, but you have the support that restrains the beam
at its original position, creating secondary effects. Для того, щоб розказати, як виникають ці другорядні моменти, ми візьмемо балку на 3 опорах і ми прикладаємо пост-напруження. І якщо уявити, що немає середньої опори, наша балка хоче вигнутися угору, але середня опора не дає їй цього зробити, і за рахунок, якщо представити цю середню опору як силу, за рахунок цього і виникають вторинні другорядні моменти. So we need to make sure that we find a way to calculate these additional secondary effects in order to make sure that we provide adequate pre-stressing force. Because as I said, we will lose part of our pre-stressing force with the parasitic effects, and hence we will need to design our decks, our bridge decks, in a way that they compensate for this loss. Тобто для того, щоб спроектувати нерозрізні балки, нам потрібно знати спосіб, як визначити ці паразитичні другорядні моменти. І тут я хочу від себе додати, що якщо ми, є спеціалісти, які рахують звичайні балки збірні, навіть постнапружені, і використовують ті самі формули для нерозрізних конструкцій, а потім, прикидають, скільки потрібно канатів, які потрібні ексцентриситети, і потім вкладають ці значення у якісь програмні комплекси для розрахунку, то вони завжди будуть отримувати інші результати. І, потрібно розуміти, що просто по формулам нерозрізну конструкцію порахувати, не можна. Потрібно розуміти, які будуть ці другорядні моменти. You can proceed. So very simple. What is the result of primary bending moments and secondary bending moments? I'm referring to the same example. As you said, the beam wanted to deflect, but the restraint here keeps the beam to its original position. So the bending moments that will be developed here will be the combination of two things. The combination of the primary bending moment, so the total bending moment will be the primary bending moment, which is the bending moment that would be produced by the pre-stressing force on a statically determinate system, so if you neglect the support, plus the secondary bending moment, which is the additional bending moment which is be generated as a parasitic effect just because you have this extra intermediate support. So you have this bending moment diagram, the primary and the secondary. Тобто, якщо артикулювати систему так, наче вона на 2 опорах, тобто просто оперта балка, то врешті-решт сума моментів буде складатися із моментів внаслідок, основних моментів внаслідок постнапруження і додаткових другорядних моментів, паразитичних моментів від постнапруження. So the question that we have to ask ourselves is if a bridge has parasitic effects. Okay, so I will show you in the next slide what are the main rules by which you can assess if you have secondary effects. Тобто питання для проектувальника визначити, чи будуть виникати ці паразитичні моменти. So the first thing you have to ask yourselves is if a structural system is statically indeterminate, hyperstatic, if it has additional supports, or is it isostatic? If it's isostatic, you don't have secondary effects. Перше питання – це визначити, чи ця система статично не визначена. Якщо вона статично не визначена, то ви, скоріше за все, будете мати паразитичні моменти. Якщо система статично визначена, тобто балка на 2 опорах, у вас паразитичних моментів не буде. And if your system is statically indeterminate, then you do have parasitic effects if the tendon has eccentricities with respect the neutral axis or if you like the center of the gravity of the section to a non-fixed end, okay? Because if the end is fixed, then you don't have parasitic effects. And or when the tendon has curvature or changes in the direction along the bridge deck. Якщо статично не визначена, то у вас виникають паразитичні моменти, якщо у вас є ексцентриситет відносно нейтральної осі,
у невільних кінцях. Або якщо у вас кривизна канатів змінює напрямок, тобто змінює напрямок, тобто, наприклад, полігональні тендони, такі з різкою зміною напрямку профілю. So, how do we calculate now the balancing loads? Before we go to the method in order to calculate primary effects and secondary effects, we will need to learn how we calculate balancing loads. So the first thing that we have, obviously, if you have a simply supported beam, is you have the tendon, you have an eccentricity here. What you see along the tendon, if you isolate the tendon from the deck, is a UDL along the tendon. Okay, so we will see here how we calculate the UDL. And of course, friction along the tendon. Now, if you work out the equilibrium along this tendon and you take a section here, you will be able to calculate axial forces, bending moments at a random section at a distance x from one end of the beam. So that will be given by minus the eccentricity times px, which is the pre-stressing force cosinus alpha, where alpha is the angle of this tendon with respect to horizontal axis, and this is the shear force. Перед тим, як перейти до того, як розраховуються паразитичні моменти, Стергіос хоче розказати, як розраховуються еквівалентні або балансуючі сили. І якщо ви розділите окремо балку від канатів напружених, ви можете представити балку у вигляді сил, які діють на канати, для того, щоб ці канати мали відповідну форму. І ці сили є нормальними до канатів, і ці сили є повздовжніми, тобто сили тертя. Врешті-решт, коли ви визначите ці сили, ви можете навпаки представити канат у вигляді цих сил і прикласти ці сили до балки. І внизу показано саме формула, як це можна визначити. Now, how do we calculate the balancing load? If you work out the maths, you will see that the balancing load, which is the UDL that is coming from the tendon upwards, that will be equal to minus the curvature of the tendon times P, where P is the pre-stressing force, where curvature can be calculated as minus 8 times the eccentricity, F. F is the maximum value of the eccentricity, over L squared, where L is the length of the tendon. Для того, щоб визначити еквівалентні сили, нам потрібно умовно порахувати ці значення, і кривизна тендону, так як це парабола, визначається також по формулі. Якщо у нас є довжина балки, і у нас є якби F – це не ексцентриситет, а це відстань між місцем прикладання, між місцем анкерування і якби найбільшим прогином канату, то таким чином ми визначаємо кривизну. Yeah. And for point loads, the way to calculate it, that would be point loads as a result of the reaction of the tendon. So imagine that you have the tendon inclined. This balancing load, which would be essentially a concentrated load U, that would be equal to P, where P is the pre-stressing force, times sinus A. Sinus A is alpha, or sinus A, if you like, is the angle of change of the tendon's direction. And here is the proof of what we say here. So the U equals P times sinus A. When A is very small, you can consider that U equals P times A. So that's the model here. Якщо у нас профіль ламаний,
то у місці перелому також виникає еквівалентна сила, і вона рахується в залежності від кута перелому альфа. І якщо цей кут перелому досить маленький, то можна вважати, що синус альфа дорівнює альфа, наскільки я розумію, і таким чином визначається саме ця еквівалентна сила. So now that we calculated the balancing loads, we will see how to calculate secondary effects. I didn't show you the most complicated method, which is to essentially analyze statically the beam for the external loads, and then for that calculate the secondary bending moments. I will show you only the equivalent load method, which is a simple one, where you can calculate the total bending moments as a result of the isostatic bending moments of the isostatic system, plus the secondary effects. And this is like the easiest way that you can calculate secondary effects. Коли у вас виникають другорядні моменти, є декілька способів, як це враховувати. Можна розраховувати саме другорядні моменти, але Stergios не буде покривати цей момент, цей тип розрахунків, і він покриє саме метод еквівалентних сил, який дозволяє одразу отримати зусилля як від початкових моментів, тобто перших моментів, так і від другорядних, від паразитичних моментів. І на цей вже результуючий момент робити перевірки перерізів. Yes, so that's the easiest way to calculate it, because you can use a finite element software to calculate secondary effects. So what you can calculate the total bending moments on the hyperstatic system. You can calculate you can remove then the additional supports, and for the same external loads calculate the equivalent isostatic bending moments, and then subtract from the M total the primary bending moments, and hence calculate the secondary effects. So that's the easiest way to calculate secondary bending moments. Мені важко буде перекласти тут. Stergios, can we maybe get in, a little bit more detail on this part? Yes, so we will go straight to the equivalent load analysis. So here you see the results of different pre-stressing tendons on a simply supported span. Here, as we said, we have a compressive load, a hogging bending moment. This tendon here obviously will generate a balancing load W plus a bending moment, but you can see here that pre-stressing force is above the neutral axis, because this is the neutral axis, and hence that would give you a sagging bending moment that you see here. And the third part again is a sagging bending moment here and a point load, as we discussed before. Тут показано, як саме ми можемо визначити еквівалентні сили від постнапруження. І перше зображення – це коли у нас просто прямий канат, і у нас є лише загальна стискуюча сила від постнапруження і моменти, які прикладаються у кінцях перерізу, там, де анкеруються саме стержні, там, де анкеруються канати. Другий тип – це коли у нас параболічний профіль, і ви бачите, що у нас є повздовжня сила P, момент, який прикладається в місцях анкерування, і розподілене навантаження, яке прикладається вздовж балки. Тобто саме це якби є одною із частин еквівалентної сили. І третій випадок, коли у нас ламаний профіль, у нас знову ж таки є повздовжня сила в торцях, момент в торцях, і в місці перелому у нас є концентрована еквівалентна сила. Now, what are the values of these ones? The values of these ones is the bending moment here would be P times the eccentricity, where eccentricity E1 is this one. The bending moment here would be P times E1, so that's the sagging bending moment. The balancing load would be 8 times P, as per the previous equation, times E1 plus E2, because this is the maximum value of the eccentricity. So that's the total of the two eccentricities. Imagine that, up here is the neutral axis of the deck, and hence this is the
maximum eccentricity F that we've seen in the previous equation. And for this one here, again, is 4 times P, where P is the pre-stressing force, maximum eccentricity over L, where L is the length of your beam. Тут показано, як визначається саме значення еквівалентних сил. Ну, відповідно, на торцях момент – це просто сила на ексцентриситет, а ось розподілене навантаження визначається в залежності від кривизни, і потрібно враховувати саме ексцентриситет як на опорах, так і у прогоні. Те саме і для концентрованої сили. Визначається якби повний ексцентриситет. And just a reminder, by using this equation here, you will be able to calculate the secondary effects, as I said, because the total bending moments on your deck are equal to the primary bending moments plus the secondary effects. So if you want to calculate the secondary effects, that was I was explaining before, you will have to calculate the M total. So you design, you analyze the entire bridge using all the external loads, and you calculate M total. Then for the same bridge, you just remove the additional supports, you create a statically determinate system, and again you calculate bending moments, and then taking M total minus M primary, you can calculate the secondary effects. That's how to calculate secondary effects. Ще раз зауважуємо, що таким методом ви отримаєте повні моменти, основні і другорядні. Ну, якщо вам потрібно розрахувати другорядні моменти, ви маєте порахувати весь міст без опор, і потім so I have to, мені треба уточнити. Stergios, you said that in this case it's an example of simply supported bridge, so I assume that we don't have any secondary moments at this particular case. Is that right? No, yes, we haven't included any examples on indeterminate systems. These are slides that I've hidden because I thought I wouldn't have time. But I can share with you after the seminar today an example on secondary bending moments. That wouldn't be a problem. Тобто деякі роз'яснення. Тут просто цей приклад – це балка на двох опорах, і насправді тут не виникає другорядних моментів, тому і особливого сенсу такий підхід немає. Можна просто рахувати по ексцентриситетах. Але Стергіос не включив ці слайди, бо він вважав, що він просто не встигне розказати. Але у слайдах, які він нам надасть, буде ця інформація. Просто уточню, що якщо ми використовуємо еквівалентні моменти, еквівалентні сили, нам не потрібно рахувати другорядні моменти. Ми вже їх маємо, ми вже включили їх за рахунок. Ну ось, наприклад, якщо ви подивитеся на другий графік, там, де ми маємо розподілене навантаження, якщо б ми рахували звичайним способом, ми просто б брали силу і брали ексцентриситет у конкретному перерізі, який нас цікавить. Але так, як у нас уже, і таким чином визначали момент, але так, як у нас уже є це розподілене навантаження, ми вже від зовнішніх сил маємо повний момент, на який ми маємо розраховувати. І якщо б це була балка нерозрізна, ми б також для всієї балки мали моменти, на які нам потрібно розраховувати. А якщо нам потрібно визначити саме другорядні моменти, ми б мали порівняти ось ці моменти, які ми отримали за допомогою методу еквівалентних сил, і порівняти моменти, які б ми отримали, просто множачи силу напруження на ексцентриситет. Ми їх віднімаємо один від одного, і таким чином ми визначаємо другорядні моменти, якщо вони нам потрібні. І це потрібно для перевірки по першій групі граничних станів, тому що там окремі коефіцієнти запасу для перших,
перших моментів і для другорядних моментів. Для основних моментів і для другорядних моментів. Там різні коефіцієнти, і нам це потрібно розуміти. Yeah, we can proceed. Thank you, Matt. I'm just checking now my lectures here. If I can very quickly bring in here some examples. Just give me 1 second, because I might be able to find an example now. Стергіос спробує знайти приклад, і де у нас нерозрізна конструкція, і виникають другорядні моменти. No, I'm afraid I can't find it now for secondary moments. I've skipped that one. So yeah, the only example that I have now, because I have to look into my lectures, the only example I have now is the one that I showed here. Is this one here? This is the most interesting and tricky part of post-tensioning, so we unfortunately omitted it. Like, це найбільш цікава і така критична частина проектування постнапружених нерозрізних мостів. Шкода, що ми не включили це в презентацію. I'll try and find something. If we have a break after the next presentation, Yeah. after the next part, I can try and find the examples in my notes because I can't find them now. Mhm. Let me just proceed with that. I'll just go to the. Після наступної перерви Стергіос спробує знайти приклад, і вже там перед питаннями-відповідями ми ще раз покриємо це. Yes, for example, I also skipped flexural design at ULS because this is again, this is a long presentation on how to design for the ultimate limit state and pre-stress losses. But as I said, I'm happy to share the slides for ULS and pre-stress losses. And if there is any questions, you can always, the attendees can always ask you and then transfer the question to me. I would be happy to help with that. Or we can organize an additional, 2-3 hour workshop to deliver these 2 parts, because my schedule was to go directly to part 8 with shear design and finish with that and leave enough time for, questions and interactions at the end. На жаль, Стергіос мав також пропустити частину розрахунків по першій групі граничних станів згин і зразу перейти до розрахунків на поперечну силу, але він надасть ці слайди і, наприклад, в разі необхідності, в разі цікавості аудиторії ми можемо провести додатковий 2-3 годинний воркшоп саме по розрахункам по першій групі граничних станів. So would you like me to proceed with with the last part, or do you want to continue looking for? No, you can proceed, then we make a break and yeah. Okay, let me. There is some examples here. Okay, I will have to look into them before I present them. So let me proceed with the last part, which is shear design. So what we'll see in the lecture will be shearing beams designed to Eurocode 2, and we will also see in a worked example, and also we will touch upon torsion as well. Ми продовжуємо із перерізуючими силами, і також ми зробимо розрахунок по Єврокоду 2, і також ми поговоримо про крутильні зусилля. So we will see first of all the fundamentals on bridge design for shear. First of all, I would like to point out the value of the 4-point bending tests. And this is a sort of test that we use in the lab in order to test beams against shear. The 4-point bending test is
ideal one because the central part is only experiencing bending moment, so you have a pure flexural mode of failure, whereas the end parts between the supports and the first point load, these are the areas that are suffering from shear. So this is essentially how we build the truss analogy in Eurocode 2 based on 4-point bending tests. В Єврокоді і ми перевіряємо балки по схемі із 4 точками навантаження, 2 опори і 2 концентрованих навантаження. Це дозволяє нам мати такий ідеальний аналіз, ідеальний випадок, коли у нас немає перерізуючої сили у прогоні, у центрі прогону, лише момент, і біля опор ми маємо більше поперечної сили, ніж моменту, ефекту від поперечної сили, ніж моменту. І таким чином Єврокод використовує цей тест для побудови аналогії із фермою, яка дозволяє нам перевірити переріз на поперечні сили. So one major difference between pre-stressed concrete and reinforced concrete is that the angle of the cracks in pre-stressed concrete are very different because you have a completely different state of compressive stresses, and these compressive stresses change the angle of these cracks. Суттєва різниця між звичайними залізобетонними елементами і постнапруженими – це те, що кути тріщин біля опор у вас дуже інші, внаслідок того, що стиснутий стан інший через постнапруження. So we identify in pre-stressed members again the 3 basic failure modes. First of all is the diagonal tension failure, which is a brittle failure mode, where the diagonal healthy parts of the concrete are being cracked. This is a brittle with no warning mode of failure. We have the shear compression failure, where the compressive struts are being crushed, and we have the shear bond failure. І у нас є типи руйнувань при перерізуючій силі. Це перший тип – це утворення діагональних тріщин і руйнування внаслідок розтягу, і це крихке руйнування без того, щоб ми побачили це в процесі. Далі у нас є руйнування, яке базується на досягненні міцності поперечної і стискуючої сили бетону, і це більш пластичне руйнування. І у нас є руйнування від перерізуючої сили і зв'язку. Я не зовсім розумію, що це мається на увазі. Давайте подивимось на наступних слайдах. Now, let's identify the 3 failure modes of beams as a function of beam slenderness. We have the case where a beam is very slender, and hence the supports are very far from the point load. That's the case where you have a flexural failure. Shear failure is the case where the shear ratio, the A that you see here, the distance becomes smaller and comparable to the depth of your deck. So the first one is a flexural one because the shear ratio is very large. However, the smaller the shear ratio and the more comparable the A to D, we are closer to diagonal tension, which is the flexural shear, and or shear compression failure, which is the most unwanted one, the one that we try to avoid most. Добре, у нас є декілька типів руйнування. Тут візуалізація. Перший тип, коли у нас досить великий довгий прогін і досить гнучка балка, ми зазвичай будемо мати руйнування від моменту. Якщо у вас відстань А і Д стають більш співрозмірні, то у вас виникає діагональний розтяг. По суті, це, я так розумію, комбінація руйнування внаслідок поперечної сили і моменту. І останній тип руйнування – це
руйнування внаслідок досягнення сили стискання, і саме веб – це стінки нашого перерізу. І цей останній тип найбільш небезпечний для нас, ми його найменше хочемо. Yeah. So the last one is the shear bond failure, where you have high stresses at the interface between the concrete and the steel, or the pre-stressing tendons, which is a very typical one actually, because the tendons, when they are corroded, essentially they do generate cracks along the tendon, and as a result you have high concentration of stresses and a crack propagation along the tendon. So that's a very typical mode of failure being facilitated by longitudinal shear. Наступний тип руйнування – це руйнування внаслідок досягнення поперечної границі поперечної сили і сили зв'язку бетону і напружених канатів. Для напружених конструкцій це досить типова ситуація, тому що в разі корозії канати створюють тріщини навколо себе, що зменшує зв'язок напружених канатів і бетону, і врешті-решт відбувається руйнування. Now, so we are going here to a little bit more explanation of where exactly this modes of failure exists. So if you have like a continuous beam like this and you have a UDL, one is the area where you expect flexure and flexural shear as a result of tensile stresses at the top, you know, at the supports, or at the bottom at the midspans. Web crashing is the areas number 2 that you see here. This is the case where the healthy struts of concrete are being compressed, and diagonal cracking is where you have webs which are thick enough to resist crushing. However, they suffer from inclined cracking due to the shear stresses leading to failure. So the main differences between 2 and 3 is that number 2 is referring to the crushing of the healthy struts. Struts are the areas between those two cracks, whereas the other one is the result of diagonal cracking, because the tensile strength of the concrete is not adequate to receive tension in these areas. Do you mean tension stress of concrete, or tension like available reinforcement? No, it's tension of the diagonal, yes, of these diagonal struts. These are being you know, there is tensile stresses within these healthy struts, and they become decomposed because they have cracking, the so-called diagonal cracking. And that is tensile. It's usually taken by concrete or by reinforcement. I just cannot understand. No, that's why we need. Yeah, that's why we need the reinforcement. They are okay. They're completely taken by stirrups, by transverse reinforcement. We don't rely on concrete at all. Добре, тепер я можу трошки якісніше перекласти. У нас є 3 типи руйнувань, і, ну, відповідно, руйнування внаслідок згину або комбінації згину і перерізуючої сили – це там, де ми маємо найбільші моменти, в прогоні над опорою. І у нас є 2 типи руйнувань від поперечної сили, просто, мовно, більш чистої поперечної сили. Це руйнування внаслідок досягнення міцності бетону, стиску, і руйнування внаслідок розтягу. Ось, оце друге, воно виникає, коли стискуючі напруження у бетоні перевищують допустимі напруження на переріз. А третє виникає, коли у нас виникають, відповідно, розтягуючі зусилля. І я запитав, ці розтягуючі зусилля, вони чим мають сприйматися? Ну, і Стергіос відповів, відповідно, ми, коли проєктуємо, покладаємося лише на арматуру, ми не покладаємося на бетон. Тобто це руйнування внаслідок, врешті-решт, внаслідок досягнення міцності поперечної арматури. So, just to clarify that there is different design guidelines that recognize different shear transfer mechanisms as
mechanisms that can receive shear stresses. Eurocode only recognizes the shear reinforcement as the unique and only shear transfer mechanism, as opposed to the British standards that assume that interlocking between the concrete aggregates is also acceptable. The dowel action of the longitudinal reinforcement is acceptable, as well as transfer of the shear through the healthy part of the concrete. But Eurocode only accepts shear reinforcements. Питання в тому, як ми будемо враховувати і сприймати ці перерізуючі зусилля. І Єврокод, він сприймає лише спротив поперечного армування, в той час як попередні британські коди, вони також враховували інтерлокінг, тобто тертя між частинами бетону між собою, і також стягуючий ефект від арматури, який також дає, покращує ситуацію. Stergios, I want to ask one question about doubling effect, but I believe that it's somehow included in Eurocode because, when we have compression due to post-tensioning, it's also a type of doubling, yes? And it influences the result. No, the dowel action, Marat, is the case where the two sections want to separate from each other, okay, like a shearing, but then you have the longitudinal reinforcements which work like a connection between the two separated parts. What you mentioned about longitudinal reinforcement is that we take into account the Rowell, which is the longitudinal reinforcement ratio, which is something different from the dowel action. Так, я не зовсім правильно зрозумів. Цей double action – це ситуація, коли у вас, умовно, сталася тріщина, але у вас є арматура, яка намагається деформуватися, і за рахунок цієї деформації ви її враховуєте і також вважаєте, що частина поперечного зусилля сприймається. Але у Єврокоді так, є просто пряме врахування поперечної арматури, і також ви враховуєте ефект від повздовжньої арматури, який, по суті, стягує ваш переріз і робить його більш стійким до поперечної сили. І в тому числі це приймається і до пост-напружених систем, які ще краще стягують, тому у вас іще більше підвищується поперечні зусилля, які ви можете сприйняти. Now, I don't know how much allowance you have to use different mechanisms, but I have here, in case you want to sort of enhance the capacity of a bridge deck using the British standards, you can refer to BS 5700, which is referring to the shear capacity as the sum of VCC, which is the shear carried by the uncracked concrete section, which is usually the upper part here. There is usually a little bit of uncracked concrete. The aggregate interlock, which is the aggregates along along the crack. The shear carried by the dowel is usually this one and this one, so that's the longitudinal reinforcement. And of course the shear reinforcement, which is the only mechanism, as I said before, which is being recognized by Eurocode. All the other mechanisms are not recognized by Eurocode. Eurocode forgets about all these actions here. І Стергіос не знає, як у нас робиться розрахунок, але він сказав, що якщо б вам хотілося якось підвищити умовно ваші розрахункові значення на перерізуючі сили, ви б могли звернутися до британського стандарту BS 5400 в тій частині, які стосуються залізобетонних мостів. І в такому випадку несна здатність на поперечну силу буде складатися із 4 компонентів. Перший компонент – це частина бетону без тріщин. Якщо ця частина є, і біля опор це зазвичай може бути десь у верхній частині перерізу. Далі це частина внаслідок інтерлоку інтерлоку заповнювача, тобто у вас є гравій, камені, які дозволяють також передавати частину поперечного зусилля.
ефекту давел ефекту. Я, по суті, думаю, що давел прикладається як дюбель. Тобто у вас є ці два стержні, які мають згинатися, по суті, самі по собі сприймають поперечну силу. І останній компонент – це ефект від поперечного армування. І в Єврокоді використовують лише ефект від поперечного армування, інші компоненти не враховуються. Now, Eurocode seems to be very strict and BSI seems to be more generous in shear, but in reality, what Eurocode does in order to give back something to the designer to work, you know, a little bit of a benefit for shear design is that Eurocode allows an angle of the crack which is smaller than 45 degrees. So the BSI prescribes a 45 degree angle, whereas Eurocode you can go down to 21.8 degrees, which means that now you have more stirrups, more shearing along a longer crack, and that gives back a little bit to the designer, to the cost. Єврокод більш жорсткий у своїх вимогах, але він дозволяє одну річ, яка дозволяє збільшити несну здатність на перерізуючу силу. Британський стандарт вимагав кут тріщини 45 градусів, але Єврокод дозволяє його зменшити до 21,8 градусів. Таким чином, більше поперечної арматури попаде саме в цю зону, яка буде сприймати поперечну силу. Now, bear in mind that we always need to fulfill this inequality here, which says that the design action for shear should always be smaller or equal to 0.5 BWD. BW is the width of your deck. D is the depth of your deck. V is a factor that depends on the shear loading, and FCD is the design compressive strength of the concrete. We will discuss further about this equation later. І врахуйте, що в будь-якому випадку ваша поперечна сила має бути менша, ніж формула, яка вказана, де BW – це ширина вашої балки, вашого ребра, D – це її висота, фактор ньют, він пов'язаний із типом перерізуючого навантаження, і FCD – це розрахункове значення міцності бетону на стиск. Now, what are the main differences now between reinforced concrete and pre-stressed concrete? I'm sure that you have already noticed that. Reinforced concrete is mainly US. For bending moments, we are designing longitudinal reinforcements. For SLS, we're designing against crack widths, and we check these against the Eurocode limits. And we also have to design for ULS shear and torsion using leaks and additional longitudinal reinforcement. Whereas for pre-stressed concrete design, for ULS bending moment, we check the longitudinal pre-stress and the concrete tension. I know we haven't through the ULS, but this is what we usually do. For SLS, we check the stresses and the longitudinal pre-stress forces. And for ULS, we check additional links and additional transverse reinforcements. So that's like the main differences between reinforced concrete and pre-stressed concrete design. Ну і ще раз, основна різниця між звичайним залізобетоном і напруженим залізобетоном – це те, що в звичайному залізобетоні ми перевіряємо на першій групі граничних станів повздовжнє армування, по другій граничній групі станів ми перевіряємо ширину розкриття тріщин, і також ми перевіряємо поперечну силу та кручення. По першій групі граничних станів ми встановлюємо додаткову поперечну арматуру і додаткові повздовжню арматуру, якщо вона потрібна. У постнапружених і попередньо напружених конструкціях ULS, перша група на момент, перевіряє, я маю потім уточнити ще раз у Стергіуса. Ми по другій групі перевіряємо напруження і повздовжнє значення від
від пост-напруження. По першій групі потім ми перевіряємо поперечну силу і кручення, і також ми маємо перевірити повздовжній shear, повздовжню поперечну силу. Stergios, could you please give me more information about pre-stress concrete design, the first part, like ULS moment check? What is this about? So this is the part that I skipped, Marat. Okay. So what we usually do, if you remember, we are checking the strains within the tendon when we're designing ULS, and we see the tendon snaps. And if the tendon snaps at ULS, then we need to supply additional longitudinal reinforcement. Whereas for reinforced concrete design, we're not really checking any strains within the steel. We're actually designing for the given bending moment. That's the main difference between pre-stressing and reinforced concrete. Ось ця перша частина, про яку я говорив, ULS moment, pre-stress, concrete design. Тут основна різниця в тому, що для звичайних елементів залізобетонних ми просто беремо і рахуємо на момент, а в попередньо напружених і постнапружених ми маємо ще перевірити деформації, тому що деформації як бетону, так і арматури напруженої можуть бути вирішальними у дизайні. Now, let's see for shear design, what are the steps that we need to follow. So we will have to start with the equation that I showed before. This is the shear action, what you get from the external loads. As I said, this should be smaller than 0.5 BWD, where V is the strength reduction, as we said, due to the concrete being cracked under shear, and FCD. This V can be calculated by this equation here, 0.61 minus characteristic compression strength of the concrete over 250. Okay, so this is the equation that you have here. And this equation should always be satisfied. If it's not satisfied, you will need to increase the cross-section of your deck. Okay, Stergios, I want to ask, this BW, is that width where? So you show the I-beam, yes, and that BW is width in the smallest part of the girder, or maybe, so we have various BW. It depends, Marat. If you have, let's say, for example, a deck that has 5 T-beams, 5 longitudinal T-beams, you can divide your total shear force by 5 and then design each one of your beams separately. But if you have a slab bridge, then obviously the whole slab is one component, and this will have to take the total shear force. So if you have a box girder that has 2 inclined webs, then you have to divide your VED into 2 parts, okay, divide that by 2, and then design each one of your webs separately. I hope that makes sense. Yeah, but as far as I remember, in your code, BW is taken at the point where you have transition from compression strength to tensile strength. So it depends on the case of your cross-section actual. So, and it may appear to be in the web, or it may appear to be like if you have, you not always have the web of constant thickness, yes? So if you have the web of changing thickness, it shall be the point where you have transition from tensile stresses to compression. Is it right? Yes, that's right. You will have to take into account the smallest area, because the smaller the area, obviously the more critical this VED will be. Okay. Добре, у нас перша перевірка – це саме, чи взагалі може цей переріз витримати поперечну силу, незалежно від того, яке ми поперечне армування туди покладемо. І тут такий параметр, як BW, це товщина перерізу у стінці. І моє питання було в тому, як це визначається. Наприклад,
якщо у нас стінка має змінну товщину, так, якщо це ребриста плита і зазвичай там змінна товщина, Стергіос, наскільки я зрозумів, він приймає найменше значення цієї товщини, тобто в самому низу, але наскільки я пам'ятаю, це ремарка від себе, це значення може бути трошки підвищеним в залежності від того, де відбувається перехід від стискуючих напружень у перерізі до розтягуючих. Ну, але таке консервативне значення це взяти найтоншу зону вашого перерізу і перевірити відповідно на цю найтоншу зону. So in conclusion, if this equation is not satisfied, if this inequality is not satisfied, you will have to increase the dimensions of your deck, the BW or the D, or you will have to increase the strength of your concrete, the FCD. Тобто, якщо ця нерівність не витримується, ви або повинні змінити параметри вашого перерізу, або підвищити міцність бетону. Now, the first check is the VED that I showed in the previous slide, and this is the second check that you will have to do. You will have to check whether you need shear reinforcement or not. This equation here will tell you whether you need shear reinforcement or not. If your VED is smaller than VRDC, what you see here as VRDC, then you don't need shear reinforcement, meaning that you will use the minimum amount of shear reinforcement. Перша перевірка це була саме перевірка, чи може витримати ваш поперечний переріз, а друга перевірка, чи вам потрібно взагалі мати поперечну арматуру, і якщо ви маєте ваша поперечна сила більше, ніж VRDC, то вам потрібно встановлювати поперечне армування. Oh, could you please give more information about effective height of cross section, like maybe draw it, because it's important to show The effective height of cross section. So that is the height from compressed fiber to tensile reinforcement. So it's not the full height of the cross section. Oh, you mean for the D? Yeah. So yeah, so let's say that you have this cross section here, and you have the main reinforcement. Let's say these are the pre-stressed bars. D is taken as this distance here. Okay, it's not the entire height. This is the height of your section up until the bottom fiber. D is up to here. Okay, it's slightly smaller. So it's essentially H minus the cover of the concrete minus half of the diameter of these tendons here. And also, if you have, as I understand, if you have tendons upper than your reinforcement, and if you take tendons as a part of shear calculation, so you probably need to have a weighted D, yes? Yes, that's correct. So if you have tendons here now, and your reinforcement is down here, then obviously we'll have to take a weighted, as you say, based on the areas and the distances of these tendons from the neutral axis. You have to take a weighted, so that will be somewhere here, the center of the gravity. So that will be here. But usually, if you use the center of gravity of the tendons, you are very close to, to the actual number, because the tendons have a greater area than the conventional reinforcements. Тут в цій формулі таке досить хитра штука, це визначення ефективної висоти, яке використовується для розрахунку. І це, відповідно, не висота перерізу, а висота від стиснутої фібри до розтягнутої арматури. Але у нас постнапружена конструкція, у нас, відповідно, є і канати, і для того, щоб це де визначити, ми маємо взяти центр ваги самої розтягнутої арматури і напружених канатів. Але Стергіос сказав, що якщо ви візьмете значення D до центру канатів, то у вас буде більш-менш адекватне значення. Єдине, що ви маєте вважати, що часто буває так, що ви не можете постнапружену арматуру
в одній площині встановити, і у вас вона в декілька рядів, тому це важливо, що ви розумієте, що якщо у вас там 3 ряди постнапруженої арматури, у вас не до самого крайнього канату ви рахуєте де, а до центру мас. So, in summary, what we need to calculate is the CRDC, which is the coefficient that is derived from test. The recommended value is 0.12. Size factor, because essentially this strength that we hear, the VRDC, is the result of experimental tests in the lab. The test specimen size was 200, the depth D, and hence we want to convert the experimental results into larger beams and larger bridge decks. You will have to use this size factor. Rho L is the longitudinal reinforcement area ratio, which is essentially the AS, where AS is the total area of the reinforcement, over AC, where AC is obviously the area of the concrete, the area of the deck cross section. FCK, you know, it's a characteristic compressive strength of the concrete. BW is the smallest web width, where the bending, the shear force is considered to be transferred, and is the effective height of the cross section, which is shown here. Стергіос, сорі, я перепрошую, Марат, зараз знову тривога, потрібно відлучитись, ну, ми на зв'язку тоді. Again, aerial attack, so people need to make them safe, but we continue. And I wanted to ask about this area of longitudinal reinforcement as does it area of all compressed and tensile reinforcement and or only tensile? Yeah, so it's both tensile and compressive, Marat, is the entire, is the longitudinal reinforcement ratio. But bear in mind that because this RL, as you see here, increases a little bit the VRDC, you have a maximum value of 2%. So if you have more than 2%, you will not take this into account. Yeah, and also in this, as you include pressure and like your tendons, yes? Yes, absolutely. So the mainly is coming from the tendons. If you compare the areas, this is mainly tendons. Ну і інші параметри, які ми враховуємо, це CRDC, яке визначається по формулі або із тестів, рекомендоване значення 0,12. Ефект розміру, знову ж таки, у нас виконуються тести на невеликих перерізах, але більші перерізи, вони якби мають тенденцію руйнуватися при менших, умовно, при менших навантаженнях відповідних. І тому ми маємо це врахувати. І далі фактор ρL – це співвідношення повздовжньої арматури до перерізу, і в цьому, при визначенні цього ρL, ми враховуємо як розтягнуту, так і стиснуту арматуру, і в тому числі постнапружену. Але це значення має бути менше, ніж 0,02 та 2%. Ось. Now, a very similar equation that we have to check again, in which case if VED is smaller than VRDC, is the V mean PWD, where V mean is given by this table here, depending on the concrete quality and the depth of the deck. Again, is very similar to the previous equation. So in case you want to check the VRDC, you either take the previous one or this one, and you check VED against the minimum values of these two equations. So this is the second VRDC. У нас попередній необхідність враховувати арматуру, вона попередню арматуру, вона залежить від двох формул: попередньої і тої, що на екрані. І береться мінімальне значення із цих двох формул, яке визначає несну здатність на поперечну силу без арматури. Якщо мінімальне значення цих двох формул більше, ніж наше навантаження, то ми можемо обійтися без арматури. Stergios, from your experience, how often in post-tension bridges we can omit, shear reinforcement? Is it really a case? When you say omit, what do you mean? So, do you mean design against shear? How usually these equations, which we discussed, are
valid for post-tension bridges? Is this real case scenario when we don't, need shear reinforcement in post-tension bridges? So in most cases, yes, minimum reinforcement is adequate, but there is cases where you have concentrated loads, for example, supports, in which case you have to supply additional reinforcement. It really depends on the type of the support. For example, nowadays we have very small piers supporting very large decks, especially in cities where you don't have enough space to spread your piers, your bands into multi-column supports. So you have one central support, and then you have additional requirements for shear because you have both punching shear combined with shear coming from the vertical loads. So it really depends on the structure, but it's usually more critical for heavy decks, for decks that have large concentrated loads at the supports, but not for conventional precast pre-stressed I-beams with very spread. Another case is when you have a pier of multiple pre-stressed I-beams supported through bearings, you might have to design the pier head, the hammerhead piers, the top of the pier. You will have to design against shear this beam, and there's many cases where these beams cannot take all the shear reinforcement. It's so dense, sometimes the caging, that you will have to pre-stress them transversely. So that's another case where shear might be a challenge. It really depends on the structural components that we are designing. Я запитав Стергіоса взагалі, чи є реальний кейс, коли ми можемо не встановлювати поперечну арматуру у постнапружених мостах. І він сказав, що це залежить від ситуації, і, відповідно, поперечна арматура, ймовірно, буде потрібна над опорами, але у багатьох випадках в прогоні поперечна арматура може бути мінімальне значення поперечної арматури. Інша ситуація складається, коли у вас є великі мости, які опираються дуже точково, і в таких випадках вам потрібно досить багато поперечної арматури. І інших випадок, коли у вас є збірно-монолітні конструкції, які балки опираються на ригель. Ригель часто може бути консольним, і саме в деяких випадках поперечне армування цих консолей настільки щільне, що потрібно використовувати поперечне постнапруження, тобто робити ось ці ригелі консольні напруженими для того, щоб сприйняти саме поперечну силу. Now, there is cases where the VRDC can be calculated directly from this equation, which is a special case of shear tension, and that refers to hollow core slabs. So there is many cases where obviously in slab bridge deck constructions where you have a slab, but then you have some voids along the deck, and you can use this equation if you want to calculate directly the VRDC. That depends on moment of inertia, the smallest web thickness, BW, the section modulus, FCTD, alpha L, which is the reduction factor for pre-stress, and sigma CP, which is the compressive stress at centroid due to pre-stressing. Є випадки, коли потрібно використовувати інші формули для визначення поперечної сили, яку може сприйняти бетон. І один із них – це плити із круглими пустотами. В таких випадках формула інша, і вона показана на екрані. Я перекладу: І – це момент інерції, BW – це найменша товщина ребра. Я так розумію, якщо ви рахуєте повністю на всю плиту, то це сума ребер, але якщо ви рахуєте окремо кожне ребро, тобто прикладаєте силу концентровано на кожне ребро, то це окреме ребро, там, де у нас найменший проміжок між пустотами. Section modulus – це момент опору, FCTD – це розрахунковий
розрахункова міцність бетону на розтяг, а L – це зменшуючий коефіцієнт для постнапруження у випадку, якщо постнапружені канати знаходяться в кінці торці елементу, і сігма CP – це стискуючий стрес від постнапруження в центрі перерізу. Thank you, Marat. Now, if you need to have reinforcements, you can see here the truss analogy that has been developed by Eurocode 2, part 1.1. You can see very briefly here, alpha, this angle here is the angle between the shear reinforcements. So these, what you see here, let me annotate this. These are the shear reinforcements, what you see with red, and the cracks are shown with this green. So these are the cracks with the green. Okay, so this is the truss analogy based on Eurocode 2. Alpha is the angle between the shear reinforcement and the vertical direction. Theta is the angle between the concrete compression strut and the beams. And you see here FTD. This is the design value for the tensile force of the longitudinal reinforcement. FCD is the compressive zone, so the force within the compressive zone. And then you have the geometry of the section BW and Z. This is the basic, truss analogy that Eurocode 2 is using in order to reinforce bridge stacks against shear. На картинці показана аналогія ферми, яка використовується в Єврокоді, і червоні лінії позначені – це наше поперечне армування. Зелені лінії – це лінії, на яких ми вважаємо відбудеться тріщини, тобто це може бути від 45, тета може бути від 45 градусів до 21,8. І FTD – це розрахункові зусилля у повздовжній розтягнутій арматурі, і FCD – це, по суті, сила внаслідок стиску бетону. Stergios, what do you think about intonation of transverse reinforcement in bridges? Do you usually have it inclined, or you use it vertical in England? No, the typical one is vertical. It's very rare to use inclined bars. This is just the truss analogy that I show here. It's very rare because of construction limitations. The contractor is usually not happy to use inclined bars. On the other hand, you have to remember that usually pre-stressed members have an advantage against reinforced concrete members against shear, because any crack that wants to open, any shear crack, is closed by the compressive stress. So this additional compressive stress that is being imposed by pre-stressed tendons helps the closure of shear cracks, and this is also reflected in the equations that I will show later on through the sigma CP, through this compressive stress. Я запитав у Стергіуса, чи взагалі є практика використання наклонної поперечної арматури, чи вони також використовують вертикальну. Стергіус відповів, що в переважній більшості випадків використовується вертикальне армування, тому що будь-який підрядник не хоче виконувати додаткову роботу, по суті, яка відповідно не є потрібною. І також попередньо і постнапружені конструкції, вони мають додаткову перевагу для того, щоб сприймати поперечну силу. За рахунок стиску, цей стиск, він також закриває поперечні тріщини, і таким чином ваша несна здатність збільшується. Thank you, Marat. So, in case the VRDC is exceeded by VED, so that's the case that you see here. So when the previous equations are not being met, the previous inequalities, then you have two risks, as we said before. You have the risk of web crashing, which means that these healthy parts of the concrete here will be crushed because of the compressive stresses, or you might have yielding of the stirrups, and hence
formation of cracks within the healthy compressive structure of the concrete. So what we have to do is to design against web crushing and supply adequate reinforcement. For this one here, we will supply one inequality to make sure that the dimensions of the deck are adequate. So that has to do with the geometry of the deck. The second one has to do with steel reinforcement. So we will be using transverse reinforcement to support the section against yielding. Якщо у нас попередні урівняння не виконуються, тобто якщо нам потрібно встановлювати поперечне армування, у нас знову таки є два сценарії руйнування від поперечної сили. Це руйнування стінки балки від стиску і також досягнення межі текучості поперечної арматури. І на наступних слайдах ми про це поговоримо. Stergios, one moment. So in these pictures, the theta angle is probably like 21.8. Yeah. Typically, what value is used for bridges? Like, of course, 45 degrees is more conservative, but shall we go in 45 degrees, or can we just like accept 21.8? No, you can go to 21.8. 45 is believed to be extremely conservative because remember we already ruled out the use of the interlocking mechanism and the dowel action. So as I said before, giving back to the designer the opportunity to design against shear, you can use the 21.8 degrees. So this is something that has been established now. And obviously, it's also related to effect of post-tension, and because of post-tension, our angles of cracks changes, yes? Yes. So that's true. So the angles are becoming smaller when you have a pre-stressing force, and hence you have this benefit of designing at smaller angles. Тут важлива ремарка. Справа в тому, що Єврокод дозволяє визначати кут тета самостійно інженеру. Тобто ви можете обрати або 45 градусів, або 21,8, або щось між цими значеннями. І очевидно, що 45 градусів – це найбільш такий консервативний підхід, і 21,8 – найменш консервативний. Питання в тому, чи можуть бути випадки, коли 21,8 це недостатньо надійний випадок. І для постнапружених мостів це загалом прийнятно 21,8 по двом причинам. По-перше, ми вже говорили, що багато ефектів, які дозволяють нам збільшити не враховуються. Це перша причина. А по-друге, сам ефект постнапруження, він змінює роботу балки таким чином, що кут тріщини вже не 45 градусів, а менше набагато. Тому 21,8 – це все одно консервативний кут, на який ви проєктуєте свою поперечну арматуру. Thank you, Marat. So you can see here the steps for designing against shear. The first step is to assume a cotangent theta of 2.5, which means an angle of 21.8 degrees. That answers the question before. Step 2, you calculate the shear reinforcement, the AES. I will show you the equation in the next slide. You check if the web crushing capacity is not exceeded. So remember the three equations that I showed at the beginning of part 8. And then if the web crushing capacity is exceeded, you will have to increase the size of the web width or calculate the value of cotangent theta for which the VED is equal to VRDC. So this is another answer to your question. You can alternatively, increase the angle of VRDC if you want to change the design. But in most cases, if web craft capacity is exceeded, you will have to increase the cross-section of your deck. І загалом є 4 кроки, які ви маєте зробити. Перше – це прийняти кут тета, який показує, під яким кутом будуть утворюватися тріщини, і кут 21,8 досить консервативний. Друге – це переховати необхідну площу
поперечного армування, і ми поговоримо про це в наступних слайдах. Наступне – це перевірити, чи ваша стінка перерізу, тобто в найтоншій її частині, не буде руйнуватися від досягнення міцності. І якщо вона буде руйнуватися від досягнення міцності, потрібно змінити переріз. And я маю уточнити ще один момент. Stergios, and what is the option, another option instead of changing cross-section for if you have crushing? So the first option is to change cross-section, and the second option is? The second option is to change the angle theta and just the line of the alpha S, the area of your shear reinforcement. But this is a more rare one, I would say. If your web crushing capacity is exceeded, just change the web section, the web design of your deck. І по суті тут такі не завжди вони йдуть разом. Перевірка по арматурі і по бетону. Тобто, наприклад, я так розумію, що чим менший кут тета, тим менше у вас поперечної арматури, але у вас виникають більші зусилля у бетоні. Якщо у вас таким контролюючим фактором є саме зусилля у бетоні, і ви не хочете змінювати переріз, ви можете збільшити кут тета, тобто щоб він був ближче до 45, тоді вам потрібно буде використати більше поперечної арматури, але ваш переріз буде таким, як уже є. Звичайно, Стергіос також сказав, що це рідко використовується, частіше змінюють саме переріз. Now, remember that we have to avoid web crashing. So one of the equations that we have to take into account is this one that I will show you in the next slide, this one here. So the first thing we need to make sure is that the web is not crushed. So you have to check the VRD max. And the second calculation you have to do here is to avoid to supply adequate stirrups. So that's how you avoid web crashing, by taking into account the VRD max. I will explain one by one these symbols. And this is how you calculate the amount of reinforcement that you will need to supply. So VRD max is given by ACW, that shows the state of concrete under compression. BW is the geometry of the section, the width of the section. Z is the lever arm, usually taken as 0.7 times D. V1 is the strength reduction cracked to shear. And the rest of it is the angle of the cracks, and FCD is the design strength of the concrete. You can see here the alpha CW depends on the level of the compressive force, because sigma CP that you see here is essentially the pre-stressing force over the area of the concrete. Stergios, will you have a picture of lever arm on kind of scheme? Maybe you can draw it. I don't have it now, but it's taken as 0.7 to 0.8 of D, depending on the. I can supply some examples on shear design if that helps. Окей. Ми маємо зробити дві перевірки. Спочатку зазвичай перевіряємо міцність ребра на стиск, а вже потім розраховуємо необхідну кількість поперечної арматури. І ми пройдемося по окремим елементам перевірки VRD Max, тобто перевірки ребра на стиск. Альфа CW, воно коефіцієнт визначає ефект від напруження у бетоні, і ви бачите у правій частині, що він залежить від того, які у нас значення сігма CP. Сігма CP, я нагадую, це значення від постнапруження чи попереднього напруження зрівноважень по перерізу. І ситуація така, що якщо у вас його немає, у вас відповідно альфа CW1, потім, якщо у вас невелике постнапруження, це в якомусь сенсі позитивно, але якщо воно збільшується, це
після якогось моменту це вже виникає негативний ефект від цього. Тобто ось тут альфа CW також враховує ці ефекти. BW – це знову ж таки найтонше значення товщини ребра, і Z – це плече між розтягнутою арматурою і стиснутим бетоном. І відповідно у нас ми говорили про ефективну висоту перерізу D, тобто від розтягнутої фібри до центру мас розтягнутої арматури, а Z – це або 70 або 80% від цього значення, тому що, ну, відповідно, у нас бетон, результуюча сила від бетону, вона на якійсь відстані від найбільш розтягнутої фібри. Ось. Now, one more thing that you need to observe is that there the max is influenced by alpha CW. Now, the larger the alpha CW, the larger the VRD max, and hence the larger the web crashing capacity. Now, please observe here that the alpha CW is initially 1 for non-pre-stressed structures, which is for conventional reinforced concrete structures, and then it increases when you have a small sigma CP. So that would be 1 plus something. Sigma CP is the compressive stress in the concrete, and it takes a maximum value of 1.25, which means that this pre-stressing that you have in your bridge deck, it can increase up to 25% the web crushing capacity of your concrete. And I will show that in the next slide. Стергіос ще раз зауважив про те, що альфа CW. Sorry, could you go back? Stergios, could you go back to the previous slide? Yeah, it's the same slide, Marat. It's exactly the same equation. You can show this here. Yeah. Тобто ви на цьому рівнянні можете побачити, що в залежності від того, наскільки у вас напруження від постнапруження в бетоні близьке до розрахункового значення міцності бетону, ви будете мати різне значення збільшення або по факту зменшення ефекту від постнапруження. Ви бачите, що якщо ми збільшуємо сігма CP до 25% міцності на стиск, у нас 25% збільшується несна здатність, потім вона залишається такою ж до 50% розрахункової міцності на стиск, і потім вона падає і умовно падає до нуля. Тобто в якийсь момент ваш постнапруження чи попереднє напруження може навпаки погіршувати ситуацію на поперечну несну здатність. So that's exactly what I show on this slide here, how much the web crushing capacity increases when you increase the pre-stressing force. So when alpha CW takes its maximum value, the web crushing capacity can be up to 25% higher than the one of the conventional reinforced concrete. On the right-hand side, you can see the VRDS, which is the shear force that has to be carried by the stirrups. Now, remember, if a cross-section requires shear reinforcement, then the entire shear force, the action, has to be taken 100% by stirrups. Okay, so we forget the other mechanisms. In that case, the area of the reinforcement will be calculated by this equation here. You can see alpha ASW here is the area of the reinforcement. S is the spacing between the stirrups, and then Z, which is taken usually as 0.8 to 0.9 of D, depending on, I mean, you can start your calculations by assuming 0.85. FYWD is the strength of the yield strength of the shear reinforcement, usually taken as 500 over 1.15, which is the design strength of the steel. And cotangent theta is the cotangent of the angle of your cracks.
Відповідно, якщо ми переходимо до розрахунку саме поперечної арматури, ще раз зауважуємо, що на Єврокоді вони сприймають лише поперечну арматуру, яка сприймає поперечне навантаження, і по цій формулі саме і визначається, чи площа поперечної арматури є достатньою для того, щоб сприйняти поперечну силу. А SW – це площа поперечної арматури, яка попадає у... Stergios, could you maybe... So ASW, it's like area which in this crack region, yes? So the sum of all stirrups which in this shear, in this creek region, yes? That's correct. So this is the area of the reinforcement that's been bisected by the crack. Imagine you have, for example, a cross section here, and you have the stirrups. Obviously, the crack would look like this. The crack will be cutting the section like this here. So the area will, oops, undo. So the area would be the area of these two sections here, because 1, 2. So if you take the area of each one of these rebars, this is the total ASW. Now, if you have a stirrup that has, you know, more vertical bars, okay, you can have that. Then in that case, obviously, the area would be equal to the total area of all these vertical bars. Is all the bars that are being bisected by the crack. And could you, just to clarify, draw the side view, so like the crack by itself and having several stirrups in this crack region. Maybe side. This is a cross-section view, and could you draw side view? That's a cross-section. Yes, that's a cross-section. If I go back to the original truss analogy, remember here. Remember, for example, if you have okay, it's here. Here, it's here shown. So if you have stirrups here, these are the, you know, the, for each one of the cross sections you have this reinforcement here. So that will be the area of the reinforcement in each one of these areas, because we are checking one area at a time, right? So on the right figure, I assume that you have many lots. So all stirrups which in the region of crack, they are taken into account. So is it right? Like now on the right picture, I see 1, 2, 3, 4, 5 stirrups which are counted. Is it right? Sorry, I don't see any stirrups. So the forces, vertical forces, they represent stirrups. This one here. Yeah. Yes. So each one of these forces will be equal to VED. Each one of these vertical forces. You cannot take a number of stirrups at different spacing and distribute the shear force. Each of these forces should be taking the shear force. Because the shear force, if you see the shear force here, you would see something like this, right? So at each point, you will have to be able to take this shear force. Okay, so it's not all the stirrups taking one shear force. Each section, you should be able to take the shear force. So I'm not really agree with you, unfortunately. So I'm sorry that I'm changing my role from translator. But it means that the distance S would not be valued at all. But when you decrease S, it shall be higher bearing capacity, obviously. So yes, remember you're designing for the maximum shear force, Marat, and you take one section. Okay, you take one section along your beam. So, for example, you're here. This is the shear force diagram. Okay, could be like this. And what do you calculate? You calculate the shear force at the distance equal to 2D. Okay, so that's the distance equal to 2D. What are you designing? You're designing one section. So this section is designed, and then you replicate your design, same design along the entire length of your beam, assuming
that you have this maximum shear force. So you're designing one section, and then you copy the same design to the rest of the beam for the entire critical section of your beam. So this area here will have the same stirrups, irrespective of what is the shear force. Okay, I got it. Thank you. Yeah. It was a comment on the chat that S is in the equation. So yes, SW is Obviously, sum we're of, not designing every section. We're Yeah. designing one critical section, and then we replicate design for all the sections. yeah. Could you go to the last slide so I translate what we discussed? No, Yeah. previous. Yeah. У мене було питання по тому, як ми враховуємо ASW, і Стергіос намалював зображення, в якому показав, що якщо ми робимо поперечний переріз, ми маємо врахувати ту кількість вертикальних стрижнів, яка у нас є, якщо це умовно просто простий випадок, у нас лише 2 стержні, але може бути там більше, ніж 2 стержні у поперечному напрямку. А крок між стержнями враховується саме відстанню S. Ну і відповідно також ми маємо плече Z, про яке ми говорили вже, і котангенс тета, який показує, скільки, врешті-решт, поперечних стержнів буде враховано у розрахунку одного перерізу. Okay, I hope that makes it clear. Now, you can see here again the influence of pre-stressing on the shear resistance. One way to see that is through this additional factor. Remember, we were discussing the VRDC before. In pre-stressed members, you take this additional term, which is the effect of pre-stressing, which is an additional VRDC, so that increases the VRDC. So this additional VRDC depends on the coefficient K1, and the recommended value is 0.15, and the sigma CP, which, as I mentioned before, is the stress due to pre-stressing. So it's pre-stressing force over the area of your deck. So the minimum design value for the shear resistance is, remember, this V min plus K1 sigma CP BWD. Знову ми можемо враховувати значення ефект постнапруження. Stergios, could you go please to the previous slide? Значення постнапруження, і К1 – це коефіцієнт, який рекомендований, його значення 15%, а сігма CP – це значення стиску бетону на нейтральній осі внаслідок ефекту або попереднього напруження. I will skip this slide because I think we've already discussed the VRD max. So all in all, as a conclusion for shear design, if I were to go back to the original steps, is check the VRDC. If VRDC is larger than VED, you don't need shear reinforcement, but you will still need to supply the minimum reinforcement. And if you need shear reinforcement, you will have to check the VRD max and the VRDS. The VRD max is the web crushing capacity, which is what you see on this slide. If you don't meet the requirement for VRD max, you will need to increase the size of your section of your deck. And then for the VRDS, you use the VRDS to calculate the area of your reinforcement. That's a summary of the shear design for pre-stressed members. Тобто, хочемо нагадати взагалі шлях розрахунку. Ви спочатку перевіряєте VRDC. Якщо у вас він більше, ніж VED, розрахункове значення поперечної сили, вам не потрібно розрахункове значення, розраховувати поперечну арматуру, але ви маєте встановити мінімальну площу поперечної арматури. Але якщо у вас VRDC менше, ніж VED,
то вам потрібно розраховувати по двом формулам. Перший VRD Max для того, щоб перевірити стиск ребра, і VRDS для того, щоб перевірити площу поперечної арматури, яку ви встановили. And I will very briefly now touch upon torsion, which is the last part of the presentation. And I did find a very brief example on secondary bending moments, which I can show at the end of the presentation. So are you okay, Mara, to continue with torsion, or you want a small break in the meantime? No. It's okay. No. Okay, so I will continue with torsion, which is very typical in box girder decks. So decks which are, closed forms. And what you have in torsion design is essentially again shear forces. So the rationale is that again we have to design against shear stresses. The shear stress due to torsion is given by this equation here. The tau Ti, the T effective, and Zi. So this is the design shear. Where you see tau Ti is the torsional shear stress in wall I. T effective is the effective wall thickness, so it's essentially the thickness of this wall here. You can see it on the figure here. And Zi is the inside length of the wall, defined by distance of intersection points with adjacent walls. Okay, so the Z is essentially this distance that you see here on this figure. Where you see A, this is the center line. So that's the neutral axis, if you like, around the box girder, and B is the outer line, the outer edge of the box girder. Розрахунок на поперечну силу внаслідок кручення типовий для коробчастих перерізів, це потрібно перевіряти, і перевіряється по наступній формулі. У нас є VADI, яке визначається як Tau Ti. Tau Ti – це товщина це поперечне, це стрес, shear stress, поперечний стрес у стінці. T effective I – це ефективна товщина нашого перерізу стінки. І ZI – це довжина стінки, яка в цьому випадку визначається по центральній осі. So how do we calculate the shear stress? Just keep in mind that this is the action of the torsion that leads to shear stresses in the perimetry of the deck section. The way to calculate tau Ti is given by this equation here. Once you calculate the torsion moment, the capital TED, which is the applied torsional moment, you can calculate tau Ti, which is the torsional shear stress in wall I, in this wall, along this wall here, as tau Ti T effective equals TD over 2AK, where AK is the area enclosed by the center line. Remember, the center line is this dashed line, which is described by letter A, of connecting walls, including the hollow area. So it's the entire area inside these dashed lines. Як ми розраховуємо значення зусиль поперечної сили, ми спочатку визначаємо крутильний момент, потім ми визначаємо товщину стінки, і потім ми маємо знати площину всередині осьових ліній цього перерізу. Stergios, could you please kind of hedge this area AK so it is obvious what is that area? Yeah, so if we go to the previous one, remember the center line is A, is this dashed line that you see here. So if I go to the next slide, the area, the AK is the area enclosed by the center lines. So it's this one here. Yeah. Yeah. The dashed line that you see here. So this is the entire area
that we have to calculate. So, and this formula gives us stresses, design shear stresses, yes? That's correct. So this formula gives you the tau ti, which is the torsional shear stress. This is the shear stress as a result of torsion, and the torsion is given here. So that's the design torsion. Тобто ми заштрихували площу AK, щоб не було ніяких незрозумілостей, і ця формула дозволяє нам визначити розрахункові значення shear stress, тобто поперечного. Є нормальні напруження, а є... Володимир, ви пам'ятаєте, є нормальні напруження, а є поперечні напруження? Я просто забув термін. Тобто Є дотичні. Тобто визначити дотичні напруження. Ось. Okay, let me go to the next slide. So, in summary, what the Eurocode 2 requires in terms of shear design for torsion is to calculate the effective wall thickness, which is A, the area that I mentioned before, U, where U is the outer circumference of the cross section. Okay, it's this one here, the outer solid line, and that is usually the actual T, the actual effective length, which is larger than 2 times the effective reinforcement cover. Okay, so this is a requirement. Now, the shear stress is given by this equation, and the shear force is given by this equation. Just a clarification. Невелике уточнення для перерізів, які не є коробчастими. Ефективна товщина стінки – це відношення площі перерізу до зовнішнього, я так розумію, outer. What is U? Could you make more explanation about U? So see, here is the outer circumference of the cross section. So this is essentially the length of this area, of these lines here. Okay, it's a length. So if you take A, which is in meters squared, which is the area, over M, which is the length of the circumference here, you will get meters in terms of units, and it's compatible to the thickness. So the thickness is equal to the internal area over the length, the total length of the outer circumference. And what is then actual T and 2 times effective reinforcement cover? It's added or it's subtracted? No, the actual T should be larger than A over U, larger than the area over U, and also larger than twice the effective reinforcement. So if the reinforcement cover, for example, is 5 centimeters, the actual T has to be larger than 10 centimeters, for example. Ситуація така, що якщо у нас, наприклад, є якийсь коробчатий переріз із товстими стінками, наскільки розумію, не обов'язково повна товщина перерізу, повна товщина стінки буде враховуватися при розрахунку на кручення. І саме ця формула, якби нерівність дозволяє це визначити. А друга частина actual T означає, що ця товщина має бути в 2 рази більше, ніж ефективний якби захисний шар арматури. Ну, і це, очевидно, має... So, Stergios, I cannot understand in what cases actual T can be less than 2 effective reinforcement cover. It's like less than 100 millimeters, like, you know? Well, yeah, good question. Well, usually the effective reinforcement cover is for reinforced concrete sections is relatively small. Is usually like 3.5-4 centimeters. But in pre-stressed members, this could be you know, the range of 1 or 1.5 times the diameter of the tendon. So these are like very large reinforcement covers. So you can imagine that this restriction, even though it looks like you know, not a very strict one, imagine that in pre-stressed members, the twice the effective reinforcement cover might be as well like 300 millimeters. Тут
треба вважати на те, що в взагалі в постнапружених конструкціях захисний шар може бути не лише до арматури, а і до каналоутворювачів. І цей захисний шар може бути 1,5 розмір 1,5 діаметру від каналоутворювача. І таким чином це обмежує ту товщину стінки, яку ми можемо прийняти. Тобто, якщо у нас виходить, що у нас, наприклад, якщо є каналоутворювач всередині стінки, то, наприклад, мінімальна товщина стінки може бути не менше, ніж 300 мм. Ось така ситуація. Thank you, Mark. Let me just continue to the next slide. So, just bear in mind that torsional reinforcement should include both longitudinal and transversal reinforcement. The longitudinal reinforcement, the ASL that you see here, is the reinforcement that you need to put longitudinally in the deck, in which case this would be equal to, this should be calculated based on this equation here. It depends on the yielding strength of the design yielding strength of the steel, the UK, which is the perimeter that we discussed before, the torsional moment, the angle theta of the shear cracks, and AK, which is the area between the area that we discussed, inside this dashed lines. So this is how you calculate the longitudinal reinforcement ratio. This might be covered and met as in terms of a requirement by the longitudinal reinforcement, but we have to check whether the longitudinal reinforcement is adequate to meet this requirement here. По цій формулі ми перевіряємо поперечне армування, яке дозволяє сприймати кручення. І у нас, ми вже говорили про ASL. FED – це границя текучості поперечного армування, UK – це периметр нашої заштрихованої області AK, і ми вже говорили також про TED і cotangent theta. Stergios, one question. We take cotangent theta the same as for general shear calculations, the same 21.8 degrees, yes? And That's correct, yes. And when we calculate this torsional reinforcement, shall we add it to shear reinforcement? Yes. That's the next slide. So I will explain this with the next slide. Ми використовуємо такий самий кут тета, як і для поперечного розрахунки поперечної арматури 21,8 градусів. І тут цей слайд також зробить деякі роз'яснення. So how do we combine the reinforcement as a result of shear and torsion? First of all, remember that in pre-stressed members, we have to take a cotangent theta smaller than 2.5, and then you will have to take into account these equations here. For torsion, this is the design value for the torsion, and this is the TRD max, which is how much reinforcement we supplied. So this is the reinforcement that we supplied, the TRD max. And this you combine it with shear, so you don't just add the reinforcements. If you calculate X for torsion and Y for shear, this doesn't mean that you will have to supply X plus Y reinforcement. You will have to combine it based on this equation here. And it has to be TED TRD max plus VD over VRD max smaller than 1. Otherwise, you're over-designing your section. Ну, і тут показується, як ми комбінуємо ефект від поперечної сили і поперечної сили внаслідок кручення. Ми не рахуємо окремо поперечну арматуру від надії поперечної сили і потім окремо надії від кручення і сумуємо їх. Ні, ми вважаємо, тобто вважаємо, скільки у нас, який у нас переріз арматури, який у нас крок арматури, і робимо перевірки. І, відповідно, сума цих перевірок має бути менше, ніж одиниця. Okay. And I think with that, I pretty much finished what I had to say about torsion as well. This is just an example of links. You can see that
we have the normal links along pre-stressed members, but we also have like more dense reinforcement at the ends. This is not necessarily only shear reinforcement, because at the ends, remember, you have additional reinforcement due to the anchorages. You have equilibrium reinforcement, you have bursting reinforcement, you have a number of other reinforcements which take into account the fact that stresses are concentrated at the ends. But detailing was not that much included in the lecture today. Today was more about the principles of pre-stressing and how we materialize pre-stressing. Thank you. Тут ще є слайд, який показує наш елемент, і ви бачите поперечне армування, і ви бачите більш щільне поперечне армування на торцях, але це не означає лише, що це пов'язано із більшою поперечною силою. Це може бути також сприймати зусилля від анкерів, тому що у нас в кінці великі концентровані зусилля, і ми маємо сприйняти. Shall we make a short break and proceed with a few questions? So we have 3 questions from those people who registered, and maybe some people also would like to ask other questions. Yeah, sure. We can have a short break, and also my colleague Adrienne Tomor from I don't know if she's already changed her job. She's going to UCL. She would like to make an announcement about other types of bridges, for example, masonry and stone bridges. But before that, perhaps very briefly, I would like to share with you the slide that I promised before about secondary bending moments. Just give me 1 second. It's just one slide. So this is a slide that I wanted to share with you. I don't know if you can you see this? We can see, yes. Right, so very briefly, this is a 2-span bridge, and I can share this slide together with the other slides. And I have here an example of an eccentric tendon that has an eccentricity of 300 millimeters. This is the area of the cross section, and this is the second moment of area. Okay, so your reaction here, if you calculated the reaction, that would be 3 times PE. P is the pre-stressing force, E is the eccentricity, L is the length, 10 meters. Based on that, you can calculate primary bending moments. The primary bending moments are the ones that consider only a simply supported span. Okay, so you have a 20-meter span and you have a bending moment of 300 times the eccentricity. So that would be 300 kilonewton meters. Now, if you want to calculate the secondary bending moments, you can put this system in a software, in a finite element software, calculate the total bending moments, and then subtract from the M total the MP. And hence, if you take M total minus M primary, then you can calculate the M secondary bending moments, which are given on this graph. Okay, so these are the MP, these are the secondary bending moments, and these are the total moments. And what you can calculate, as I said before, with the finite element software is obviously the primary and the total bending moments. Тобто ми повернулися до випадку, коли у нас є двопрогонова будова, і ми можемо розрахувати відповідно моменти в нас. Ми можемо визначити реакцію середньої опори, ми можемо порахувати момент від, якби перший момент від пост-напруження, і бачите, що він просто сталий момент, внаслідок того, що у нас саме ексцентриситет також сталий, константа вздовж перерізу, і момент другорядний, паразитичний, він визначається внаслідок дії сили R, і їхня сума – це сума, яка показує момент загальний, M-total. І що ми можемо порахувати за допомогою методу кінцевих елементів, тобто програм. Це звичайних програм, в яких ми просто маємо балки і навантаження. Це момент внаслідок саме перший момент внаслідок постнапруження і загальний момент.
А ось другорядні моменти ми маємо вже враховувати самостійно, як різницю цих моментів. Thank you, Stergios. It was suggestion not to make a break, but continue and maybe finish sooner, yes? No, I have no problem at all because people would like to refresh a little bit, maybe 5 minutes, and then let Andrienne speak a little bit and say what she wants to share with everyone. And then, you know, we can answer questions and then we can close the session at 2:30 as scheduled. That's absolutely Володимире, як ми можемо зробити Так, я перерву? так зрозумів, Сергіос 5 хвилин просить, щоб зробити невеличку перерву. Ну, давайте перервемося на 5 хвилин. Тоді ж, оскільки і так такий марафон, Сергіос. От, тоді, виходить, в мене зараз, давайте так, 15:55 продовжимо нашу Добре. зустріч. Okay. Let's make a break and we shall continue at 1:45. Yes? Sure, we can do that. Все добре, тоді, колеги, не відключаємось. Дякую. Hello, Stergios. I wanted to write these 3 questions which you were asked in the forms. The first question, actually, one of them was about does Stergios know about the current situation in Ukraine in terms of using post-tension technology? And я зараз задам деякі питання, які прозвучали. І перше питання було, чи Стергіос знає взагалі, на якому рівні технологія постнапруження використовується в Україні. Ну, і, мабуть, це було питання більше до Стергіоса, і я йому розказав, там, показав проекти, які були виконані, які плануються виконувати. Тобто він, знайомий з тим, що ця технологія вже в Україні є, він знайомий з тим, що там, наприклад, у нас DVDAC-системи використовуються з-поміж інших, тобто, що ця технологія використовується. І я не знаю, чи варто витрачати час, щоб відповідати на це питання. Бо ми з ним говорили про це, він сказав, що це не має Я думаю, що да, можемо прийти до наступного. Так. Наступне питання. Одну секунду. The next question is what recommendation regarding maintenance and repair of such structures, consequence of poor maintenance. Наступне питання було пов'язано із тим, які рекомендації до того, щоб обслуговувати і ремонтувати такі конструкції, і які наслідки поганої експлуатації для таких мостів. So there is 2 things here. One is how much investment the Ukrainian authorities are prepared to make in order to improve infrastructure. In countries like, in the UK, they vote a very small percentage of the GDP of the, of the income of the country to refurbish infrastructure. Bridges, of course, are always the priority. The second one is the first thing that the country needs is a national inventory of bridges based on which bridges are being assessed against main risks. For example, there is many different factors. The first one being flooding. The other one is corrosion. So I think engineers will be needed to assess bridges and start constructing an inventory of bridges. And from there, and based on the investment that will be devoted for the reconstruction or for the refurbishment of existing structures, to decide which ones should be prioritized, which ones are the most important ones, and which ones can be reconstructed or refurbished quickly. And for that, for example, I can share with you. Can I translate a little bit? Стергіос відповідає, що відповідь на це питання залежить від 2 речей. Перше, це скільки держава готова витрачати на експлуатацію таких мостів, як відсоток від національного доходу. І друге, чи є
загальна база, реєстр усіх мостів, які ризики для цих мостів характерні. Я зразу Стергіусу зараз скажу, що у нас така база є. Stergios, we have this database, so the probably question is only in the percentage of GDP. Yeah. Yes, thank you. And perhaps I've shared here the very recent report and paper which is under publication. The last person is actually a Ukrainian engineer that works in the United States for the US Army, and he's in the R&D Development Center. And with them, we try to prioritize, for example, reconstruction. So if you see further down in this report, we have identified the number of bridges that have been damaged during the conflict. This is the west of Kiev area. So all these yellow colors we identified that have been damaged based on satellite imagery. And what we have done in this paper, and we can apply that in larger areas, including not only bridges, but also other infrastructure, is to start prioritizing which assets should be reconstructed first. For example, bridges, hospitals, schools, roads, anything that will put the economy back to the original position and start, helping businesses running again and helping the economy running again. So we would need a framework to prioritize what is the most important thing for the economy now. Відповідь на це питання також частково є у останньому дослідженні, яке Стергіус приймав участь. І ви можете побачити серед авторів, що там є і українець, який проживає в Америці і працює. Stergios, did you say with US Army, in US Army that person works? Yes, so yes, Igor Linkov is a principal researcher in the US Army engineer. So he's helping with this resilience framework for reconstruction. Тобто і цей інженер працює в американській армії інженером, і вони, я так розумію, разом зі Стергіусом розробляють модель резилієнт відновлення мостів, інфраструктури в Україні. So yeah, this is the last name that you hear, Igor Linkov. He's working for the US Army engineers. Чи може надати Стергіос, скажімо, цю публікацію також до матеріалів, які ми можемо долучити і розпоширити серед наших сьогоднішніх слухачів? Stergios, if this publication is possible to share with participants, or we have to wait till it's published? No, this is already open. I can share with you. I think I shared the link with you at the very beginning of my presentation. Okay. So if you go, let me go back to the. Ця публікація вже доступна онлайн, ви можете її скачати. This is available. Да, тоді є лінк. I can share with you the link. So this page here, this slide here has the link to the paper. So if you go to this link here, you would be able to download the paper. Let me share this link to on the meeting control on the chat room. If you go to this link, you will be able to download the paper. So yeah, so if you click this link, you will be able to go and see this paper here. Okay, we shall waste time for this. I can later share this link with the organizers, and they will provide participants. So that's the framework that you see here. If you can click here and download the paper. Great. Друге питання було в тому, чи постнапружені, враховуючи війну в Україні, чи постнапружені мости взагалі прийнятні для України, чи ні? The second question was about whether, taking into account the war, whether
you know, these post-tension bridges are relevant for Ukraine, or maybe is it better to work with other type of structures, like maybe pretension bridges or steel bridges, where they are in this situation? Where they are, sorry, what was the last part, Marat? Where do we, like, what is the role of post-tension bridges in current situation of Ukraine, like taking into account the war? So I think the accelerated construction would need a lot of prefabrication. So use like a lot of precast, pre-stressed I-beams. That would be the fast and the cheapest way to reconstruct. The cheapest bridge construction method is the precast. Now, if you have longer bridges, which you would like to keep for longer times, perhaps the solution would be more monolithical bridges like box girders and incrementally launched bridges, which means post-tensioning. But I think at the stage of reconstruction, it would make sense to start with the lowest cost, which is precast and prefabrication, and pre-stressed precast beams, because this can be transferred on site and assembled and constructed very quickly. Oh, one question. When you said for longer time, do you mean that post-tension bridges, they are more durable than pretension, prefabricated? Or No, generally, that's a good question. No, generally, prefabrication these are articulated structures, which means that they use bearings and expansion joints. And long-term, these structures suffer from the deterioration of the bearings and the expansion joints. So on the one hand, you can construct very quickly bridges if you use prefabrication, but on the other hand, long-term, there might be some problems with maintenance. Okay, so you have to keep in mind, but there is also solutions with prefabrication and continuity slabs to avoid some bearings and to avoid some expansion joints. Питання було взагалі, яка роль цих мостів у відновленні України, чи вони варті того, чи ні. І Стергіос сказав, що якщо говорити про відновлення, найбільш швидкий і дешевий спосіб – це елементи попереднього виготовлення. Але він зауважив, що якщо ми хочемо зберегти якісь мости на довший період часу, ми можемо думати про пост-напруження. І проблема в тому, що мости попереднього виготовлення, вони якби артикульовані системи, вони, по суті, самі по собі балки на двох опорах, і вони вимагають опорні частини, вони вимагають деформаційні шви, і це викликає те, що вони швидше деградують. Але є способи, як це компенсувати. Наприклад, забезпечити неперервність плити, або ось ми дивилися на попередніх слайдах по виготовленню. Тобто неперервність може бути просто неперервна плита, може просто цілком балка стати неперервною. And okay, these were two questions from when people registered, and I will check whether we have questions at chat. Yes, there are a few. In Ukrainian, so I would ask people to look at the question in chat. In Ukraine, there are bridges designed and built in the 60s and 80s, and since okay, so it's probably the note about the development of bridges of post-tension bridges in Ukraine. So such type bridges were designed and built in 60s and 80s, post-tension bridges. And before the war started, few bridges already have been built, like more than 5 bridges of such post-tension technology. Another question is, in equations, you use FCK. We in Ukraine use FCK cube, яка higher than FCK. Does it mean that we have additional
redundancy comparing to Eurocode? I think the opposite, because FCK cube is usually higher than FCK cylinder. The Eurocode is based on FCK cylinder strength. So it's the opposite of what the person who is asking is happening, because if you assume higher strength, then obviously you have smaller margin of mistake, small margin of error. У виразах використовується FCK, кубикова міцність, вища, ніж у нас використовують кубикову міцність, яка вища за циліндричну, що означає, що у нас є запас проти розрахунків за єврокодом. Можливо, не зовсім чітко сформульоване питання. Стергіос відповів, що навпаки, так як F кубикова міцність вища, більший запас, імовірно, у єврокодах, але ж ми не знаємо, ми не можемо просто порівнювати це, ми маємо ще порівнювати ті фактори, які додатково прикладаються до міцності. Does anyone else want to ask question? Марат, добрый день. So, there's- Разрешите, я обращусь к Марату. Марат, если вопросов больше по теме лекції нет, то дозвольте я так українською задам, ви перекладіть, будь ласка, до нашого гостя. Чи цікаво було б об'єднанню, яке сьогодні представлено як Resilience, приймати участь у проєктах, пов'язаних з відбудовою зруйнованих інфраструктурних об'єктів в Україні, чи якщо так, то хочу, як заступник керівника інституту, запропонувати співпрацю щодо підтримки участі іноземних партнерів в закупівлях в українській юрисдикції на об'єктах, які належать не лише центральному органу влади, а й місцевим органам влади. Дякую. Станіславе, я, мабуть, не зможу прикласти дослівно, але я попробую. Можете не дослівно, можемо поза лекцією вже спілкуватися щодо цього. Stergios, so there is a question, would you be like to continue a cooperation with Ukraine in more official level with your resilient model, and in terms also considering procurement systems for reconstruction and other questions which you might have experience? Would you like to cooperate with in more official level with Ukraine? Yes, one of the objectives of the lecture today was to identify, how can I help with the reconstruction, because my expertise is not only bridge engineering, it's mainly resilience of infrastructure systems. So I would very much like to engage with people in the government and officials, and try and maximize the impact and how much we can actually do for Ukraine. This is part of my research, and also hoping that not only I will collaborate with authorities to facilitate the reconstruction, but also to help people continue the research and continue what they're doing. Because as I said, the European Union will provide a lot of funding to help Ukrainian researchers continue doing their research. So the answer is yes, and even more than yes. Stergios, дуже радий буде співпраці. Одна із цілей цієї лекції, в тому числі зрозуміти, чим він іще міг би допомогти Україні. І він вже говорив про те, що Європейський Союз і інші інституції дають гранти на дослідження українських інженерів, які працюють в цій сфері, і він би, по-перше, міг би допомогти цим інженерам отримати ці гранти, щоб робити релевантні дослідження. І так він буде, і він більше ніж залюбки буде готовий співпрацювати із Україною подальше.
Thank you, it's good information, and спасибо, Володимир Иванович, за дуже якісно проведену There is only one. There's a lady who wanted to announce. Yes, if we can give a little bit of time to Andrian, but perhaps can we take a photograph? Like, would you mind opening your cameras and maybe we can take a photograph of this event, because it's been a lot of people here, and thank you for the overwhelming attendance. This was much more than I was expecting, and as I said, I'm happy to deliver more lectures in the future if that's of interest to you, and of course have other discussions as well. Якщо б народ міг включити на секунду камери, і ми могли б зробити, умовно, спільну фотографію, Стергіос був би вдячний, тому що для Колеги, нього... давайте прислухаємося до Стергіоса. Він сьогодні досить цікаво нам доповів. Дякуємо, дякуємо. Включіть, будь ласка, ще може хто. Нас понад 100 чоловік, я думаю, вийде прекрасне фото. Як бачите, всі слухають, всі за екранами. Ще можна одне питаннячко? Так, будь ласка, Роман. Добрий день. Добрий день. Перше, величезна подяка та організаторам, особливо пану Стергіосу, і за переклад теж подяка Марату, тому що дуже часто, не знаю, переклади бувають наскільки, ніби вони simultaneous, але наскільки вони не бездарні, тут якраз все навпаки. І таке ще питання. Ця лекція чудова, вона є дуже така академічна, з прикладами все, і вона, безумовно, скажімо так, крутиться навколо застосування єврокодів. Так, питання зараз в Україні вже не раз обговорювалось, і всі ж не знаємо, що у нас є відповідні ВСТУ ЄН, де ми можемо використовувати єврокоди. Але ми застрягли на тій частині впровадження єврокодів. Всі це знають, де наступним кроком після введення в дію мали бути розробка різного плану guidelines, так, рекомендації, там, курси підвищення кваліфікації чи перекваліфікації. Очевидно, що Велика Британія вже давно пройшла цей шлях. І впевнений, що досвід пана Стергіоса був би дуже корисний. Так? І тут, я вважаю, теж могла би бути така велика пласт співпраці. Так? Може, він теж прокоментував, тому що якраз ці розробки рекомендації, так, методичок, то цього воно дуже помічним. Добре. Sergius, so it was a great lecture, and it's a very big thank you to you. And so this was academic lecture, and in Ukraine we also have a possibility to use Eurocodes, but we have some problem. We don't have technical, guidance how to use that, and another way how you could be involved in this help to Ukraine would be participating in the development of those guidelines. So, is it possible way of cooperation? Is it possible? Sorry, what was the last part? Is it possible way of cooperation for you, like to work on guidance? Absolutely, yes. If this is something, I mean, I've been working for Eurocodes for many years. I've been member of Eurocode committees in the past, and I'm still working on Eurocode 8 and Eurocode 2. So I can definitely act both as a link to the Eurocodes. Remember, I contacted the European officers who are responsible for the next generation of Eurocodes, and also help you translate, with the assistance of you, Marat, and people who speak with you, translate, the essence and the requirements for the, for designing buildings and structures. Стергіос за роки цим зайнявся, він має досвід. Він був у комітеті єврокодів, тобто в тому комітеті в Британії, який займався адаптацією єврокодів саме для британського будівельного ринку.
І у нього є контакти із самим комітетом. Тобто, якщо потрібно буде якось зв'язати Україну із цим комітетом, він залюбки надасть ці можливості. Маємо можливо дати слово Adrian. Yeah, shall we give the word to Adrian? Yes. Adrian, you're welcome to announce your seminar. Oh, I see. Sorry, I didn't catch it. Can I share the screen? Yes. Thank you. Hope it's the right one. Right. Can you see it? Yes. Okay. But So, not full. Oh, yeah, good. Yeah. got it? All right. Yeah, great. So, my name is Adrienne Tomor. I work at Brunel University, London. And from November, I will be working at the University College London at the Bartlett School. So my research is, unlike what you've heard, it's stone bridges. And I'm looking, with Marat, we discussed the opportunity to provide a workshop for you if anyone is interested. So the date that we suggested is the next Thursday, the 22nd of September, 6 to 7:30 Ukraine time. But we can adjust the time or the date depending on availability. So just very quickly, a couple of slides. Give me please translate, yes? Oh yes, yeah, of course. Едіан Тома працює в університеті Лондону, Брюнельському університеті Лондону, і, я так розумію, вона зараз переходить в University City London або співпрацює в двох університетах одночасно. І її тема – це трошки інше, це кам'яні мости. І ми хотіли б зробити також воркшоп, але набагато коротший. Попередньо це 22 вересня о 6 вечора по українському часу. Ми можемо адаптувати час або день, в залежності від того, чи це зручно для учасників, тобто для тих, кому це цікаво. Yeah, please proceed. Thank you. So here's some pictures of what I will be talking about. I'm going to talk about bridges, which are short span, but using local stone, local building material. Я б хотіла поговорити про мости маленьких прогонів, але які використовують дешеві матеріали для їх виготовлення. These bridges that I shall talk about have been built in Tanzania during the last year or two. So we've got a lot of case studies that I can show you. Ми будували ці мости в Танзанії 1 або 2 роки тому у неї є багато case studies, тобто вже готових проєктів, готових виготовлених мостів, які б вона могла б поширити. Yeah, so here are some examples. Це деякі examples, тобто вже багато збудованих мостів таких. And I will be going through stages of construction stages for stone bridges. So this, for example, for the foundations. Will we be able to finish in 7 minutes? Adrian, is it possible? Oh, right. Yeah, just very quickly. Okay. So these are some of the pictures. Це деякі картинки процесу виготовлення. Yeah. And some bits about feasibility. І деякі показники того, як це впливає. What bridges are used in comparison, like? Concrete and steel. Тобто Stone bridges compared to concrete and steel. Це порівняння властивості цих мостів порівняно із залізобетонними мостами і сталевими мостами. І наскільки я бачу, що вони там в якомусь сенсі більш дешеві і більш довговічні. Yeah, and the final one is as an alternative to using stone. You can also, we are adopting the system. If there are in regions where concrete bridges have been bombed and destroyed, you can use concrete rubble to build arch bridges. І для України це може бути дуже актуально в тому випадку, що ми можемо використовувати, по суті, будівельне сміття внаслідок того, що об'єкти зруйновані, в тому числі мости,
і будувати аркові мости із цих зруйнованих конструкцій. So we are just adopting the methodology, but would be very interested to talk to people who might be interested in trialing this technology. Методологія таких мостів із будівельного сміття, якщо так можна сказати, про зруйновані об'єкти, буде трохи відрізнятися, але б ми могли поговорити із людьми, які були б зацікавлені в реалізації цих проєктів і розвивати цю технологію. And this is the proposed date. And if you've got any questions, drop me an email. І це запланована дата. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, напишіть Adrian на її емейл. Добре, дякуємо. Дякуємо, колеги. Чи будуть ще якісь питання до Едріан чи Стергіоса? Я бачу в чаті поки що питань немає. Я думаю, вже 4:30 година. Будемо потрішки, не бачу, піднятих рук більше. Хочу ще раз висловити велику подяку Стергіосу за цей марафон навчальний, і потік інформації. Також Константінусу і, звичайно, Марату за чудовий і професійний переклад. Дякую. Thank you, Stergios, for this lecture. Thank you, Konstantinos, for this lecture. It was incredible marathon of useful information. So thank you for this. And it was given thank you to me for translation, but I found that I'm not very good translator. I just, tell something related to what you told. Я просто сказав, що ви подякували мені за переклад, але ми зрозуміли. Я не дуже гарний перекладач, я просто говорив приблизно про те саме, про що я говорив. Як бачите, не тільки я це відмітив, Марат. Прошу вибачення, тобто деякі речі, можливо. Звичайно, колеги, всім дякую вам. Нас майже ще сотня, скажімо так, тобто за вашу усидчивість і настойчивість. Можу сказати, що всім зареєстрованим учасникам будуть надані матеріали, зокрема відео нашої зустрічі. І, я так розумію, що зараз просто вже ми можемо звернутися до наших ще учасників. Нагадаю, що в Україні за минулі роки успішно було побудовано декілька об'єктів з використанням пост-теншн. Якраз пан Роман Полюга представляє, скажімо, як безпосередній виконавець на цих об'єктах. І ще хочу сказати, що все ж таки ми віримо в нашу перемогу і скоро відновимо наші конференції, виїзні. В тому році, ви знаєте, багато мостовиків, що ми започаткували міжнародну мостову конференцію імені Петра Миколайовича Коваля, яка присвячена актуальним питанням мостового господарства. І, звичайно, ми будемо раді бачити як наших спікерів, так і всіх вас. Надіємося, що скоро це наступить. На сьогодні, можна перевести. So it was some announcement of future and past advances of the industry. So we believe in the victory of Ukraine. We're sure that it will happen soon, and we will work on the construction of Ukraine, and kind of recover not only Ukrainian infrastructure but our academic work and conferences, in personal conferences. Dito, Marat, I believe the same thing, and I would like to thank you very much, Volodymyr, for the organization. It was really an excellent organization. I've been delivering seminars, but this was by far the biggest and the most interesting one. And I do believe that there is a great opportunity for Ukraine to do much better in the future and develop and become a country much better than it used to be. So we all keep our fingers crossed for the things to go well. And as I said before, I am here and together with Bridge Ukraine to help as much as we can.
Стергіос ще раз хочу подякувати Володимиру за організацію цього івенту. Він приймав участь у багатьох івентах, але цей дуже якісно організований і, мабуть, один із найбільш відвідуваних. І він впевнений, що все буде в Україні добре. Він сподівається, що це стане найскоріше. І він сподівається також, що Україна може стати навіть кращою, ніж вона була до війни. Дякую. Ми також це сподіваємось. Знайте, що Держдор.НДІ завжди на зв'язку. Ми завжди відкриті для новацій. Ну, а на сьогодні будемо завершувати наш випуск. Дякую всім. Гарного і безпечного всім дня. І відбудуємо країну разом. На все добре. Thank you very much. Дякую.